Background noise, yeah. Can you say me that? Good evening, everybody. I can't let what you say. Yeah, love that. Oh yeah, you tell me now. Oh yeah. What? Why are we not here? I enjoy it. What you saying? Oh yeah, come on, guys, come and join me. Yeah, cause I get Ghanesi. Ever me power tap as you come in on TikTok, please help me to power tap. Eka bo sere so yeah. Eka Ghanesi tó ń ṣẹlẹ̀ ní weekend. Emmanuella fẹ́ jẹ́jú wa, Emma jẹ́jú baby. I fẹ́ jẹ́jú Emmanuella padà. Oh yeah, ẹ̀yin ọmọ àyìn dé má bọ̀. If you are from my father, come. If you are from my daddy, we are born. Oh yeah, the bá ti jẹ́ pé Tàyíndé ní ẹ̀ máa bọ̀. We have won, come. Oh yeah, ẹ bá mi power tap. People are not power tapping now. Soon. Mama olóye soon. Oh yeah, nah. Hey, tell me. Ẹ bá mi power tap. Wọ́n ní mọ̀ pa wà ń bí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń di ẹjẹ́ kí n máa mọ̀ pé ẹ ti dé, ẹ ti gbórí wọlé. Ẹ máa gbórí wọlé. Who is that gifter? I love you. Thank you so much, gifter. You have no name, gifter. Thank you. Love you. Oh yeah, help me to power tap as you come in. Ṣé olóyin Àjíkẹ́ Adé? Ọkọ ẹ ló mú kí ẹ. Àjíkẹ́ Adé. Ó yá náà. Soon. Olóye, mama olóye. Ẹ̀yin tèmi, ẹ káalẹ́. Good evening, everyone. As you come in, happy Easter Monday. Yes, we thank God. We have risen with Christ. Today is the day that Christ rose from death. And we thank God we have risen with him. All our dead matters. All our all the bad things in our lives are dead. We have risen with Christ today. We have risen to good things of life. We have risen to success in all things that we have done. We are doing in our lives. Like by alone, all good things has come to our lives today. We have risen with Christ. Yes, arise and shine, and all of us we have arose and we are shining with Christ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ káàbọ̀, ẹ jọ̀ọ́ bí bá ṣe ń dé, ẹ ṣáà bàbá mi power tap. We are on 3 platforms as usual: Facebook, YouTube, and TikTok. If you're joining the YouTube for the first time, please help me to do what? Press subscribe. And Facebook, we are there, and TikTok. Yeah, you know what we do here? We sell glasses. These are designer glasses for prescription. Call me for all your designer glasses. Thank you so much. Oladare Focus, you're welcome. Oladare Ade, Oladare De. Everybody mentioned de e sha ma jókòó. Ke se kini ke get cup of tea. Tonight we are here today purposely. If you see behind me on TikTok, you can see Maybel Makun.
Makun AY's wife ni mo gbé sẹ́yìn mi lórí TikTok, but on Facebook, on YouTube, I have Emmanuela Ropo, and on Facebook we couldn't put anything there. So bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ ṣàlàyé nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Weekend eré ni mo wá ṣe, eré mo wá ṣe, mi ò bá ti já wa. Èké mo wá ṣe, eré mo wá ṣe, èké mo wá ṣe, mi ò bá ti já wa. As you know, on this platform, we are here to learn. You know, wọ́n ní a máa ń fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n, a máa fi ń kọ́gbọ́n ni. Thank you, Princess Adiola. Thank you so much for the gift. Please help me to power tap. As you come in, as you power tap, it strengthens the life, and so it brings more people to the view. So, guys, mo ní kí n wá ṣe kí ni, kí n wá ganu sí nǹkan ni. You know, we talked about blessing. Yàgbá kárọ̀hún ọ̀rẹ́ mi ìyá àbèjì olóríire, how are you? Ọ̀rọ̀ blessing CEO last you know, and you know mi ò ráyè mọ́ láti ìjẹrin tá ti sọ̀rọ̀ blessing CEO máa wà okay, ó lè ní blessing CEO gbogbo wa ti mọ̀ pé yeah, she purposely did that to defraud Nigerians, and I hope you know the right authorities are taking it up. Princess, thank you so much. So today we want to talk about Wasiu Ayinde's wife, ex-wife, Emmanuella, and Maybel Makun, that's ex-wife to AY comedian. You know the comedian, the big comedian, you know, Nigerian comedian. Why am I talking about these two beautiful women tonight? It's about divorce. And because the two of them had their parties this weekend. Opo. It was the party for divorcees. Àwọn tí mò ń sọ yìí, wọ́n fa party. Yes, àwọn obìnrin tí wọ́n kọ kọ́lẹ̀, tí wọ́n decide láti kọ kọ́lẹ̀ náà ṣe party. Àwọn ayé wá tàgé ní party àwọn aṣì. Ẹ̀yin tèmi, tẹ́ bá fẹ́ ṣe èké, ẹ máa bọ̀ ń bí lálẹ́. Because I, for one, you know what I stand for. I stand for the truth. Even though if it hurts so bad to somebody that's close to me, I will still say the truth. Please help me to power tap a Joe now. Yes, who is Makun? Maybel Makun. Maybel Makun happens to be ex-wife to Ayo comedian. Be like about 2 years ago, we got to hear rumor from Gistlover. Gistlover no matter Nigeria last. So Gistlover ló gbé news yẹn jáde. AY comedian is a very successful young guy that's been doing very well in his industry, and we've seen that he's married to this beautiful Maybel of a girl. In fact, there was a time they brought that girl out that her yansh is too big, like she has big yansh, and for her stature that the yansh is just like this, and she has gone to do yansh. And he came out to defend his wife, that, you know, that's how her yansh has always been. Anyway, so this is the person we're talking about. That's AY. If you know AY comedian, say hi, hello, hola, hello, Ajoke, say hi. If you know AY comedian, so we know AY anyway, we go hear more AY, very, very successful young guy. So he was doing very well with his marriage, and they had one child before that 2 years ago or 3 years ago, and it took them a long time before they could conceive for the second baby. That's the second girl. The first girl is I think, what's that girl's name? Because I love that girl. And so when the rumor came up, you know the way Gistlover will always come with one story or the other. Also story, thank you, Jare. Eke Bidu, my friend. Yemi Sibanjo Ekeshi. Oh, mama. So big rumor yẹn ṣe ń jáde ńgbà yẹn wípé so he brought that kí lorúkọ ẹ̀. Gistlover brought the news out that AY's marriage was shaking. He was about to hit the rock. We were like, God forbid. Hey, keep you doing? He has come. This Gistlover will no matter Nigeria last and all that.
And people were praying against divorce, you know. We know that in that industry, that in entertainment industry, there's so much divorce going on there, and so people were praying against that. And for the fact that they've been looking on to God for the second child for a long time after having the first daughter, and then for a very long time, and they just had the baby, maybe less than few months, and they said the marriage was bam. They patched it up, you know. AY came on board, was saying a lot of magic that this guy wanted to destroy his marriage, that the faceless blogger was about to destroy his marriage. There was no problem in his marriage. And people were guys like, oh, she just love her, Nigeria, last. Anyway, they patched it up. Wọ́n ṣá patch it up. Ìgbà tó di that early last year, yam scatter bí this lover ṣe gbé story jáde nìyẹn pé Maybel yo ìyá pack out of the house o that ìyàwó that AY's wife ó ti kó ẹrù kúrò nílé because of ó ní nígbà yẹn ó ní AY ó lọ kó àrùn oríṣiríṣi wálé àrùn kọ́ máa yúnkó àrùn oríṣiríṣi ló ti yé eyín mi fẹ́ sọ lóyìnbó AY ló kó wálé lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. They've been trying to patch up the wedding, the marriage. It didn't work out. Ṣá wọ́n jà. Wọ́n náà bá wọn parí ẹ̀ títí. The girl tried as much as possible to ensure that the marriage, you know, stays. But ẹ̀pà ò bá oró mọ́. Along ẹ̀pà ò bá oró mọ́ bó ṣe ṣáàjà nìyẹn. That's AY and Maybel. Because of infidelity on the part of AY, according to allegedly, you know, alleging you that AY was involved with so many ladies, and so the marriage scatter, you know, something that you have been holding on to, and Maybel couldn't, you know, hide it again. People got to know that the marriage was over. So two of them left each other, separated. I think they tried to bring them together. After separation, you still want to have your marriage. Nobody goes into marriage and pray, especially for we women. Even men too. If you're happy in your marriage, it will show in everything you do. It will reflect in your work. It will reflect in your social life. It will reflect in everything you do as a man or as a woman. So the marriage was definitely over, and that was it. Two of them left. Nobody It was the same gist lover that now started giving us sexy semi. That now started giving us gist about their marriage. Okay, sexy semi, tell me what happened. Tell me what happened. Sharp marriage, you want sharp daru. Oh well, they went their separate ways. Maybel, on the other hand, she has a job. She's called Dr. Maybel Macon. She has a job. She's into event planning and all that. Big one, not the ones that we can see, because I've never seen her doing any events. I don't know, because I don't live in Nigeria, and I might not be able to afford her event planning. Please help me to power tap on TikTok. So be Maybel àti ọkọ ẹ̀, but she jà nìyẹn. They went their separate ways. But we started hearing rumor new, alleging you, that Maybel was dating a big politician. And so people concluded that it was the politician that made her carry her load to leave her marriage. Do you understand? Yes. So, but all along, she didn't showcase the man. Nobody knew who the man was. But Gist Lover already gave us the name as Idris, a big guy in APC. A big politician, very big yo. So that was how we started hearing rumor about dating of Idris. Yesterday, she had a birthday. 2 days ago, she turned 40. Happy birthday in arrears to Dr. Maybel. Yes. I am talking about Dr. Maybel tonight and Emmanuella Ropo, Chief Emmanuella Ropo, to prove a point to us. Yes. To encourage some of us women out there, yeah, that we are staying put
because of certain things. Yeah. And for some of us that are out, separated or divorced, but we're still finding it very difficult to move on. Yeah. I, on my platform, I will not encourage divorce or separation. But if it happens, it happens. How do you move ahead? How do you forge ahead and make the best out of yourself? That's why I'm talking about this. Two individuals that I'm talking about. So she had this birthday party 2 days ago. The all was the bangbo, wow. The caliber of people that were in our party, everything, and her 2 lovely daughters. You could see that she is investing so much in her children's life. She's so much in the little girl. If you see the way she was like, mommy, everywhere, like, so you will know the girl is about 2 years old. So definitely, even though she must have been shagging the new man, like what you do, I don't know. But at least you could see the love and the attachment she still has with her children. Omawumi, you're welcome, ma. With her children. So that's that on her own part. The party was top notch. Everything was up there. You know, the caliber of people, the hall itself, what she was wearing, everything. And do you know what? Mr. Idris was there live with his friends. But my people, he came as a guest too. Hey, you know, Maybel is a born-again Christian in Pastor Igodalo's church. So he came as a guest. So I don't know if they are shagging or not. Help me to power tap. But he came in full force. Òun ò fi pretend. Òun ò hide there. Go hide there as in. She has she has only 2 children. Fola Davis. She has only 2 children. Okay? So, he did not hide. I mean, the guy was there live to perform as a friend, because I know they are friends. Maybe because you must be somebody's friend before you could come with your own, you know, people. Like, he had his own people there. They stood like this. They were dancing with me. But you know when you are doing party, to man she party, to yẹ pé ìwọ ni ó fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ọkọ ìyàwó ni ẹ́. Hey, somebody said the new man she's dating is worse than AY. Idris. Uncle Idris is worse. Me or more. Somebody is saying that Uncle Idris is worse. Anyway, it's not about that one now. I will tell you where I'm going to now with this. But, you know, Uncle Idris that you people are saying is worse was there for her yesterday with his squad. He came with his own squad and they stood there like ọkọ ìyàwó. Shemo ọkọ ìyàwó. When you want to do 40, you bring your squad like this. All politician. Okay, the second girl is 3 years old. Yeah, 3 years old. That's right. All politicians, they stood and they spent money. They bought yesterday in that party 2 days ago. The party was huge. The party was class. It was just, everything was beautiful in that party. That is for Maybel. I'm going somewhere. Emmanuella and Eleba Yellow. You know Emmanuella. You know her very well. Yes. My daddy's ex-wife, K1's ex-wife, had her own Oye on that same day. The fight that happened was not in Emmanuella's party. My father came to London to play. I don't know, somebody turned 50 in London, Nijetanye. So Ayinde was invited as Olórin. So he came to play. You know London people and fights. 1 and 2 ni wọ́n. 3 and 4 ni wọ́n. 5 and 6 ni wọ́n. London people gbéwèrè dé ni o. Ṣùgbọ́n that is, so 3 parties that we are comparing. We are not even comparing. Sorry, we are talking about it. Maybel's party was class with a lady. I don't know if it is Aleo, but Oko it offensive. Allegio.
The second party was Emmanuella's party. K1 was entertaining people in London. He came to, they pay his to come and play for them. So he came to perform as a musician. Sure, you understand? As you know, Emmanuella has carried her load. And she has been writing epistle in the English word to gbogbo ayé that she's no more doing. Even though we played a music that we saw that my daddy did as a good man of God. Emmanuella, immediately she saw that music. It's an old music, sha. But do you know what? Even though it's an old music that somebody brought out, she quickly went to her page and disassociates herself from K1 the Ultimate. She immediately, you know, when the people were playing the music, have you heard the music? Sure you have not heard. See the music now. Old song go. Ajikade. Now, this song is an old song. Because Emmanuella has been given the title for a very long time. For every one of you, yeah, that I could see the backbones that happened about 2 weeks ago, you know, when they said Emmanuella was part of a group of people that were against somebody becoming Olóyè in Abẹ́òkúta. Tony ó wà lára àwọn tó bá ayé èèyàn kan jẹ́ tó fẹ́ kó fún lóyè. Mo dẹ̀ ń sọ, mo ní Emmanuella ti gba oyè tiẹ̀. This is a traditional title tó ti gbà tipẹ́tipẹ́. Before K1 became Olórí Ọmọọba, did his own Olórí Ọmọọba stuff, ló ti gba oyè yìí nígbà tó wà nílé ọkọ ẹ̀. So ilé K1 sàn. She was in my father's house when she was bestowed this beautiful oyè. Ilé K1 sàn. Gbà yẹn ló ti fún lóyè yẹn. Ṣùgbọ́n K1 told her that, wait, let me finish my own. And that was why you could see that this song became useful. People started playing it because ó ti gboyè yẹn tipẹ́. Do you understand? So ó ti gboyè yẹn tipẹ́, but kò lò wọ́n tí ṣe ìwúyè. Ó ń dúró kọ́kọ́ òun jí ọba tán kán lè tó wá jẹ oyè tiẹ̀. Ó ti yé yín. So, but unfortunately, shit happened and everyone went their own way. So this music now came out. You know the way when Alhaji when he's in love with you, tó bá dé ojú agbo bá máa change ohun, á tún ṣe báyìí yálàyà wọn. So it was that music, this particular music, it was playing in a party, and that time, that's about 2 years ago, he was now eulogizing his wife. As at that time when Emmanuella was there, ó wá kọrin yẹn fún ìyá olóyè tuntun. Tẹ́ bá pé ó ní happy anniversary, it was their wedding anniversary as at that time. So orin yìí lèèyàn kó wá lọ gbé jáde. Ṣé mọ̀ pé kéèyàn kan fi kí pé ó ń ṣe nǹkan oyè, because I saw a lot of you that you are now saying Emmanuella is the one releasing this music. Come on, nah. Far from it. Immediately
we saw the music, I saw it, and I was even online here when people started talking about it, and I went to her page to see bóyá lóòótọ́ ni dáàdì mi kọrin fún ìyàwó wọn, bóyá ti padà lóòótọ́ mo bá dẹ̀ rí tó kọ epistle forward ever backward never, kí ló fẹ́ fà yẹn, you understand? The party was top notch show. So kí ló fẹ́ fà yẹn, èwo ni gbogbo oríṣiríṣi tó kọ síbẹ̀, ọlọ́mọ ẹ̀ kóhun rí padà sí aburú mọ́, kóhun padà sẹ́yìn, ṣó pọ̀ tó yìí ni, ṣó pọ̀ tó yìí ni, èmi ò mọ̀ bí dádì mi ló wá ń fi ọ̀rọ̀ lọ kò tiẹ̀ yẹn tiẹ̀ kọ́, but you know she answered people. I think people that were saying she was the one chairman, mo wá wò pé well it doesn't matter, at least orin yẹn yìí bá ti dádì mi mú, dádì mi kí ẹ fún oyè náà ni, so ìyá olóyè tuntun, welcome on board, whether you want to come back or not, but I know you are going nowhere, you are coming back. K1 has not left you, you left, you understand? But on a very serious note, there's something I want to bring out. The party was yesterday, 2 days ago, and it was big. We saw first thing tí kọ́kọ́ rí níbẹ̀, mo rí pé all together tí bèbí lò ọmọ ní Abẹ́òkúta, ibi ọmọ gbọ́dọ̀ Abẹ́òkúta náà lajú díẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o, ibi ọmọ lajú l'Abẹ́òkúta o, ẹ̀yin náà gbọ́ ẹni big hall bẹ́ẹ̀ yẹn. The hall was beautiful, big hall, everything, the decoration, everything that you want to talk about. In fact, the hall was big, beautiful party. Ó kọ́kọ́ yà mí lẹ́nu, mo ní òkè kárí máa wò ó ṣá, torí mi mọ̀ pé dáàdì mi wà ní London tí wọ́n wá ṣeré fún èèyàn, ẹ ti understand, gbogbo àwọn tó ń gbé rúmọ̀ ó yé àwà ó ti yé yín, but mo mọ̀ pé dáàdì mi, anyway, my daddy love her, we still love you, we have done everything but it's not working, you know. Ẹ̀rọ kan yàrá jí l'Abẹ́òkúta o, ọlọ́run o, all game are fine gan mi mọ̀, so wọ́n ní big hall bẹ́ẹ̀ yẹn l'Abẹ́òkúta, ẹ ti lájú gan o, ọpẹ́lọpẹ́ pé ọmọ yín fẹ́ K1. In fact, now the hall was beautiful, and then next thing we saw Emmanuella's dressing. When you talk about the dresses she wore on that day, wow. The party was top notch. Yeah, I don't think there's anything we want to criticize in that party. Come on, àfi tó bá jẹ́ ẹni tí tó bá sọ pé ẹni ìkà, kí ló máa ń pe àwọn tó yẹ pé wọn lè gba wọn wá nǹkan rẹ̀ fún èèyàn. Ẹ̀yin Abẹ́òkúta ṣe lajú tó yẹn ni ẹjẹ́ ń gbé yín sókè, ẹ ọmọ kan lajú l'Abẹ́òkúta o, Ọlọ́run ẹ má sọ̀rọ̀ tí bá ti gbé yín sókè, ẹ jẹ́ kí tẹ̀ kọ́kọ́ ṣe tán náà kí n tó gbé yàn sókè, ẹ kì í sáré sọ̀rọ̀ tán. So party mo ṣáà rí pé all yẹn fine, wọ́n ti láwọn lajú jẹ́ fún wọn lẹ̀. Then secondly, her dressing, everything about Emmanuella that day was beautiful. I could see some of you that you are saying, Emmanuella invited just about 3 artists to that party. Lóòótọ́, ẹ ṣáà mọ̀ àwọn tí dádì mi ti fẹ́ rí. Bísí ọmọ lògbàlògbà, Bísí was there. Bísí was there. So it was like association of àwọn tí dádì mi ti fẹ́ rí, wọ́n fẹ́ ṣèpàdé. Wọ́n ti fẹ́ di ẹlẹ́yẹ, bóyá ọdún ń ṣẹgbẹ́ ẹlẹ́yẹ ni. But I saw Bísí ọmọ lògbàlògbà. Bísí ọmọ lògbàlògbà was really, really fẹ́yìn Àyìndé that time. Thank you, princess. Bísí fẹ́ dádì mi o. Kò ń ṣàlẹ́jì o. Okay, àlẹ́jì ni torí wọ́n lè lọ sọ pé kí n gbé pé ń bó làwọn ti fẹ́. Bísí fẹ́ dádì mi, àlẹ́jì. She stayed in his house. In fact, bá ṣe gbọ́ nígbà yẹn ó ti pẹ́ o, ìgbà yẹn mi náà jẹ́ actress nígbà yẹn. Wọ́n ní Àyìndé mọ̀ọ́mọ̀ ó sẹ́ẹ̀tì Bísí up ní àlẹ́jì ni o. Àṣé when Bísí was in my daddy's house that time, daddy really wanted to marry her, according to what I heard, that Àyìndé really loved her that time. Before she now get belle for Dino, Uncle D. Bísí, K1 dated her. Adeshonubi, K1 dated her. Nígbà yẹn, mo wà ní ọdún fan period tí mo sọ fún yín. Addis Ababa,
alẹ́ yìí tó jẹ́ pé ṣáàrí one thing about some of you kì í rí nǹkan tó da nínú èèyàn ṣáà mú kọ̀ọ̀kan jáde ṣáà ni the party was nice but the makeup was too much so ṣé kó gbójú lásán wá báyìí ni have you seen her before àdìsá bàbá wound you gbẹ̀yìn ni o my dear people ó fẹ́ Bísí àlẹ́jì ni o ó fẹ́ Bísí. I remembered one day we were in me and my husband we went to drink with Abelanre. She I told you that Abelanre was my boss with Odufa people. So that time we were drinking lale in the night. That time she was living in Ayinde's house. She was actually living in his house. One date ni kò pé bóyá ó fling. No, one date like boyfriend and girlfriend. And what I heard was that Alhaji wanted to marry her, promised her marriage, so she moved into Alhaji's house. You know when you are dating a babe, the next thing in Lagos, they will pack load to your house. You remember that time that me too, I wanted to pack load to that guy's house. So around kweru mi leyo konkan. Ati keru sile, ayaba me shayoku pe o ti gbagbe eru e. But that time she was there with Alhaji. So they said there was a time Alhaji, she didn't know that Alhaji was monitoring her, that she was dating Alhaji's people, all the people that were spending for Alhaji, allegedly, that she was dating some of them. And Alhaji do pamper for her to catch her, just to ensure that he catches her. Put trap for her. Alhaji traveled abroad. And it was from London or where he went that time that he called us and said, Bísí, tí n bá bá ẹ nínú ilé yẹn ayé ẹ máa bàjẹ́ ni àbó ń ṣiyè pátá ẹ bá ẹ gbogbo ohun tó bá wà nínú ilé tó o bá kó kí n tó dé ilé. That was how she packed her load and she left Alhaji's house. Nǹkan tí mo gbọ́ ń gbà yẹn nìyẹn o. But me, I remember that day that I said we went to drink. My husband was there as well. That time, she was Uncle Abe was calling her. She was even the one that was calling and Uncle Abe and was disturbing Uncle Abe. I was like, "Kí ló ṣe tó ń disturb me, Shemo?" Yeah, like only Alhaji to travel. Èmi ni come one lay. She was feeling because Bísí was beautiful. In fact, Bísí, yesterday that I saw Bísí, she was looking like Entontilo. Bísí is not looking so good again. No, she used to be very, very beautiful. But Bísí is not looking good again. No. Bísí, I pray that, but you go to church, because I know you go to Pastor Taiwo's church. Only that in Pastor Taiwo's church, I hope people are not going to do something there. Because Bísí, Omolugba, fine girl. So anyway, Bísí, she was that day she was like she was on top of the world. Alhaji teacher there. Bí Alhaji Sha nígbà yẹn she was so much in love tó yẹ pé ó wà nínú ilé daddy mi. Èmi wá mọ nǹkan tí ó wá ṣẹlẹ̀ o. I don't know what happened. Don't forget what I do. I sell glasses, and when I do amebo, I still sell my glasses. So call me for all your glasses. Ẹ ṣàánú mi, help condition me o. I sell prescription glasses for men and women o. Help me, help my condition. My people. So that was how she was chased out from London. Alhaji allegedly called her to say, if I ever meet you in my house, Olusho. That was how we heard. And she left Alhaji. That was how they separated. In fact, allegedly, I don't know, something like that. But that was how she left Alhaji's house. And the dating ended. Relationship bafuka. But when nítorí Alhaji ti fẹ́ lè tẹ́lẹ̀ ni mi mọ nǹkan tó ṣe o. Wọ́n ló ti fẹ́ lè tẹ́lẹ̀ ni. Wá àwọn boys tó ń náwó f'Alhaji. Allegedly, àwọn boys tó ń náwó f'Alhaji. Alhaji wá set ẹ̀ up fún wọn. Nǹkan tí mo gbọ́ nìyẹn o. Mo gbọ́ ní Alhaji ni ó ti pẹ́ láti gbọ́ Alhaji. Pé bó ṣe lọ fall into their trap nìyẹn. Táwọn boys pé wọ́n wá run mọ́nú ilé Alhaji. Alhaji ni o. So I don't know if it is true. Allegedly. Inú ilé Alhaji náà wá run mọ́. Bí marriage ṣàṣe àbí relationship ṣe end nìyẹn. Kó tó di pé àwọn Bísọ́lá lọ ṣe síbẹ̀ ni o.
àwọn ẹni tó ti àwa la kọ́kọ́ jẹ́ṣu àgbé òkú tó rí wa fín ó dùn mí kò gbóyìnbó àyàmú sọ́ọ̀rì o àwọn Bísọ́lá Ṣẹ̀dé nígbà wo làwọn Bísọ́lá Ṣẹ̀dé tó bá ní àwọn tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn gangan òun ni ó wà lára àwọn first set tó kọ́kọ́ gba inú ilé aláàjì tó kọ́ tó gba ibẹ̀ ti yé yín èmi ò mọ second sí bàbí wọn nípa tó sọ ní àlẹ́jì ni o ṣá in the 90s thank you jàre ọmọ ní Àmọ̀kẹ́ bó ṣàṣe lọ nìyẹn. So when I saw her yesterday okay ọmọ gbòòrò ni wọ́n lọ ṣe pàdé wọ́n ti pàdé ní town ni because when I saw Bisi and èyí tó ṣe ẹ̀kú òlé aláàjì Ẹlẹ́bà Yellow, I was wondering what happened, when did they become friends, like association of àwọn àti fi dádì mi sílẹ̀ gbogbo wọn ti ṣe association no wọ́n ṣe association yes mo ti rí pé ṣe association gbogbo yín fẹ́ parapọ̀ kẹ́ ṣe association of left baba together ẹ máa mú ètò wà ní Canada náà mọ̀ kí ló ń jẹ́ Yéwándé o Yéwándé o ẹ wà Yéwándé o ẹ ò yá Àsàbẹ́là Yéwándé gbogbo wọn lọ rẹ́ pọ̀ so wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe association àwọn tó fi dádì mi sílẹ̀ or tí dádì mi fi sílẹ̀ association of ó fi dádì mi sílẹ̀ dádì mi fi sílẹ̀ all of them together home of gist if you mention that name here ó ti bàjẹ́ pé mọ́mí mi ti kú home of gist take your time o don't name that one o fẹ́ wàhálà o fẹ́ wàhálà o àwọn tèmi mọ̀ tó jẹ́ pé àlẹ́jì tí mo rí tí mo mọ̀ gbà tó ń fẹ́ Bíọ́lá gbogbo wa la mọ̀ ń gbà yẹn tó ń fẹ́ Bísọ́lá Badmus gbogbo wa mọ̀ ń gbà yẹn. You know when Alhaji dates you people will know those are the ones that were mentioned that we know that they were dating. Do you understand? The celebrity circle. I can name few allegedly, but I don't want trouble for my father because all of you now you start my sharing yama sí dáàdì mi ni mi ò dẹ̀ fẹ́ kéèyàn insult bàbá tó bí mi lọ́mọ dó kò tí gbà mí lọ́mọ ó tẹ̀ tí kọ̀ mí lọ́mọ náà èèyàn lè bí irú ọmọ báyìí kó fi sílẹ̀ ọ̀n tí tó bá ṣe DNA lórí ọ̀rọ̀ mi ó ti kọ̀ mí lọ́mọ. But then ọkọ̀ pàtí yìí ni mo fẹ́ ní kí n sọ mo kàn yà sí ọ̀dọ̀ Bísí ọmọ lògbàlògbà ni pé mo rí pé ó dàbí pé nǹkan kan ṣe she wasn't looking the Bisi we used to know. So you understand? So I don't know, maybe because she's now a born again Christian. Lọ́dọ̀ Baba Táíwò Òjó. Baba Táíwò Òjó. Okay, now let's go ahead. The party was top notch. When you talk about dressing, she did well. No, bravo to her. Bravo to Emmanuella. Whoever dressed you up for that party, they did well. Àfẹ́ntí wọn bá fowó tọ́ ló máa ní bó ṣe múra yẹn ò tó. Emmanuella, honestly, orí owó dádì mi gbé lóòótọ́ mo ṣe gbà ní. Àwọn èèyàn sọ pé lady yẹn gbowó Àlàjì ńgbà tó ń lọ èmi ò mọ̀ òun ni mo ṣe mọ̀ọ́mọ̀ lọ sí ṣọ́ọ̀pù ìjọ yẹn bóyá màá rí inú owó yẹn kó pọ̀ mi ò rí mo ṣe gbogbo investigation yẹn but allegedly wọ́n ló gbé owó Àlàjì torí bóyá owó yẹn ló wá tọ́jú for a long time ó wá lò ní jẹta Emmanuella so first one was its addressing. She did very well. Ó múra dáadáa. Tíjà bá wà bẹ́ẹ̀ ká parí ẹ̀. Tí n bá wò ó pé bó ṣe kó ẹrù kúrò nínú ilé wa kò jẹ́ kí n support ẹ. Tí n bá rò ó pé bó ṣe kọ epistle tó bẹ̀rẹ̀ sí kọ òyìnbó tó wá wọ first class tó lọ sí Amẹ́ríkà. Tí n bá wò ó kò yẹ kí n kí ẹ. Ó yẹ kí èmi náà máa sọ pé kí ló kó sí and so ṣùgbọ́n tíjà bá wà níbẹ̀ ká parí ẹ̀ Emmanuella ó yá take your flower. You tried. The dressing was beautiful. Ìyẹn nìkan kọ́ mo tún wá gbọ́ wọ́n ní fún voice note kan tó jáde
bọ̀dá òpònú kan tó lọ ń sọ nǹkan kan níbì kan wípé ọkùnrin ni Emmanuella kó jọ sí ìwúyè àṣé kò tiẹ̀ tí ìrọkùnrin tí ìjà bá wà bẹ́ẹ̀ kà parí ẹ̀ ọkùnrin pọ̀ ń patí yẹn lánàá lóòótọ́ ìyàwó dájú mi where did you see those men di gbogbo ọkùnrin àgbáyé ọkùnrin pọ̀ ń patí yẹn lóòótọ́ ó dàbí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ káàbọ̀ àǹtí Júmi ẹ káàbọ̀ sórí ètò wọ́n máa gbé mi gbẹ̀yìn ni ó dàbí ìgbà tó jẹ́ pé Emmanuella lọ ọ́dà àwọn ọkùnrin wá ni kò wá ń ṣe from temu o no these are men of calibre and timber and potato and gbogbo ẹ̀ ẹ bá mi gbé àǹtí Bísí gòkè àǹtí Bísí dé oníjọ̀gbọ̀n tẹ́ bá ti ń dé please help me to mute please once you come up I'm going somewhere before you put up please let me just let me make my contribution. And so she came, she invited àwọn gbajúmọ̀ men àwọn ọkùnrin tó máa wùyàn ní society tó bá ní ọ̀pọ̀ èèyàn sí party mo wá ní bọ̀dá èké ìbídùn tó lọ ṣèké níbi ìkànjọ́ yẹn tó ń gbé voice note ẹ̀ kiri tó ní ọkùnrin ló pọ̀ jù ní party Emmanuella ṣẹ̀rì wọ́n dé wọn ni wọ́n fẹ́ ṣèké instead kọ́ dẹ̀ mute ẹ jẹ́ wọn bá mi mute wọn àbí kẹ́ má ti gbé wọn gùnkè ẹ jọ once they are coming up let them mute. ọkùnrin tó sọ fún wa wípé ọkùnrin pọ̀ aṣẹ́wó ni àṣé kò tiẹ̀ tí ì rí nǹkan kan àṣé ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan no the men that were in that party I think the ratio of men to women go daddy mi ò lè gbà lóòótọ́ ká ló yìí wà nílé daddy mi no we are not going to allow that the men were too many ká ní Emmanuella ká ló yìí wà ní ọ̀dọ̀ daddy mi ni she cannot have such men in our party no we will not agree we no go gree ni the men. But you know, the caliber of men that were in that party were not just riffraffs that you pick on the streets of Lagos. Because I saw somebody writing up that, you know, she invited àwọn ọmọ eléré. No, she only invited Kemi Korede. Mi ò dẹ̀ mọ̀ bóyá Kemi Korede ti ṣe daddy mi rí mi mọ̀, I don't know. I won't say what I don't know. Bísí ọmọ lògbàlògbà, daddy mi ti ṣe rí ó ṣe daddy mi dáadáa, wọ́n dóra wá dáadáa lẹ́jì ni. Then, third person tí mo rí bẹ̀ tó tún jẹ́ ọmọ eléré. Èyí tó ń gbókó kiri ní tó lọ ṣe campaigns fún Tinubu, what's that our daddy's name? Ọ̀gá mi yẹn tó ń gbókó kiri kí ló ń jẹ́ náà tó ṣe kó làbàlàbà nínú tọ́lọ̀ pọ̀ Tinubu must win what's that man's name? Ọláyà Igwe was there, yes, because it's from Abeokuta. Do you know Igwe is from Abeokuta? And then do you know that the fourth person that is an eléré that we saw that was doing his own job was that Ibrahim Chatta? Yes, Ibrahim Chatta. If I tell you how Ibrahim got there, I'm not going to talk before they say I come and grab Maybel. It was a surprise party, a package. We don't even know. We don't know who got that Ibrahim Chatta for her. We don't know. Maybe it is my father. I don't know. Sure, you understand? So that one went there. It was one person, maybe one of the men invited him to go there. I don't know. But it was not Emmanuella that invited him. I think it's one of those men. I don't know. Ọkùnrin pọ̀ ń bẹ̀. Mo wá ní wow. So for that person that wrote up that Emmanuella has so many friends in the theatre world, no, maybe the person did not see well. No. Àwọn èèyàn gidi ló wà ń party yẹn. Ṣé bá rí caliber of àwọn obìnrin tó wà ń bẹ̀ náà, you will see class. Do you understand? You see class, you see the party was Now I come and look at food. Oúnjẹ pọ̀. Party chef, do you know how much party chef takes for party? Party chef, tí n bá ti rí owó K1 gbé, okay, tó bá ti pín ogún wọn tí dábì mi bá ti kú sọ́ọ̀lù, wọn tí lè kú sí. Tó bá ti pín ogún K1 ni mo lè pe party chef. Party chef made food. About 4-5 vendors
for one person. Emmanuella, you tried. If it is true that you stole daddy's money, you did well with the money. If it is true that it is men that sponsored that party, ògbó ẹ gbọ́dọ̀ dùn gidi ni. A jẹ́ pé iṣẹ́ gidi ló ṣe. Ìwọ ò ṣe o kàn mú just anybody. Àwọn tó mú yẹn. And just to correct one notion and one thing that you people have been saying, Emmanuella did not remarry after that deal. Because whether she likes it or not, she's still Ayinde Wasiu's wife. Kò tí ì kọ̀ ọ́ lẹ̀, kò tí ì lè lọ fẹ́ ẹlòmíì. Ó ti yé yín. Ẹ ya advice ẹ̀ dáadáa, à ń ṣọ́ o. Mo kàn já yín sí ni. Kò tí ì lè lọ fẹ́ ẹlòmíì bẹ́ẹ̀. So orúkọ tẹ́ ẹ̀ ń rí tó ń jẹ́ orúkọ ọkọ tó fi sílẹ̀ ni o. Compound name Ọdẹ́bíyì Adéwálé. Ó ti yé yín. Orúkọ bàbá ẹ̀ àti orúkọ ọkọ tó fi sílẹ̀ ni. Kò tí ì lè lọ fẹ́ ẹlòmíì láyéláyé wọn ò bí ire ń sìn yo. Gbogbo àwọn tó náwó kò tí ì fẹ́ lòmíì. Ó ti yé yín. Ìyẹn ni mo tún kọ́ fẹ́ já yín sí. Kẹ́ kọ́kọ́ correct that impression. She has not gone to marry anybody. Yeah? It will be even too early for her to have done that. But for that man yẹn àwòràwọ̀ ló máa jẹ́. Torí kò tí ì mọ̀ pọ́kùnrin máa pọ̀ bẹ́ẹ̀. Kó tó ti máa sọ pé ọkùnrin pọ̀, ọkùnrin ló náwó fún, ọkùnrin ló ra mọ́tò fún. Rí mọ́tò tó tún wọ̀ tó lò lọ ni. Àwọn mọ́tò ayé àtijọ́ tó yẹ kó wà in fact she tried with the food o. Tí bá ti gbógun ni mo lè pe olópò oríṣiríṣi tó pè yẹn. Ìyẹn kan. Ẹ rá àwọn gold ẹ̀. Ẹ rá àwọn iṣẹ́. Ẹ rọrùn mi ni. Ẹ rí pàǹpà. Ìdí ńlá gbàǹgbà. Oníṣẹ́ lápá. Ẹni tó ń bọ́ tó ń bá já. Ilé ìpọ̀. Emmanuella, the jewelries, the gold, iṣẹ́ ló ṣe. Olówó dádì mi dáadáa. Olówó Àyìndé dáadáa. Èyí tó wá yà mí lẹ́nu jù. Àwọn ọmọ ẹ̀ náà múra dáadáa. Mo rá àwọn kan tán láwọn ọmọ ẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀ múra dáadáa. Àjíkẹ́, Ọlọ́run abẹ́ ẹ kẹ́ wọn. Ọlọ́run abẹ́ ẹ tọ́ wọn. Ọmọbìnrin méjì, ọkùnrin kan, wọ́n múra dáadáa. Ò ní sunkún lórí ọmọ. Ẹ wá mọ èyí tó tiẹ̀ tí wá yà mí lẹ́nu jù. Àwọn eléré tó wá pè. Ẹ mọ Kọ́ládé Ọ̀nànúgà. Abẹ́ ẹ mọ Kọ́ládé. Ẹ máa mọ Kọ́ládé tó máa ń kọrin bí Àyìndé yẹn. Wọ́n jojú dádì mi. Ọ̀nànúgà, Kọ́ládé Ọ̀nànúgà mà ló pè. Kọ́ládé Ọ̀nànúgà mà ló pè. Àtòbé, ọmọ òbé yẹn, Tolú Òbé làlájì máa ń lò àti Kọ́ládé Ọ̀nànúgà. Kọ́ládé Ọ̀nànúgà tó máa ń kọrin bí K1 the ultimate àti Òbé K1's boy. Èmi believe pé ọmọ Òbé yẹn àti Kọ́ládé ó dà pé alájì ló máa pa àwọn méjèèjì yẹn fún. Alájì ni kò lè jẹ́ kó wọ́n bíire kó lọ pè wọ́n lẹ́yìn. Alájì ló máa pè wọ́n fún. Èmi náà tí ń wò yẹn pé ṣé wọ́n fẹ́ jẹun náà. No, alájì ló máa pè wọ́n fún. Ó dà pé alájì ló máa pè wọ́n fún. Because tó bá pé lóòótọ́ Emmanuella láyà. Ó láyà. Ó lọ pé Kọ́ládé wá kọrin fún Emmanuella. Emmanuella láyà. Ó lọ pé kí ló ń jẹ́ náà? Tolú Òbé. Ó mà láyà o. K1, my father, bàbá mi ló pè fún 100%. Mo sure. Kò tó bẹ́ẹ̀. She cannot do that. Kò lè tó bẹ́ẹ̀. Kò lẹ́mìí ẹ̀, kò tí ẹ̀ lówó ẹ̀. Kò lẹ́mìí ẹ̀, dádì mi ló máa pè fún. Àbí Emmanuella ti ń fáwọn big boys tó tún ju dádì mi lọ nílùú. Wọ́n fẹ́ jẹjú dádì mi nìyẹn tó wáyé pé èèyàn kan wà tó tún. Àbọ̀ fẹ́ jẹjú dádì mi ni. Mi ò rò bẹ́ẹ̀. Kò sẹ́ni tó tó Aláìndé mẹ́.
Àyìndé àfẹnitẹ́kùn bá fẹ́ ṣe kínní no they can't do that. No tó bẹ́ẹ̀. No, mo believe pé daddy mi, thank you so much K1 the ultimate for providing music because I know they must have come from him. But ẹ pé wọn wá from him àwọn jojú daddy mi nìyẹn yéyéyéyéyé wọ́n jojú daddy mi nìyẹn wọ́n jojú daddy mi nìyẹn. Kí ló dé wá mú un máa ní àwọn boys àwa kọrin fún Emmanuella. Problem àwa there must be a problem àwa nìyẹn. I don't want to believe that. Pápánpárí ẹ̀ mo wá rí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀. Ǹjẹ́ rí tí Emmanuella ná? Ẹ̀yin ní sùúrù kẹ́ tó wá ṣe èké àwọn èké bí dùn wọ́n dé. Ta ló máa gbé kàkà kí ọba wọn bí wọ́n re? Mi ò tí ì rí ẹni tó bá fẹ́ fẹ́ Emmanuella. Bẹ́ẹ̀ ṣe dé ṣe ẹ máa mute. Ẹni tó bá fẹ́ fẹ́ Emmanuella, if you know o lè gbé Gẹ̀ẹ́sì tó bá mọ̀ pé o lè gbé Gẹ̀ẹ́sì kọ́kọ́ wá bá mi náà jẹ́ kí n mọ̀ ẹ́. I want to know you eyeball to eyeball tó bá fẹ́ fẹ́ Emmanuella, let me know you. Torí o lè tó bá fẹ́ gbé kàkàkí ọba níbi tó bá ti fẹ́ fún mi ò tí ì rí ẹni sùúrù. N bá rí Emmanuella ló bá gbé bẹ́ẹ̀lì dání ló bá náwó fún kí ló ń jẹ́ kí ló kàn lè pọ̀ yẹn náà kí ló ń jẹ́ náà Ọ̀nànúgà ló bá náwó fún Ọ̀nànúgà ó bá náwó fún Ọ̀nànúgà. Dọ́là ló gbé dání $100 ni Emmanuella ná. Dó mo mọ̀ pé lédè yẹn máa mọ owó náà ó mọ owó Àyìndé ná torí nígbà tí ó wà nínú ilé Àyìndé nígbà tí màmá ṣàmọ̀gbà tí màmá dádì mi kú ìyẹn ìyá Àyìndé nígbà tó kú ṣe wọ́n tí wọ́n ń ṣe competition ta ló máa jókòó sẹ́sẹ̀ àtẹni tí ò ní jókòó sẹ́sẹ̀ ṣe wọ́n tí òun àti ìyálé ẹ̀ nígbà tó wá di lálẹ́ tó fẹ́ ṣe pàtí ó ti yé yín pàtí yẹn owó tí Emmanuella gbé dání ó ga tó yìí tó ń ná fún àwọn ọmọ Àyìndé ṣe rántí bóyá ẹ̀wọ̀n tí ẹ máa ń gbàgbé nǹkan owó yẹn pọ̀ ojú mi ṣe bá cháchá ṣé wọn pé wọn ti gba èmi wọlé kálẹ̀mí náà wà nínú àwọn ọmọ tó wà níbẹ̀ tó ń jó á ná mi ní owó náà jọ yẹn ó kó owó yẹn dání owó yẹn pọ̀. Wọ́n tíjọ́ tí mò ń sọ níjọ́ tí wọ́n ń jà du ibi tó máa jókòó sí tí dádì mi ẹsẹ̀ bàbá oníbàbà tó yẹ pé ó máa ń mánéjì ẹ̀ máa rìn báyìí ni yàtọ̀ dádì mi kẹtàn tó bá ń rìn ṣẹmọ̀ táyìndé bá ń rìn báyìí bẹ́sẹ̀ wọ́n ṣe máa rí àwọn méjèèjì ìdí ìkan tó yìí ìdí ìkan jẹmọ̀ pé ìtó ga yẹn ẹni tó bá dẹ̀ ga wọ́n máa ń ní weight ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń ní weight Emmanuella máa ní weight bó ṣe ga tẹ́sẹ̀ ẹ̀gùn yẹn ó dẹ̀ jókòó sí dádì mi lẹ́sẹ̀ dádì mi wá mú ẹsẹ̀ kejì ó tún wá gbé jáde fún Fathia ìwọ náà jókòó ẹ má bàyé mi jẹ́ wọ́n ti jọ yẹn ẹ máa ń gbàgbé nǹkan so ọjọ́ tí mò ń sọ yìí alẹ́ ẹjọ́ yẹn owó tí Emmanuella gbé dání ó ga tó yìí tó ná owó yẹn bó ṣe kó lọ́dọ̀ dádì ló ṣe ń ná bó ṣe bí dádì mi ṣe kówó fún ló ṣe ń ná owó yẹn ní ọjọ́ tá à ń sọ yìí ara mi ń bù máa ṣọ ni pé káná ti gbà mí wọlé ń sèmi náà gbà nínú owó yìí bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ aláàjì ń gba owó náà ló ń gba owó bẹ́ẹ̀ ló ń smile ló ń gbowó mo ní wọn ò dẹ̀ tí ìgbà mi wọlé ọmọ àlè yìí lè mí ń ta ṣá bí wọ́n ṣe náwó tó bó ṣe máa ń ná owó nìyẹn pátí tí mo wá ń sọ ní àná yìí dọ́là yẹn God Almighty Jésù Kristi $100 for everyone. Somebody is writing $1. It is not $1. Go and check out the money very well. $100 ni Emmanuella kó dání. $100 ni Emmanuella kó dání. Mo ló ti rówó. Mo ni Emmanuella ti $100 ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ná $100 yẹn fún Ọ̀nànúgà. Mo check owó yẹn dáadáa ó jọ owó dádì mi ó wá ná $100 yẹn
ó ná 100. It is not 100. It is not 100. It is not $1. It's $100. Go and check it. Ó wá ná $100 yẹn. Ó wá ná fún ọ̀nà. Ẹgbẹ́ ẹyọ kọ̀ọ̀kan ló ń yọ. Tó bá yọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ó lè dẹ̀ ní àwọn eléré. Tó bá náwó fún ẹ máa ṣọ́ wọn. Inú pọ́ọ̀sì yín lọ máa ranjú mọ́ inú pọ́ọ̀sì yín báyìí. Tẹ́ bá ti ná owó yẹn, tẹ́ bá ti gbówó dání báyìí. Wọ́n máa wo inú pọ́ọ̀sì yín náà máa wí pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó stọ́ọ̀pù. Bẹ́ẹ̀ tó ti lo nǹkan sára wá. Tó ti lo nǹkan sára pé tó máa fi ná owó yẹn tán. A máa tún aṣọ. Tó bá náwó fún ẹ máa ṣọ́ wọn ọmọ olórin ó lè ní wọn. Ọlọ́run. Tẹ́ bá ti ń ṣọ́, tẹ́ bá ti náwó fún wọn, a máa ṣe báyìí. A máa ná òun, wọ́n máa ná òun wọ owó yín. Even tẹ́ bá wo Àyìndé náà, tó bá ná lówó lọ́wọ́, àwọn boys ẹ̀ àpò yín ibi tẹ́ ti ń yọ owó yẹn lọ́ máa wò, wọ́n máa wọn jú. Mo ṣe pé Kọ́ládé bẹ́ẹ̀ ló ná òun $100 yẹn. Ló ná ohun ẹ̀fẹ́ kan. Ohun ẹ̀ṣẹ́ àfẹ́ kan ní Emmanuella ná owó yẹn ó dẹ̀ mú owó. Ọmọ yẹn mọ̀ sí àpá. Ó fẹ́ fi sí àpá wá lánàá. Ó mọ̀ sí à ṣe Emmanuella ó ṣe sí àpọ̀n ní àná yẹn. Mi ò rí wẹ́ẹ̀rì. A wá ná $100 yẹn. A ná báyìí. Bó dẹ̀ ṣe ná owó yẹn. Bó ṣe ná owó yẹn. Àwọn boys tí mo ló kó wá yẹn. Àwọn boys yẹn látẹ̀yìn. Wọ́n dẹ̀ ń kó bọ́ńdù. Owó tó ná o. Ó dà fẹ́ rí. Kì í take note. Ẹ máa take note. Tẹ́ bá ń lọ sí party. Ẹ máa ṣọ́ gbogbo movement àwọn èèyàn. Movement wọn ni mò ń wò. Torí mo fẹ́ mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ mọ̀ gangan lánàá. Mò ń ṣọ́ olórí ògùngùn ẹni tó ń dó Emmanuella mo fẹ́ mọ̀. Mo fẹ́ ṣọ́ bóyá ó ti lẹ́lòmíì lóòótọ́. Nǹkan tí mò ń ṣọ́ nìyẹn gbogbo bá mo ṣáà ń wo body jẹ́ mo pé ẹ máa wo body language ọkọ àtìyàwó. Tẹ́ bá ti bá àwọn méjì tó ń date ẹ máa rí body language wọn. So body language yẹn ni mò ń wá kiri ní gbogbo party. Ẹ máa bá mi power tap. Body language yẹn ni mò ń wá. Ṣé you understand? But owó ni mò ń rí. Tó ń gbé bọ́ndú. Kí ni náà máa ń pè wọ́n ní bread lọ́nà bread. Tó ń gbé lódìndí báyìí. Òun mo sọ pé èrò kọ́ ni Emmanuella pé sí party o. Bó ṣe pọ̀ tó èèyàn ni wọ́n. Wọ́n ná owó. Torí mi mọ̀ nígbà tó wà lọ́dọ̀ dádì mi gbà yẹn. Ìgbà tó wà lọ́dọ̀ dádì mi. Ṣé pé àwọn olú ọmọ ló máa wá party ẹ̀. Ṣé rántí. Àwọn olú ọmọ ló máa ná owó. Àwọn olú ọmọ ló máa ń gbé bọ́ńdù ńláńlá. Wọ́n dé. Wọ́n tó bá ti dé kẹ́ máa bá mi mute. Àwọn olú ọmọ ló máa ń gbé bọ́ńdù ńláńlá. Àwọn ló ní bread. Bọ̀ àná yẹn, àwọn eléyò kì í ṣe olú ọmọ o. Mo ṣe ìkékun débẹ̀ kan. Wọ́n ní bank managers ni wọ́n. Mo ṣe débẹ̀ ni mo ṣe investigation ni o. Ẹ má yẹ ká yìí dé mọ́ o. Wọ́n gbèdé lánàá. Wọ́n wá ná. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń ṣọ́ ibi tó ti ń kó owó yẹn jáde. So bó ṣe ná dollars lòun ná $100 lòun ná fún eléré Ọ̀nànúgà. Bẹ́ẹ̀ lọ́nànúgà ọrùn ẹ̀fẹ́ ìṣẹ́ tó bá gba $100 yẹn báyìí á tún ju. Àti tó bá ti dé ẹ máa bá mi kí mo fẹ́ twitch. Ẹ bá mi jù wọ́n nù. Ẹ jù wọ́n sílẹ̀ tó bá ti di. Tó bá ti ná owó kan fún báyìí. Á tún ná ọrùn báyìí. Ọrùn Ọ̀nànúgà fẹ́ jábọ́. Mo ní Ọlọ́run má jẹ́ kó ọrùn ẹ jábọ́. Anyway ó fi jọ dádì ẹ Àyìndé náà ni. Bóun náà ṣe máa ṣe àwọn boys ló máa ná ọrùn. Tó bá fún $100 á ju ohun burúkú sí. Then àwọn kan pa owó tó ń fún yẹn bọ́ndú yẹn Ghana must go báàgì òun ni Emmanuella fi gba owó níjẹta. Mo ṣọdé bẹ́ẹ̀ ni Ghana must go ló gbé wá. Náà ń ju owó yẹn sí. Bóyá o máa kó wọn lọ báǹkì níjẹta yẹn torí kò gbọdọ̀ gbé lọ́lé. So owó yẹn òun náà ó wá ná $100 yẹn. Bó ṣe tó ojú kan náà nìyẹn. Ó dẹ̀ gbé $100 tó kù. Ó dẹ̀ ṣe báyìí fún kí ló ń jẹ́ Kọ́ládé Ọ̀nànúgà ṣòfẹ́ yẹn lòun fẹ́. Ó dẹ̀ ṣe báyìí. Ó dẹ̀ fún ní owó yẹn. Ọmọ mo fọ́ pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ mo fọ́ yamayama mo fọ́ jà. Ó kó gbogbo ẹ̀ fún $100. Kò wá kí n ṣe $100 yìí bí mẹ́wàá o. Bọ́ńdù $100. Èyí ló ní yẹn máa jẹ náà. How many $100 ló wà ní bọ́ńdù? Ọmọ mo fọ́. Mo ní what? Ẹ̀rù bà mí. Dádì mi gan ò náwó ẹ̀ fún bẹ́ẹ̀. Mi ìbò báyìí délé kó $100 fún yàn bẹ́ẹ̀. Kọ́ládé Ọ̀nànúgà ò mọ orin tó máa kọ mọ́. Ó ṣe báyìí.
ṣe fún mi ìyẹn ni mo fún ẹ ẹ ṣúọ ó ní mo fún ẹ ó tuntun wò pé lẹ́kọ̀ọ́ lé láì tí iyò ha $10,000 nìyẹn. $10,000 That's about 7,000 pounds. ó bá ṣe báyìí ó tún wo owó yẹn bàbá yẹn wo owó yẹn báyìí ó di ẹ̀kan náà Kọ́ládé ò mọ orin tó máa kọ́ mọ́ bú sẹ́kún ni Kọ́ládé ṣe báyìí ó fún mi lọ́wọ́ yìí kò mọ́ tó máa kọ́ mọ́ ó bú sẹ́kún ní ìrọ̀pọ̀ rí owó bẹ́ẹ̀ yẹn rí láyé ẹ̀ lájọ tó ti ń kọrin pé kọ́ nà lẹ́ẹ̀kan náà ó máa ti rí o bọ̀ kọ́ nà lẹ́ẹ̀kan náà gbajúmọ̀ obìnrin ó bú sẹ́kún Kọ́ládé ṣe báyìí Emmanuela ẹni nìkan ó bú sẹ́kún ni kọ̀nfàmù ni apá àti wèrè ó bú sẹ́kún ni kò mọ tó máa kọ fún Emmanuela mọ́ ó bẹ̀rẹ̀ àdúrà ó dá gbogbo eléré dúró ó yá pamọ́ ó ti tó in fact bí Àyìndé débẹ̀ lánàá tó bá sọ pé Kọ́ládé ó máa yàn bá kó ilé ṣàbẹ̀ ìṣí èrè ní sà kò ní mọ̀gbà tó máa fi bú Àlàjì níbi tó wó dé bó ṣe rí owó ní àná wàhálà tí Àlàjì bá yọ tó bá ní Kọ́ládé gbé máìkì wá á ní ti máa ṣáyín ní ojú abẹ́ ìṣúnú ni dádì kò ní respect Àlàjì lánàá yẹn tó bá débẹ̀ níbi tí orí bí owó ṣe rí owó yẹn ẹ̀rọ Ọlọ́run bà ó bẹ̀rẹ̀ àdúrà fún Emmanuela mo tún rí yẹn mo fọ́ mo níbo ni Emmanuela ti rí owó dádì mi tó jí gbé yìí ó mà owó yìí jí gbé o àṣà àti ìrí nǹkan kan lábára àwọn boys lọ́ba dé lọ́ba bẹ̀rẹ̀ sí ní owó yìí wọ́n kó owó yẹn báyìí wọ́n kó wá sínú Ghana must go náà dẹ̀ ń kó fún Emmanuela náà ń kó fún Emmanuela wọ́n ná owó fún bèbí ẹ̀ lánàá yẹn mi rí wẹ́ẹ̀rì mi ì tí ì rí ẹni tí ò sí ń bẹ̀ rí kíní ọ̀ọ́ni níbẹ̀ ẹjọ́ kíní ọ̀ọ́ni ẹjọ́ kíní yẹn interfere bíi dádì ṣé mo pé rí ọ̀pá ọ̀ọ́ni rí ọ̀pá ọ̀ọ́ni ń bẹ̀ Yemi Ọọ̀ni of Ife was well represented in that party. Olórí gbogbo aládé wọ́n wà ńbẹ̀ pẹ̀lú ọ̀pá wọn náà gbé wá síbẹ̀. Did you see traditional rulers? They were all there. Businessmen and women, they were there. It's just that some of these society women, I didn't see them there. Maybe because if they go, Alhaji will not sing for them again. Because àwọn ará Alhaji ni ìlú wọn bẹ̀ o. Bóyá ní ìrá àwọn ọ̀rẹ́ Alhaji ń bẹ̀. Irú ọmọ tí ni mo rí ní ayé, ọmọ tó jẹrà tẹ́lẹ̀. Ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ tán. Ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ tán. Mi ò rí àwọn ọ̀rẹ́ Alhaji nìkan ni mi ò rí ní pàtí yẹn. Because bóyá mo rí ìyàwó Àṣìkú náà ń bẹ̀. Ìyàwó Àṣìkú náà wà ń bẹ̀. Bóyá lọ represent dáàdì ọkọ tiẹ̀ ní. Mo ti rí àwọn ọ̀rẹ́ Alhaji ń bẹ̀. But mi ò rí ẹni tí ò sí ní pàtí yẹn. Àwọn tí mi ò rí púpọ̀ ni àwọn society women yẹn torí tó bá lọ tí wọ́n bá wọn ní kọrin fún wọn mọ́ láyé wọn tó máa fi ṣe mi ò rí. On the other hand, my daddy, so let me say, Emmanuela, you did very well. The party everything was just perfect. You did. And kéèyàn máa wá smile ní party kó má ti gbé mi ò rí kó tiẹ̀ kó frown rí àfi ijọ́ tí wọ́n gbé fọ́tò ẹ̀ sókè tó yẹ pé ìgbà yẹn ó ti mú kanra dání torí wọn àti ìyáálé ẹ̀ ń du ipò lọ́wọ́ ní orí agbo níjọ́ yẹn ni mo rí Emmanuela tó frown níjọ́ yẹn ni ẹ má gbé fọ́tò mi sókè o èmi ò kì í ṣe òkú o òkú ló máa ń gbé fọ́tò èmi ní kí ló dé Emmanuela níjọ́ ìwà mọ̀ para ló ta ara ta ń jọ yẹn ni ṣùgbọ́n always smiling ni exactly èyí tó bá máa ṣe pàtí tá a máa lejú ṣe mo ti ní kọ́ gbóúnjẹ wá fún ẹ ó kàn smile ni bóyá torí ẹ̀ ló ṣe ní àwọn ọkùnrin púpọ̀ nínú láìfù ẹ̀ torí ọkùnrin pọ̀ pàtí yẹn ó kàn ṣe wọ́n smile á tún máa ṣe ojú yẹn báyìí ojú yẹn tí ẹ̀ lèmi ń rò pé
Daddy mi ló yẹ kó máa yí ojú yẹn nìkan fún. Èwo ni kó máa yí ojú fún gbogbo ọkùnrin mẹ́. Ó ṣojú yẹn báyìí. Ó ṣojú yẹn báyìí. Ó ṣojú ojú yẹn lèmi ń ṣọ́, mò ń ṣọ́, but èmi fẹ́ mọ ẹni tó ń ṣe ojú yẹn sí gangan. Òun lèmi ń ṣọ́ lánàá, but Ọlọ́run ti fún mi rí. Ọlọ́run dẹ̀ máa fún mi báyìí, máa mú báyìí. Anyway. Mo ń ṣọ́, but mi ò rí lánàá. But you know, she was all smiling to all her guests. And I could see what, because about lọ sí party, ìta wá ṣe ojú wọn di, ojú ẹ̀ ò di lánàá. Ojú ẹ̀ ràn báyìí ni. Bó bá ṣe ń kó owó yẹn fún gan, ó rí gbogbo owó yẹn tó ń wọnú àpò tó gbé dání, àpò òdòwọ́ yẹn. Ojú ẹ̀ ò di sáwọn tó ń jẹun. Bẹ́ẹ̀ ló ń smile, ló ń bá wọn ṣeré. The party was just classic. Emmanuella, tí gàbá wa ń bẹ ká parí ẹ̀, party ẹ̀ dùn. Ó náwó dádì mi dáadáa. Owó wá fún náà. Lágbára Ọlọ́run, ìyá olóyè tuntun. Ẹni sùúrù náà jẹ́ ìsọ̀rọ̀ tán, màá ṣe yín lè ṣe gbẹ̀yìn ni. Ó rí owó dádì mi lò, ó hàn pé ó lo owó yẹn dáadáa, ó ti yẹ. Lágbára Ọlọ́run, ó ní fi oyè yìí ṣàìsàn láṣẹ Ìdùmarè. Àlàmáwá bá ẹ ṣe kí ni àwọn ará ẹ ṣílé. Ayọ̀dẹ́lẹ́dẹ́. A máa wá bẹ́ẹ̀ ṣe kí ni àwọn abẹ́ ṣílé láìpẹ́ láì jìnnà bẹ́ẹ̀ ni. Emmanuella máa wá represent daddy mi in full force. Tí n bá wá pè mí lọ́mọ àlè, màá sọ fún ẹ wípé ọmọ ọkọ Àyìndé ni mí, máa wá represent daddy. Ó ti yẹ, ìwọ fìyẹn sílẹ̀ one on one. Ègé ò ní fi ṣàìsàn lórúkọ Jésù. Ò ní regret gbogbo yèyí o. Gbogbo nǹkan tó dáa tó ń ṣe sílùú fún mi tó bá ti ń fìyàn joyè ló máa ṣe sílùú Abẹ́òkúta. Àwọn tó fún ẹ lóyè gan wọn ní regret bá wọn fún ẹ. Mo ń rọ̀bà yín gan tínú ọba yín ń dùn pé ṣé mo kéèyàn fún èèyàn lóyè tó bá ní ọmọ dára ó di case ó ga ó nà tán ni pẹ̀lú gbogbo aṣọ pẹ̀lú makeup. Ta ló wé gèlè yẹn? Gèlè I'm not coming back ló wá wé fún wa. Gèlè yẹn bá àdó, but you know, you look so beautiful. While they were doing that party there, my daddy was playing good music for his people. But Emma K1 is very hardworking. Lágbára Ọlọ́run fún òníra rẹ̀ láṣẹ Ìdùmarè. But sincerely, I want to use this opportunity to tell daddy to please take it easy. Alhaji ń ṣiṣẹ́ o. Do you know that K1 came to London for one day láti wá ṣeré fún wọn ní London. Ibẹ̀ làwọn yẹn ti fọ́ra wọn lórí o. Gbogbo bá ṣe ń lura wọn tí wọ́n fọ́ ara wọn lórí. Alhaji nǹkan rí lọ ní o. Mo kàn ń gbómi lọ lábẹ́lẹ̀ ni mo ní Alhaji. Ẹ bá tiẹ̀ bá wọn lájà. Alhaji nǹkan rí lọ ní o. Àwọn ará London. Alhaji wá ṣeré ní London. Mi ìwà mọ tí ẹgbọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wà ní pàtí yẹn ẹ bá mi béèrè wò pé kí ló fàjà wọn ní London, torí èmi ti ṣèké lọ sí ti Emmanuella fẹ́ lọ mú ọkọ tó ń fẹ́, mi ò ráyè mú ìwé ti London. Ó ti yé yín, kí ló fàjà ní London? Kí ló tún ṣàwọn ọmọ London ṣọ́ ti gba ọkọ ara wọn ni tó fi fọ́ra wọn lórí ní pàtí? Okó ló fà á. Èmi náà sọ kò sí nǹkan míì, ọ̀rọ̀ okó ló gbọ́dọ̀ fà á. Ó jí mi ló kó gbé, wọ́n jí ẹ ló kó gbé, wọ́n máa fẹ́ lura wọn pa. In London, Nigerian ladies, let's do better. Honestly, it's so shameful. Some of us, bá ṣe máa ń hùwà bẹ́ẹ̀ nítorí ìwà pé ká má sọ mí. Ẹ ti kúrò ní Nàìjíríà, ìwà wèrè ìsàlẹ̀ Èkó níbi tẹ́mi ti wá táwa máa ń hù, táwa ń fọ́ ìgò, ẹ fi sílẹ̀ ní ìsàlẹ̀ Èkó, ẹ tún gbé wọ London. Ṣó dá kẹ́ máa jà, ẹ jà to the extent ẹ ń fọ́ra yín lórí. Wọ́n lámbúláǹsì ló wá kó yín lánàá, ṣó tọ́ ni? Wọ́n ní kò dẹ̀ sí nǹkan mi tẹjà sí àfokó, wọ́n gbọ́kọ lọ́kọ, ẹ̀dọ́kọ ara yín, ẹgbọ́kọ ara yín, kí ló dé? Wọ́n ṣépè fún yín náà, kí ló dé? Ṣé okó bó ṣe pọ̀ tó yìí ẹ tún yìí ń jà tó kó? Kí ló fàjà yín? Torí kò sí nǹkan mi. Tẹ bá yẹ pé torí àdìrẹ fi rán jà, kò sí ètò kan Àyìndé, èyí tó máa dónú yín ó ti mú ní pàtí, ó ti ṣe gírọ́ gẹ́rẹ́, èyí tó wọṣọ funfun yẹn, èyí tó wọṣọ pupa, ó ti lọ́dún èyí tó máa dó, ó ti fi yín lẹ̀. Kí ló dé? Wọ́n ṣépè fún yín ni. Ewu ni kẹ́ máa lura yín pàtí. Ladies, nǹkan ìwà tẹ̀ ń wù láti ìlú yín wá lẹ́tún gbé wá sí ìlú òyìnbó. Anyway, bí dáàdì mi ṣe ń kọrin lọ, kò gbà wọ́n o.
Àyìndé ẹ̀yin dájú ó ń kọrin lọ ní o bó ṣe ń lura wọn nínú họ́ọ̀lù tí wọ́n fọ́ra wọn lójú tó ń fọ́ra wọn wọ́n ń jà ní ọmọ Saida ló ń jà Pitbull, are you sure? Saida ò jà wá, I saw Saida there. Saida did not fight. Wọ́n níyàwó àti girlfriend ni wọ́n bá pàdé ńbẹ̀ mo mọ̀ pàwọn tèmi á gbọ́. It's a lie. Her daughter, Saida's daughter, with Muradeke. Ọmọge Saida's daughter again. Ọ̀rẹ́ mi ni Saida mi lè sọ̀rọ̀ ẹ̀. A junior sister, wọ́n tún ní junior sister. Ọ̀rẹ́ mi ni Saida mi lè sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ṣé junior sister ló ṣe patí ilẹ̀ sọ àbáwọn náà ń jà du oko. Ẹ kàn come clean. Not her daughter. Thank you jàre. Ọmọ ẹ̀ máa classy kò lè jọ yẹ ọmọ ẹ̀ máa classy láíláí náà. Àwọn ọmọ wa ò ní mú mi wá lórúkọ Jésù náà. Àwọn ọmọ wa ò ráyè tiwa Ọlọ́run ò ní jẹ́ kọ́mọ Saida jọ wá. So bóyá ọ̀rẹ́ bóyá àwọn àbúrò àdúgbò ẹ ti mọ àwọn àbúrò àdúgbò possible kò wà impossible. Kálẹ̀ kò kí ń ṣe ọmọ àti Saida ló jà. Mo mọ̀ pé ọmọ ẹ̀kọ́ ọmọ ẹ̀ olóyìnbó lọmọ ẹ̀ máa jẹ́ kò ní jọ wá lórúkọ Jésù. Ọmọ Saida kọ́. So anyway bó ṣe ń lura wọn lọ Àyìndé ò dá sí o ńṣe ló ń kọrin ẹ̀ lọ wípé kò ní dá fún yẹn bá àlùra yẹn kówó tèmi ṣáà ti pé wọ́n ṣàsanwó fún tó fi wá one day ẹni tó wá ṣe pàtí yẹn ìjọ kan ló máa fi pàyìndé wá. Kí ló dé London kọ́ ẹ̀rọ àjọ ń gbé kí ló táwọn ọ̀rẹ́ owó fi pàyìndé wá sí pàtí owó yẹn á pọ̀ tó irú iṣẹ́ wo ló ń ṣe inú mi mọ́ àwọn ọmọ London try o àbí tó bá wà gbé outside ni wọ́n try anyway. Anyway apart from that pàápàá abẹ́ẹ̀ pé ọmọge Saida náà wà ń bẹ àmúláì dádì mi wọ́n sọ pé ọmọge Saida ṣe báyìí ó tún ṣakọ sí wọn jọ ìfẹ́ àti dádì mi Àyìndé. Anyway àwọn èèyàn pàtàkì tarí ń bẹ ọmọge Saida was in that party àwọn èèyàn pàtàkì tarí ń bẹ wọ́n cover party yẹn ní London ní mi mọ́ bẹ mo kàn ṣáà pé London wọ́n dẹ̀ lu àwọn. Mo rí champion Amode. Abọ́dẹ àwọn èèyàn pàtàkì tó wà ń bẹ̀ lọ nìyẹn champion wà ń bẹ̀ ẹ kì í sáré parí ọ̀rọ̀ kẹ́ tó máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ so àwọn èèyàn pàtàkì tó wà ń bẹ̀ nìyẹn champion Amọ́dẹ àti àwọn Saida àwọn èèyàn pàtàkì sáré ní pàtí tí dáàdì mi nìyẹn. Anyway n tí mo wá sọ nípa Alhaji he came back to Nigeria the following day ó dẹ̀ tún wá gba eré bó ṣe kúrò ní airport báyìí ó lọ síbẹ̀ straight ni ó tún lọ kọrin. He now finished lọ́sàn ó tún lọ ṣe night níbì kan. Sincerely I know Alhaji you are a very strong man but you're not getting young. Gbogbo èyí tẹ̀ ń gba eré fàlàjì ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ máa space ẹ̀ fún wọn. Ó pọ̀ jù o kéèyàn ṣeré mọ́jú kó ṣeré ní London kó fly bó ti yẹ pé first class lọ́mọ wà tó máa ṣe kò dàbí pé kó wà lórí bẹ́ẹ̀dì wọn o wọ́n tún wá dẹ́kọ̀ straight wọ́n lọ ṣiṣẹ́ wọ́n tún wá ṣe tán lálẹ́ wọ́n tún lọ kọrin. That man is a very very strong man but please ẹ máa space eré tẹ̀ ń gbà fún wọn ẹ̀yin management Alhaji ó ti pọ̀ jù ẹ máa space ẹ̀ fún wọn bóyá kẹ́ máa fún àwọn ọmọ wọn tó wà tó jẹ́ ń kọrin bí wọn Kọ́ládé ń kọrin bí wọn ìyànà símọ́ àbẹ́yẹ tó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń kọrin yìí. ẹ fẹ́ kí dáàdì yín ṣépè fún yín. Irọ́ so irú àwọn yẹn náà kó máa gba díẹ̀díẹ̀ bí Alhaji máa pín fáwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn wọn díẹ̀díẹ̀ ó ti pọ̀ ju o kí bàbá mi má lọ ṣe pẹ́kẹ́ lórí stage. Okay anyway that is a very very hardworking man. I wish him all the best for his job. Ẹni sùn wẹ̀ yẹ kí conclude kí gbogbo yín lè sọ̀rọ̀ so at least I wish him all the best and for those two parties that I talked about. So at least for the two parties I want to bring something out. I brought those two parties that we talked about, that's Emmanuella's party and Maybel's party, because so many of us were in marriages that we are not happy in. We're in marriages that we know we have tried all we could, but we are not able to mend it. But we are staying there because of the society. You are in that marriage even though things are tough. You're being emotionally abused and physically abused, but you're staying put because of the society. I'm sure Emmanuella, if she were to be in that with Àyìndé, kò wọ́n bí yàrá ìyá ẹ̀rí kó ṣe pàtí irú ilé tó ṣe.
I am not capping. And for even Maybel herself, sometimes we're in marriages and we think we are having it all, but we are not independent because we have to put a lot of things into consideration when you are with a man. So many times you're being hindered by that your marriage that you don't even know. You understand? So many of you are in marriages that you know that you're not happy in there, but to be a but you don't know that maybe if you are brave enough to leave such marriage, ibeni or lie ni gbogbo kádàrá ẹ má ti dìde. Like I said, I am not encouraging divorce here. If marriage is troubled, there are ways you can mend your marriage. God help you if you are able to. But if you're going through certain abuse and you are in that marriage, wọ́n máa gbókù ẹ̀ kúrò ní bó ṣe gbókù IVD kúrò. Mi ò fi ṣe pé. Bó ṣe gbókù ìyàwó IVD bíbọ̀, bó ṣe gbé òkú ẹ̀ kúrò, bó ṣe máa gbókù ẹ̀ kúrò ní ọkọ nìyẹn. Because tó o bá pọkọ, ó máa para ẹgbẹ́ yín ni. It's better, or you as a man, I'm not being gender insensitive now. I am being serious. That is why, whether you like Ayinde or you talk about Ayinde, God knows why he decided, he's been deciding to be leaving women the way he was leaving them. Maybe kò ṣọkùnrin tó lè pẹ̀pẹ́ lóbìnrin. Wọ́n máa wùn sí ni. So why can't he move on? And you, as a woman, don't stay put. I sincerely, now I think I'm appreciating Ajike. Easy. Because for Ajike's own, it was so short-lived that she would have thought, I would rather die in this marriage so that people will not laugh at me. But for her to take that bold step and not living alone, if you're going through any abuse, please plan your escape route. It doesn't just take 1 minute. Yeah. Know what you're leaving that marriage for. Don't rush into another marriage. Don't rush into another relationship. Think about what you can do on your own. That Maybel, when she was with her husband, it was all about AY that we were hearing his name everywhere. But now you can see she's doing her own business. She's doing well for herself. Yeah. Because sometimes you are there, your shadow, you're living in your husband's shadow. Even Emmanuella herself, I saw one comment today. Let me see what that person wrote. The person said, since this lady left her marriage, she said, me, moboya he or she, me mushari message. Sorry guys, let me just see if I can get that. Me mo share. Only okay, look at this. Only it's on Facebook, TTube TV. Only since she left that man, that is the meaning man. Sorry, only since she left that man, peace of mind won't wound her. Fans says as K1 and straight wife Emmanuella Ropo celebrated a well-attended chieftaincy party. Okay, this person took from Titube. Mulati bikoni. Mulati bitin your comment ni. Cutie posh leni. Only since she left that man, peace of mind won't wound her. Pretty Emmanuella and musician Kolade Ononuga keep working and shining. So you can imagine, sometimes your beauty will be killed because you are in an abusive marriage. Your talent will be buried because you are in an abusive marriage. You cannot even showcase what you have as a woman or as a man. We talked about this lady, Annie Dibia. When she was in her marriage, it was only her husband that she was promoting.
She forgot about her own identity. So many of us will forget about our identity because of the marriage. I was talking to somebody. Òun ò tiẹ̀ tí ì lè lọ, ó yìí wà ń bẹ̀ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Kò tí ì believe pé òun àtọkọ òun ò tí ì àwọn fẹ́ fira àwọn sílẹ̀. I wish you can look at people like these ladies that I'm talking about. Being under a man doesn't mean you will make it in life, doesn't mean that you will go to heaven, doesn't mean that or living a man doesn't mean that your life is finished. All you need to know is how to move after marriage, after divorce. Kí ló lè ṣe tó máa fi dàbí obìnrin? Some of you are in marriages, you cannot even take care of your children because you are married to a man that is not their father. Wàá máa gbọ̀n tó bá rí bàbá ọkùnrin yẹn ni. O ní lè tọ́jú àwọn ọmọ tó kó wọnú ilé ọkọ. Why are you there? All because you want people to know that you are married to this famous man. You are not happy there, but you stay put. And so many of us women out there, ìkànnì, most of you are those shading these women, calling their names. So many of you, let's talk with Emmanuella to move on. That's too fast. Even to buy people of fear call me, what is your business? Yes, Maybel, ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dúró ẹlòmíì, ẹn tó ń fencing, ṣó mọ nǹkan tóun náà ṣe. Come on. If once she's happy, somebody was saying it yesterday, you could see that people that were in that party were genuinely happy for Maybel. Allegedly, they said she was not happy in that previous marriage with AY. There are a lot of marriages that you see them smiling out there. Emma wò pé akínó tí ẹ máa ń ṣe léyìí á máa lejú. Mọ tó ń go through nínú marriage. Ẹlòmíì confess, one mask happiness. Some of them are just masking the happiness that you see out there. They are really not happy. But they need to stay there because of you and I. And then you see them, ẹ̀yin obìnrin yìí, ẹ máa wọ́kùnrin tó fi ìyàwó ẹ̀ sílẹ̀. Ṣé bá ti rí àwọn tó ti ń preach fún marriage, men, hey, you need your happiness torí ọjọ́ alẹ́ yín. A ti rí àwọn èèyàn, àwọn obìnrin ẹgbẹ́ wa, tó jẹ́ pé àwọn gangan nísìn, wọ́n clamor, wọ́n advocate fún àwọn ọkùnrin kó fẹ́ ìyàwó méjì mẹ́ta. Why are we, the same women, we are easily there to castigate women that are bold enough to leave their marriage when they are not happy? Why? And you never have fault in them, in everything. What's the thing to move on? Kí ló dé now? You don't know if focus sílẹ̀. And tó tún lọ fẹ́ nǹkan báwo ló ṣe mọ̀? Ṣó sọ fún yín pé òun fẹ́ marry ẹlòmíì ni. Maybe she's happy out there. If Idris is a womanizer or whatsoever, she did not leave her marriage because AY was just dating one night, just once in a moon. Kini. It was a perpetual cheat, allegedly. And if Emmanuella could leave because she has been abandoned for a long time, and you want her to stay there and be bearing Mrs. Sani Fowoshe, Mrs. Marshall, by name, tí wọ́n dóra wọn mọ́, tí ò sí affection mọ́, what is the essence? So you prefer her to stay there and she will get all the bullshit that comes with marriage than for her láti jáde kó wò pé wọ́n mo ní pálí mi jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mi jẹ́ n tọ́jú àwọn ọmọ tí mo bí. We can do better as women. I am not encouraging divorce. I'm married. I've gone through it. I've gone through a lot in my marriage. It is not perfect. And like most of us here, if you can still mend your marriage, if it has nothing to do with abuse, if there are ways you can do it, but most of them went through this abuse, and that's why they wanted to include one more. Ìrònú ò ní jẹ́ kó jẹun ọmọ tó bá jókòó sínú ilé ọkọ tó wò pé yes ibẹ̀ ló ilé ọkọ mi ni máa kú sí, ilé ọmọ mi ni máa kú sí.
tẹ́ bá rọ́kùnrin tó ṣe divorce tó move on kíákíá irú ẹ̀ bóyá following year ó ti fẹ́ lòmíì ẹ máa applaud ẹ̀. All of you abusing Emmanuella today. If it were to be K1, tó bá ti showcase obìnrin mi, you and I, Ajoke, will showcase that lady because I love Ayinde. I'll be one of those that will say, bàbá mi ti gbé obìnrin mi, wàá ṣeré Ayinde. Why can't I applaud Emmanuella if she decides to move on? Why can't I? Ṣáyìndé lórí méjì ni. Àbọ́kùnrin mi lórí méjì ni. N tó bá lè mú ọkùnrin kó ní happiness ẹ̀, obìnrin náà deserve happiness ẹ̀. Let's encourage ourselves. I've told you, I will pray that marriages work because it's good for you to have your marriage together with your husband. To train your children together is the best for children. But if it has to do with something that will even affect the children while they are living there, it's better for you to move on. Àwọn ọmọ yín rí gbogbo ìyà tó ń jẹ yín nínú ilé ẹ máa sunkún látà ẹlòmíì pílù ẹ ní best friend ẹ òun lọkọ ẹ. If people could be saying it níbi tí Maybel wà pé Maybel looks so happy, they were just happy for her. Everybody, they were just happy for Maybel. Why? Do you know what she has gone through in her marriage that has made her to say, oh, that's enough? It's not about the money. No. Daddy Freeze's wife said she was in a marriage that the money was there, but she was never happy. She was in that marriage, but because of the society, she stood there. Ìyà ń jẹ, but kò lè sọ̀rọ̀. Gbogbo yín wá rí Emmanuella sínú ẹ̀ ń dùn. Ẹ mọ̀ bóyá gbogbo ìgbà tó wà ń bẹ̀ gan, ó kàn wà ń bẹ̀ fún pé kó wà ní. And for every one of you, tẹ́ máa ń sọ pé tí obìnrin bá ti kọ Àyìndé sílẹ̀, wọn ò ní lárí mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹnu yín. Emmanuella ní lárí o. Faithia ní lárí o. Èyí tí ò bá ní lárí, òun ló mọ bí ó mọ nǹkan tó kojú ẹ̀ bọ̀ o. Ìwọ ni kó lọ sínú ilé ọkọ pẹ̀lú ọpọlọ pípé. Tó bá wá ní problem tó kúrò lọ́dọ̀ Àyìndé, á jẹ́ pá fọwọ́ fà ara ẹ̀ ní ìwọ ló mọ nǹkan tó fọwọ́ fà. They are doing well. Ìwọ tó bá ní ṣẹ́ ẹ lọ́wọ́, o ò lè sọ pé o náwó fún Àyìndé kó má kù lọ́wọ́ ẹ̀, á jẹ́ pé o ya wèrè ni. Yes. Know your onions. You are getting married to any man, not because Àyìndé is a popular person. No. Anybody tó bá ń fẹ́ jẹ́ kí orí ẹ pé no máa rántí pé anything can happen tomorrow. So that by the time you stand on your own, you stand tall. AY was having his own party níbẹ̀ yẹn ní gẹ̀tà bí ó ṣe AY dot day àbí nǹkan kan bóyá ní. Who cares? Did you see the hall that girl rented? Because ó lè dúró gẹ́gẹ́ bí obìnrin ni now. And you could see her children, they are happy. And oko steady oko wà. Kí ló tún kù? Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ n fi yín sílẹ̀ kẹ́ sọ̀rọ̀. Guys, now if you want to talk, you can talk. One by one. One by one, no. Ta ló kọ́kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀? Èmi ni check kíní Emmanuella. Ó release a statement lọ́pọ̀ ilẹ̀. Nísinsìnyí, àbó. Àwọn tó ní òun bímọ mẹ́rin fáwọn ọkọ mẹ́rin. No, kò bímọ mẹ́rin, mo ti sọ̀rọ̀ orúkọ bá ọkọ ẹ̀ ló ń jẹ́ yẹn. Ẹ jẹ́ kí n kà máa kà. Ó yá máa sọ̀rọ̀ lọ. Ó yá one by one. Ó yá ọjọ́. Àti Àjọkẹ́ yá. Yes ma. Ẹ káalẹ́ ma. Ṣé rí ẹ̀yin tí kò sí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kéèyàn máa ṣojú méjì nílé Ọlọ́run ṣàánú mi. Bọ́lọ̀ ń ṣe dá mi nìyẹn. Anyways, Àti Àjọkẹ́. Firstly, I'm going to talk about the Maybel. I was so happy when I saw Maybel yesterday. She was so beautiful, so natural. She was so eloquent, elegant. I don't even know what to say. And I saw Ayomide holding her hands when they are dancing inside the hall. I was so like, oh my gosh, this is beautiful. Congratulations to you, Maybel. You did so wonderful. You are a woman to your mama emulate. Yes, she works so hard. She's very working hard lady. And I love her. She goes to sorrow.
ẹjọ́ jẹ́ sáré ka kí ní Emmanuella yẹn 59 minutes Emmanuella ń bínú sí wa gan wa bó ń ṣunú ni ìyàwó dádì mi owó dádì mi tó kó lọ ni kó wá bá mi address ó ní I would like to clearly address a false narrative that has been used to bully and misrepresent me over the years. I have 3 beautiful children, all for one man, not for 4. Not 4 children for 4 different fathers, as has been wrongly circulated. They all bear the same surname, Adewale. Moving forward, I will not tolerate any further defamation of my character. Legal action will be taken against anyone who continues to spread false information about me. Please respect the truth. Emmanuel, Ropo, Adewale, Odebi, Seriki Iyalaje of Egbaland. Ló bá tán. Emmanuel ló máa gbé wa lọ court. Ó lóun máa gbé wa lọ sí court. Emmanuel gbọ́. Tí ẹni mo ṣe Emmanuel mi Àjíkẹ́. Tí ẹni mo ṣe ọmọ Ropo mi Àjíkẹ́. Lójú ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ mo lóyà àti ẹni mo ṣe Ropo Àjíkẹ́ jọ má gbé mi lọ kóòtù Ropo ṣàánú mi ó ṣàwọn pé bàbá ti kọ̀ mí lọ́mọ ó ti kọ̀ mí lọ́mọ. Yes, like I said earlier on, I even said it last week nígbà tí mo kọ́kọ́ gbọ́ wọn ní arákè aṣẹ́wó ọlọ́kọ mẹ́rin. Why? Mo wo èèyàn tó ń pè èèyàn kan láṣẹ́wó. Stop calling, how can you call another obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ láṣẹ́wó? Mo rí kinní yẹn mo kàn wó pé ẹjọ́ sáyé sọ̀rọ̀ please anybody máa interrupt. Mo rí èèyàn ẹ wo obìnrin ẹgbẹ́ yín ẹni aṣẹ́wó ni now. Emmanuel kì í ṣaṣẹ́wó. Nǹkan tó dé ló dé. She's well educated. Sincerely. I've seen her. And the beauty that you see up here, it is nothing. When you see her natural beauty, you will know that she is. Ọmọ níbi níran ni. Bàbá high chief ní Abẹ́òkúta. Ó dà pé retired judge bàbá ti kú sí sorry judge ni bàbá àbí magistrate kìíní kan court bàbá ṣá was somebody. It's bad. Sometimes a kò máa mú èèyàn a kò fẹnu bàjẹ́. Mo ti sọ blogging is different from pé ẹ̀ ń bú èèyàn. When you're blogging, you're blogging that's talking about a certain things, that does not mean pé kó mú ẹni yẹn kó bẹ̀ olórí burúkú nìwọ náà now olùṣàṣẹ́wó nìwọ náà now. I mean why? Now nísìnyí ó ti máa gbé wa lọ kóòtù. Emmanuella ní òbú ẹ o mo kàn ń sọ ní tó yẹ pé o gbé owó dádì mi máa ń kó owó dádì mi. So she's not married to baba ó ti sọ fún wa ó ní bàbá kan lòun bí gbogbo àwọn ọmọ òun fún. She was married to that man Adewale and they are still in good terms. Because leaving your husband doesn't mean pé wà tí ẹ ẹni tí èèyàn bímọ fún àti tútù boxing how are you sis ẹni tí èèyàn bímọ fún ó kò lẹ́lẹ́ ẹni. Mo máa ń sọ because èmi àti ẹ àfihàn wa sílẹ̀ that does not mean we should not have a relationship because of the children. So we'll take that on board. Emmanuella Ropo, we know you are not aṣáwó àwọn òpè láṣẹ́wó ń bí o mo kàn béèrè pé tó bá jẹ́ pé kó dádì mi bá ń kó. Ó yá Jumi go on. Okay, so that one is for she's very hardworking. And number 2, Emmanuela Ropo. Me and her auntie Ajoke, we have seen her. She's like, most of all, when the camera okay, she dáadáa fáwọn mi. Ẹlòmíì ẹ rí o camera ṣe dáadáa tó bá tán filter. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó yẹ pé natural beauty. She's so beautiful, and she's like kí ló ń pè red kí ni kò tán pè yẹn. That is Emmanuella, and she's very hardworking. You will see her in her office like this. She'll be working, she'll be carrying this, she'll be carrying that. And Auntie Ajoke number 2, mo fẹ́ sọ kankan fún yín about Tolu Obe àti Baba Ella. They have like a party. You are right. No boring. I'm telling you, you are right. Go on. Ló jẹ́ kí bàbá lọ sí ọ̀dọ̀ Wàsíù gbà yẹn kì í ṣe pé bàbá náà ń tẹ̀lé wa lu ẹ̀ wọ́n fẹ́ gbà but because of Emmanuella ni bàbá ṣe lọ kí Wàsíù gbà yẹn ló ṣe dàbí pé bàbá àti Wàsíù wọn de bàbá yín Àyìndé yín náà ṣe di pàdí náà ṣe di pálí torí Emmanuella ni so pé
Tolu and Beye is another thing, but the other guy, I don't know, to Korea, but Tolu, they are like family friend. Tolu at Emmanuella. But let me tell you, me, mo got to one Shiwa. ẹ má bínú ṣé baptist boys ni bàbá Emmanuela lọ. tó ẹ bbhs gbogbo wọn yẹn òun fira wọn lẹ. Ọbásanjọ́ gbogbo wọn ẹ tiẹ̀ gbàgbé ẹ káàtì kó má tiẹ̀ lọ sí gbogbo ẹ jẹ́ kí n sọ pé bí òtẹ lọ Baptist àwọn ọmọ Ẹ̀gbá òun fira wọn lẹ ìkànnì wá kò sí tẹ bá rọmọ Ẹ̀gbá fọmọ àlè Ẹ̀gbá ló máa rí pé ọmọ ọkùnrin wọn ń ṣe nǹkan tí ò dá fọmọ ló máa lóun fẹ́ dúró bẹ̀ yeah àǹtí Àjọkẹ́ let me tell you something I'm gonna say this ṣe rí àwọn èèyàn kan ti wò pé ẹni tó bá ti divorce yẹn kò ráyé wá wọ́n ti believe pé tó bá ti divorce tó ṣe tó sì ní ọkọ yẹn ò ráyé wá gbogbo ẹni tó bá ti divorce aṣẹ́wó ẹ̀dẹ̀ máa rí àwọn motherfucker I'm sorry for that language married people wọ́n ṣòṣì lé ọkọ wọ́n máa wà lé ọkọ wọn báyìí wọ́n dẹ̀ ṣe yíyan àlè because wọ́n máa ń dùn mí tí bá rí táwọn obìnrin ẹgbẹ́ tẹ máa jókòó. ẹ má bàa àti Àjọkẹ́ wọ́n láwọn wà interested in classes wọn ẹwẹ́ tó t-set. Okay, thank you ma. I'm interested. Yeah, okay. T-set, please say hi to me on in your DM now. Just say hi and I will answer you. Thank you, ma. All our glasses is very good. Lẹ máa rí wọn tó máa jókòó especially àwọn obìnrin wọ́n á dẹ̀ jókòó lórí ìdí wọn báyìí wọ́n á fìdí tẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa pe àwọn obìnrin ẹgbẹ́ wọn ní aṣẹ́wó wọ́n á máa pè wọ́n ní olóṣó ni ó fẹ́ ṣe ranu ni ó fẹ́ ṣe gbá ni wọn ò ṣe kinní kan ṣé ẹ rò pé gbogbo èyí ló máa dàbí ẹ̀yìn ni. She's very hardworking. I've been telling people I work 6 days. I'm a single mom. And kí n wá rí mi tí mo lọ ń ṣe kankan sí kí mo gbé pàtí lẹ̀ sí pé àbúrò ọkùnrin kan ló fún mi lówó. Hell no. I work for my money. I work so hard for my money. But ẹlòmíì kò yé wa ṣe rí especially in Nigeria yẹn ẹni tó bá ti kọ́kọ́ ti dáràn. So ẹ fẹ́ mọ nǹkan tọ́mọlọ́mọ go tó went through nígbà tó wà pẹ̀lú bàbá àti Àjọkẹ́ ẹ fẹ́ Àjọkẹ́ ẹ fẹ́ mọ nǹkan tó kú ní ẹ nídàá ti mọ̀ dáàdì yín ni kẹ́ ẹ lọ sọ pé tó bá ti rí ọmọ mi ò tàbí tó bá ti fẹ́ ráyàwó mi kọ́ máa mọ kọ́ lọ fi orí kọ́ ní inú wọn kó má bà tòde wọn jẹ́ kọ́ dẹ̀ mọ̀ pé obìnrin leléyìí ẹyin la jẹ́ níwájú ọkùnrin níwá lọ́wọ́ ọkùnrin kọ́ mọ bọ́n ṣe ń tọ́jú obìnrin kì í ṣe pé kọ́kọ́ máa forí kíní kan kọ́ kọrin níta kọ́ dénú ilé kó jẹ́ pé nǹkan mi ni wọ́n yeah I'm telling you wọ́n á dé táwọn máa kọrin wọ́n máa yin àwọn ìyàwó wọn ṣùgbọ́n tó bá wọnú ilé wọ́n dàbí kìnìún ni 36 kìnìún you guys don't even know tó bá ń egbò ẹ jẹ́ kó ẹ̀yin òkú ní dá wọn náà ẹ lọ ní dá wọn náà ẹ tó bá dẹ̀ fẹ́ lọ kéré mọ́ ẹ jẹ́ kó máa bu but I love that party she's so eloquent she's so beautiful àwọn méjèèjì tí mo tán ṣe pátí tẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa wọn yìí àwọn ọlọ́run bless ẹ wo ọmọ mi bẹ́ẹ̀ náà ó máa ń ṣiṣẹ́ ó ní showroom fún whatever furniture ó ní everything gbogbo wọn náà ń ṣiṣẹ́ náà tó bá tiẹ̀ wáá jẹ́ ọkùnrin ló gbé fún wọn wọ́n mọ̀ ọ́ lò náà kí ló dé tí àwọn èèyàn kì í rán nǹkan wọ́n ní ẹránṣọ yín bí tó yá Wàsíù Ṣẹ̀rí kó sọ̀rọ̀ látijọ́ ẹni kó sọ kọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká lómi sọ̀rọ̀ wà láwọn èèyàn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀. Thank you. Okay, next person. God bless you. Okay, so ẹ kò sọ hi sí mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe máa ẹ ṣe gan. ṣàrí most of our obìnrin tí ó máa antagonize àwọn single mother bí kọ̀ọ̀kan yẹn most of them they are projecting. Projection. They are pain. They are pain. They don't have the liver, the gut to do what they do. Like they don't want to go any. Báwo ṣe ń jẹyà lórí ìjókòó tó wà yẹn náà fẹ́ pé gbogbo èèyàn náà jókòó kó máa jẹyà bí tiwọn. Tí a bá notice ọmọ tó máa ń jẹ́ ọmọbìnrin tí ọkọ ẹ̀ ṣaláìsí tí tó kó most of us lórí bíbá yìí. Ẹ ṣe ń dàgọ́ ọmọ yẹn. Tí a bá ṣe ń dàgọ́ ọmọ yẹn later la find out pé at least bíi mẹ́rin nínú àwọn tó ń dàgẹ̀ ló ti go through the same thing but wọ́n were bold enough to fight that her husband's family. They can't stand. They're cowards. So I think who are you to be able to stand? Face it, they will face him. So it's not a problem. Let me tell you, to each his own. Marriage is a good thing if it works. My own is if whatever relationship to buy back the marriage, back the friendship, if your relationship is becoming a battlefield, it doesn't want you to be a matter in that battlefield.
You leave that battle so that you can win the war of life. But if you want to stay and win that battle, you might not even win the war. And what about the children? Those that depend on you, your parents, your children, your friends. That's about to put relationship. And Ropo being on my bekuta, sharing Grex ni baba Ropo lọ leko. Grex ni baba ẹ lọ. Grex baba ẹ lọ leko. Wow. The same school pẹ̀lú ọkọ mi àmọ́ bàbá. Mo ní ọkọ mi àmọ́ bàbá tó ju ọkọ mi lọ bá ifá. Oh wow. Nǹkan tí mi kàn fẹ́ sọ ni pé lábẹ́kúta elémọ̀ṣíṣe yẹn is not a big deal fún àwọn Abẹ́òkúta àti Ìjẹ̀bú. I don't know àwọn aráàlú òkè ló máa fi bú wa wọ́n máa náà bèrè Abẹ́òkúta ògbélé ọkọ wọ́n máa sọ fún ẹni ẹgbàá ní ilé àyè pọ̀ má bọ̀ ní agbolé o kò lè wà kú torí ọkùnrin kan àti fẹ́ àwọn aráàlú òkè torí àwọn aráàlú òkè ló máa fi ń bú wa pé àwọn ògbélé ọkọ because marriage is a good affair. And that's why I'm against all this Pentecostal Christianity now. That make sure you win your battle, you win your marriage on your knee. Àgbógunláyé ni kí ló dé. Àdúrà mélòó gan àdúrà mélòó mo ti gbà fara mi pé kí gbèsè ẹ̀ńdà máa gbàdúrà tàwẹ̀ torí relationship kan. Ogunláyé ni ogun kò ṣáyé náà two of you ẹ̀rí ayé lè fẹ́ ra yín. Tí o bá dẹ̀ work out mọ́. Tí o bá work out mọ́ kò ní kálukú but tó bá ti ń di pé if your marriage whatever relationship if it's becoming a battlefield, it doesn't work for you to be a matter. Keep it moving because there are some better things ahead. So me also, but daddy, you know, daddy, torí daddy ṣì fẹ́ gbórí wọlé torí mo kí tán kí last week mo kàn tẹ̀ ti parí ìjà ni ojú daddy go do my daddy go dẹ̀ tí kò náà ti ṣá. No, ẹ mọ nǹkan tó máa ń ṣe irú wọn yẹn ẹ ti mọ̀ torí ẹnu yín báyìí náà ni ó dẹ̀ yìí lọ́ọ̀fẹ́ kò sọ pé òun ti kọ́lẹ̀ ìyàwó ló sá lọ. Àwọn ò sẹ́ pé daddy yìí ò pé wọn bọ̀ daddy ìwà wèrè kọ́ wọn daddy yóò lè change at this age. Ok ó dà pé ẹ máa sọ ẹ má jẹ́ ká búyàn kankan ìjọ nítorí Ọlọ́run bá. Ṣé wà tó ṣé ká wá púrọ́ mọ́ wọn ní wá. Ẹ má ní ìwà wèrè ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹjọ́. Daddy ìwà I'm not daddy joking. yẹ ká tó ṣá so gbogbo àsọpáàsì gbogbo wọn ti pẹ̀lú mi torí dáàdi yín nígbà bí dáàdi bí àti yín òkú ò bí rọ́pò òkú ò dáàdi ṣì máa ṣe wọlé 3 years expiry date ni 3 years dáàdi máa fi ń fẹ́ wọn tó bá ti expire lẹ́yìn 3 years á tún lọ mẹ́lòmíì so ó dà pé tó pé Emmanuella ló tètè ṣẹ́ǹkì wọn ló ṣe ń ta wọn lára lọ́tẹ̀ yìí. Ẹ so ṣé. kọ́ má bínú Thank you so much ẹ wá ogo. àwọn boys tó dẹ̀ gborí wọlé yẹn tó fẹ́ jà wọn náà fẹ́ jẹ́ mbẹ̀ ni ọmọ ọmọdé jẹ́rìí iye kan mi ọmọ ìyá mi yé ìṣe òde iye odogun yẹn gbogbo ẹjọ́ mu ọkùnrin kò lè fi ẹ̀kọ́ máa kó lómi ọbẹ̀ jẹ èsì ayé ìranù àbíyé mi ẹ̀rù Ọlọ́run báyìí sí kọ̀ǹtínú jàre ọmọ ọlọ́mọ gbádùn dé ayé yìí òpè méjì o ìkan náà ni èpè méjì ẹ̀ṣẹ̀ àjàyé orí ẹ̀ bí ìsìgẹ́sẹ̀ mú ni jàyé orí ẹ̀ báyẹ̀ kẹ́yìn ọkọ̀ yọlé ayé lẹ́nu ẹ̀. Thank you. Ẹ bá sọ fáwọn obìnrin tó máa ń bá yé obìnrin ẹgbẹ́ wọn jẹ́ máa pè wọ́n láṣẹ́wó máa pè wọ́n lóríṣiríṣi orúkọ torí pé wọ́n. Oh, thank you. Thank you. Ẹ wá ogo, love you. But they are not bold enough to take that step that these people take. So kò tó ta wọn lára ni projection ni. Àwọn tó dẹ̀ fọkàn wọn lẹ̀ some of them kò wọ́n láti fọkàn lẹ̀ ẹlòmíì wà tẹ́ ń pè láṣẹ́wó ẹlòmíì wà ọkọ ló filẹ̀. Ẹlòmíì wà ọkọ ṣaláìsí ni but everybody bá ti rí ni single mother ó ṣépè fún yín ni. Why don't you want to have an identity? You are somebody you spend time on to your mother's womb without sharing with anybody. O ṣe wá di ẹ tí wá di iṣẹ́ bọ́ọ̀mù tẹ́lẹ̀ mọ́ kú tẹ́lẹ̀ mọ́ marriage mari ò tẹ́gbẹ́ mari òbí ni máa kú sí ibi àtitọ́ domi gbóná lé lórí láràárọ̀ àtitọ́ máa nà ló tó máa lù pa tójú ẹ̀ máa ti fọ́ láàárọ̀ ọjọ́ kejì. Wèrè wọn tẹ bá fẹ́ rí wọn chọ́ọ̀chì sọ Sunday in London gbẹ́nu máa gbégbó sójú nínú chọ́ọ̀chì díẹ̀ gbẹ́nu máa gbé àjì lọ́wọ́ àlọ́wọ́ àti àjọkẹ́ ojú wèrè wúlá bẹ́ẹ̀ gíláàsì rí o. Wọ́n ti lù pa ẹ yẹ ká gbé kọ́ọ̀lù. Hello, hold on ma. Hello ma, hold on ma. Ẹ ká sọ ma, yeah, hold on. Ẹ jẹ́ gbèsè speaker. Okay, Aunty Bisi, thank you, Aunty Bisi. Thank you ma. Okay, all right. Hello, à ń gbọ́ yín. Yeah, ṣe rí a lot of àwọn obìnrin ẹ bá ti rí àwùjọ obìnrin tó ti jẹ́ ẹjọ́ bíi kán lóbìnrin ẹgbẹ́ wọn kan bù. Ọba yí ẹ̀jẹ̀. Kan bá yí ẹ̀jẹ̀ ó dàbí ẹ jẹ́ kí irú wọn meet ó dàbí ẹ mọ̀ pé keypad kò jẹ́ kẹ́lẹ́gbẹ́mẹgbẹ́. Kò jẹ́ kẹ́lẹ́gbẹ́mẹgbẹ́.
tí Emmanuella bá dìde kórì kan lára àwọn tó ń ṣe kípadì yẹn ó kàn ra fún 20,000 ẹ wo every Sunday ibẹ̀ náà ti máa lọ ṣe ṣọ́ọ̀ṣì Emmanuella bá di pastor. Àwọn tí ò lè tó yàn kó ń ṣe chẹ́rí kó ń ṣe ti ìgbéraga. Tí Emmanuella bá lè dúró ti wà síbi pé wọ́n bá wò ṣé mo kó wọ́n wà ṣé mo tẹ bá notice kìíní kẹ má lọ́rọ̀ mi pọ̀ díẹ̀ tẹ bá notice kìíní kan tóbìnrin bá dédé dúró tó kọ ọkùnrin làwọn ọkùnrin yẹn máa ń fẹ́ kú. Tóbìnrin bá kọ̀ọ̀kọ̀ tó bá lọ. Tóbìnrin bá kọ tó bá sọ pé mi ò fẹ́ mọ́ ó máa ń dùn wọ́n. I'm talking from experience but tó bá dá àwọn náà sọ pé kẹ́rù ẹ̀ kó máa lọ irú Wàsíù àti bọ́ síta ń sìn á ti máa halẹ̀ ẹ̀yin onígbóṣe ló dákẹ́ kò sọ nǹkan kan gbọ́n. And kò ṣe Wàsíù nìkan generally tó bá jóbìnrin lójú tó sọ pé mi ò ṣe mọ́ àwọn ọkùnrin yẹn máa ń dákẹ́ ni wọ́n máa ra dákẹ́ ẹ̀rọ kan exist mọ́. So like you said obìnrin tó bá mọ ní ọ̀sẹ̀ tó wò pé ìwọ mi ò wá òkè kí n tó rí ẹ nǹkan tó gbé sábẹ́ ló yàtọ̀. Ẹ̀dẹ̀ láwọn tó máa ń bú omi aṣẹ́wó ni ẹni káwọn náà lọ di Bobrisky kọ́mọkùnrin kọ́mọbìnrin ẹgbẹ́ wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bá sùn. Kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí bá sùn. Most times àwọn tí ò tó yàn because ẹni tó bá láráyè nísìn tí ò bá ṣe pé bóyá wá sórí íńtánẹ̀tì orí íńtẹ̀ǹsọ tó ráyè èèyàn mélòó ló máa ráyè tó jẹ́ yọ Emmanuella ló máa rò 247 àbí mi tí mo ti lọ látàrọ̀ sí tó ti rẹ̀ mi ni màá máa gbẹ́jọ́ Emmanuella tí mo wò pé káyé tèmi náà lè dà káyé àwọn ọmọ mi lè dà. A lot of them those are keypad warriors. They are keypad warriors. Ṣé mi ò ń rí lu wọ́n pọ̀ ní gbogbo ṣé tá bá ń sọ̀rọ̀ wọn sí ìrìn ní ṣé wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìlú tẹwàá yẹn náà ní ìbẹ̀ ló ti worst jù because tẹ bá pariwo jọ ọlọ́pàá dé kó tó báyìí Nàìjíríà ń tàbí fọ́gò mọ́ra wa ló tẹ́lẹ́gbẹ́ ti mẹ́gbẹ́ bọ̀ Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ ẹni tó bá irú wọn lọ Ọlọ́run tẹ̀lé jẹ́ kí wọ́n tọ́gò. Ẹ máa encourage àwọn obìnrin tó jẹ́ pé wọ́n ń go through domestic violence kán wá nǹkan tó máa ṣe. Ọlọ́run máa ràn lọ́wọ́ the only thing ni pé kóbìnrin má ṣọ̀lẹ ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ má ṣọ̀lẹ kọ́ńtì gàrí wà kẹta ẹni tí tó bá ti wà tá ẹgbẹ́ máa ta ọkùnrin mọ̀ pé ẹ̀rí láìlé àwọn ọkùnrin tó dá sí wà o àsọ pé gbogbo náà ya wèrè o ọkùnrin tó dá sí wà o bọ̀ yìí tí ò gbádùn náà dẹ̀ obìnrin tí ò dẹ̀ gbádùn náà wà everywhere ló ti wà gbogbo láti rírí obìnrin tí ò gbádùn náà wà àwọn tó máa rojọ́ yẹn jẹ́ kàn rorò kí náà fẹ́ tà ẹ ṣe ma wọn pe customer service láti rojọ́ ọmọ ẹ ṣe ọmọ ẹ má fẹ́ thank you so much thank you ma. Princess, are you there? Olúwaṣemílóore. Tí Princess bá sílẹ̀. Princess ni okay next one. Princess yes, ẹ wà okay ma. Yes ma. Ẹ kálẹ́ àpò ọjọ́ please. Ṣẹ́rí nǹkan eléyìí kì í ṣọ̀rọ̀ Àyìndé nìkan ni gbogbo mi máa ń tẹnu mọ́ mò ń sọ pé generally nípa àwọn obìnrin àtọkùnrin so many women ṣẹ́rí kìíní tí mò ń ṣe yìí it's not because of Àyìndé alone it's because of so many women tẹ́ pé wọ́n ń jẹ ìyà nínú marriage wọ́n dẹ̀ máa jókòó bẹ́ẹ̀ mo lu àwọn obìnrin méjèèjì yìí pé wọ́n tẹpá mọ́ṣẹ́ wọ́n lè dìde encourage other women. Go on ma. Tí relationship ò bá ti wọ̀ mọ́ instead kéèyàn máa ṣe smiling and suffering kó kúrò kó tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ kó tó bá ti níṣẹ́ ẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn ará mi tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn ọmọ ìyá sóríire lójú èèyàn bẹ̀ tí pàtó bá ti lùyàn pa torí pé àwọn obìnrin kan wà kó ṣàṣọ pé mo wà nílé ọkọ wọn lọkọ gbogbo wa kọ́ la máa bá rí gbogbo obìnrin kọ́ ló máa rí bọ́lá ń ṣe ṣe nìyẹn obìnrin kọ́ dẹ̀ wà nílé ọkọ látà. Ó dà pé ọ̀dọ̀ wọn ni network wọn ni o. Yes ma. Mo like gbọ́ mi àbí. Go on a ti ń gbọ́ yín sìn. Okay ma ṣe rí ẹni tó bá ti rí pé ó dáa mo like program tẹ̀ ń ṣe to be honest because ó máa jẹ́ kí ikú yẹn kó dínkù because àwọn obìnrin wọ́n ń para wọn torí ọkùnrin àwọn ọkùnrin dẹ̀ máa move on káyé máa gbẹ̀mí ara wa nítorí pé dandan a fẹ́ lọ́kọ o kò sí bó ṣe lè ṣọ́ ọkùnrin tó tí ò lówó gan máa ṣe ṣìnà débi àwọn tó lówó so bọ́lá ṣe dá ọkùnrin nìyẹn Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú wa kéèyàn fẹsẹ̀ ọmọ èèyàn ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa ní kókó báyìí wọ́n ṣe máa dáa so Ọlọ́run á jẹ́ kí àwọn obìnrin jẹ́ndà wa Ọlọ́run á jẹ́ kan gbọ́ ẹ máa tètè lẹ sísá mi. All right. So Emmanuella owó tó wá gbé nǹkan.
Hold on, ẹjọ. Kí lẹ wí? Owó dáàdì yìí tó gbé ṣé bẹ́ẹ̀ ti gba iṣẹ́ àti yín bẹ̀. Báwo lẹ ṣe wọ́n? Ṣé ṣojú yín lè ṣe pé wọ́n ṣé àwọn lè rówó aláàjì dáàdì yìí? Ẹ. Ẹ̀yin ò lè rówó aláàjì gbé. Pátá máa tọ́jú owó sí ìrò ìgbà gbogbo. Ẹ̀yin ò lè rówó aláàjì gbé dáàdì yìí láwùn gan. Ẹ má yẹ kí lùpì ní ìfẹ́ kú dáàdì nítorí ó láwùn gan ìwà wọn ò dẹ̀ dá ìwà ìwé pọ̀ lọ́wọ́. Ó dàbọ̀. Ó yá, máa já yín bọ̀, máa já yín bọ̀. Mo ti já yín bọ̀, ènìyàn burúkú ni yín. Ó yá. Mo ti já àwọn bọ́ọ̀sì bá nílẹ̀, mo ní kó yọ̀ kó má sọ pé ya ìlú ṣèwà lòdì àgbàlagbà. Ẹ yẹ kí sáré gbọ́, dáàdì mi kọrin kan bí. Ẹ jọ ń fẹ́ sí. Okay now, Ayinde. Ẹ má bínú. Ayinde ń kì í. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Dáàdì mi ló máa pẹ́pẹ́ gbogbo yín pa ni. Ó yá, ẹ gbóhùn. Next person, Olúwaṣemílóore, are you there? Tèmi. Ọmọ náà jẹ́ kí mọ́mí Àṣàbí, àǹtí Àṣàbí sọ̀rọ̀. Àǹtí Àṣàbí ò sí mbẹ̀. Àǹtí Àṣàbí, tell me, are you there? No, tell me ni mò ń sọ. Tell me. Mr. MC Posh, Queen. MC Posh, ṣe wà. Happy Easter. Happy Easter. Wọ́n ń gbọ́ yín o. Ẹ ṣeun o, bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọrin àwa náà ń jó ń bí báyìí. Ṣé rí inú ẹ̀mí máa ń dùn sí nǹkan rẹ̀? Èèyàn mélòó ló lè sọ̀rọ̀ ẹ̀? Tí wọ́n bá rí nǹkan rẹ̀ kí inú ẹ̀ dùn sí. First of all, it starts with the individual. Ṣé rí first of all, ẹ jẹ́ ká mú láti bẹ̀rẹ̀. Kí ló ń já ṣẹ́wó? Prostitution. Kí ni definition àṣẹ́wó? It's engaging in sexual activity in return for money. Sex worker. Kò tó ń já ṣẹ́wó nìyẹn. Àwọn sísá mi kan sọ̀rọ̀ earlier. Wọ́n sọ pé obìnrin kankan kò gbọ́dọ̀ pé obìnrin ẹgbẹ́ láṣẹ́wó. Kí ló tó ṣe máa pọ̀ obìnrin láṣẹ́wó? Tí yóò bá ìtì dé bus stop ẹ̀, ó lè dúró. Sábàbí ni ọ̀rọ̀ ilé ọkọ. Ẹni tó bá wà nílé ọkọ 50-60 years, orí ọ̀fẹ́ lórí gbà. Ó ṣe mímọ̀ ṣe. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n forí ṣe, wọ́n fọrùn ṣe. Mo ní mọ́mì kan tó jẹ́ pé mọ́mì yẹn ti pé 80 nsìn. Mọ́mì yẹn nígbà tí ọba ṣíjú adé tó wà lórí ìkíní pé àwọn bá ọba ṣiṣẹ́ as secretary ní London. Láyé in the 60s, àwọn làwọn rán ọkọ àwọn lọ sí school. Ṣé mo ayé ìgbà yẹn tó yẹ pé nílùú òyìnbó tó yẹ pé ọkọ máa lọ sí school. Ìyàwó á máa ṣiṣẹ́. Mọ́mì yẹn ló wà nílé tó ń ṣiṣẹ́ as a secretary fún ọba ṣíjú adé tó dẹ̀ rán ọkọ wọn lọ sí school. Ṣé mo ayé ìgbà yẹn tó bá ti ṣe school tán, wọ́n máa padà lọ́lé. Wọ́n máa lọ́lé ni kò sí nǹkan kan tó ń ṣe lóyìnbó. Wọ́n máa fún oníṣẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ padà sílé. Mọ́mì yóò lọ sí school torí pé wà lé ó ń ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ ń tọ́ ọmọ. Ọkọ ẹ̀ ló fi gbogbo owó ẹ̀sìn. Nígbà tó wá padà tán délé tán dé Nàìjíríà, ayé ìgbà yẹn ló máa ń kọ́kọ́ fún wọn ní káà tó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Ilé tó kọ́ sí Nàìjíríà sí Festac, mọ́mì yìí ní owó òun àtowó ọkọ òun làwọn fi jọ kọ́. Bọ̀ mọ́mì yìí ọmọ kan náà wá bí. Kí ló dé Nàìjíríà fún àwọn ẹbí rí pé owó ti dé, ọmọ wọn ti di ọ̀gá ilé iṣẹ́, wọ́n gbéyàwó mi wá. Wọ́n fẹ́ ọkọ. Ìyàwó yẹn ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́mì yìí lára nínú ilé. Ìṣe yóò mọbi tó wọ́ ti wá. Ìyẹn kàn dé pé ọlọ́mọ ló lọ kan ìkọ̀ọ̀kan. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ọ̀pẹ̀ sí mọ́mì yìí. Màmá yóò dẹ̀ ṣíyàn tó lè sọ̀rọ̀ púpọ̀. Àti màmá yẹn rí pé wọ́n fẹ́ Aduke, this is the number pinned. Sorry ma, I've pinned the number there. Yeah.
Go on, ma. Ìgbà tí màmá yẹn rí pé wọ́n fẹ́ pa òun, ó wá pé ọba àná ìyẹn ọba Ṣíjúadé, ó wá tukú fún wọn pé báyìí. Ọba wá advice màmá yẹn pé tó bá fẹ́ ẹ̀mí ẹ̀ lò, tó dẹ̀ fẹ́ dúró tọ́ ọmọ kan ṣoṣo tó bí, fi sílẹ̀ kó padà sí UK kó lọ máa ṣiṣẹ́ ní London office mi. Màmá yẹn wá fi ọkọ yẹn sílẹ̀, ó gbé ọmọ ẹ̀, ó padà sí UK. To cut long story short, màmá yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́, òun náà wá tu owó jọ, ó wá kọ́ ilé tiẹ̀ ní Nàìjíríà. But at the end of the day, man yẹn ó sick, ìyàwó tó gbé wọlé ìyẹn fi sílẹ̀, ó lọ. Ṣé mo pé orúkọ man yẹn àti orúkọ first wife ló wà nínú property. Òun ní second wife yẹn ò ṣe lè rí jẹ. Nkọ́kọ́ gbà. Kí ni mo fẹ́ bá yọ bẹ̀ ni pé tí o bá wà nílé ọkọ, mọ̀kọ́ tójú ẹ̀ rí nílé ọkọ, kò gba ẹnu obìnrin kankan. Tí kò ṣe pé virgin lọkọ ẹ fẹ́ kó pé obìnrin míì ní aṣẹ́wó. Ọkọ ẹ ò fẹ́ virgin, ọkọ ẹ tiẹ̀ wá fẹ́ virgin nìyẹn. O ò lẹ́tọ̀ọ́ láti pe obìnrin míì láṣẹ́wó because ojú ẹ ò tó bẹ̀. Ìgbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mú ń wo bí ẹni yẹn ṣe ń sọ pẹ̀lú ìbínú tó dẹ̀ pe obìnrin ní aṣẹ́wó, ìyẹn Emmanuella. Mo fi wò pé eléyìí is a personal vendetta. I mean, this is a lady that has no business with any of them. How dare you call a fellow woman aṣẹ́wó? Ó ní obìnrin kan tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé tó rọ̀ ọ̀rọ̀ Emmanuella ìlẹ́mi àti òṣè sọ̀rọ̀ mọ́. Tó bá ń sọ ọ̀rọ̀ Emmanuella ẹ máa rò bóyá ó mọ̀ rí ni. Wọ́n jọ ń jí ni. Ó dẹ̀ rí rí. She's so stupid, she's so this, she's so that. Ó fẹ́ ṣẹ̀fí ọ̀làwó, she's dirty. Mo ní ṣe wọ́n débẹ̀ ṣóòrò. Hey, imagine. Èmi gan lè nígbà tí mo rí update Emmanuella, mo rí share lórí Facebook mi. Wow. Because I didn't know. People have been carrying false narratives. Mo gbàtọ́ tí ń sọ pé ọkọ àti kí èmi ti máa ń sọ kí nìyẹn but gbàtọ́ tó lọ́rọ̀ òkúkú sọ nǹkan ẹ̀. Imagine. Ó lámúmọ́ra o. Mo wá sọ fún yàn kan, mo ní òkè ọkọ mẹ́rin bàbá mẹ́rin pẹ̀lú ẹ̀wá sí òṣì fẹ́ ní iṣu lọ́kà. Wọ́n tí ọlọ́kọ mẹ́rin ọ̀rẹ́ ọ̀họ́ bèrè pé kí ló ń tà. Ọ̀rẹ́ ọ̀kọ́kọ́ bèrè pé kí ló ń tà. Pẹ̀lú bó ṣe lọ́kọ mẹ́rin bàbá mẹ́rin, a man, somebody is an icon. Alhaji is an icon. Ó gbé ṣu lọ, ó lọ dọ̀bálẹ̀. Èèyàn mélòó ló dọ̀bálẹ̀ tó wá fẹ́ yín ní iṣu lọ́kà. Ṣebí láì nọ́mbà kí ni gbogbo yín gbé wọlé ọkọ. And you insult this woman because she's beautiful. Ọmọbìnrin mà beautiful o. Ìgbà tí ó fẹ́ Alhaji, mo inbox ẹ̀ nígbà yẹn tó ń bully ẹ̀ nígbà yẹn. And I told him, I'm praying with you. And she responded to me. Àtìgbà yẹn we became friends. Dọ́là. I will always text her and she responds to me. Mi ò tí ì rí lójú one-on-one rí. Ọmọ kan wò wípé gbogbo àwọn tó bá ti fáìn bí èmi àti sísí Àjọkẹ́ báyìí, wọ́n máa ń envy wa. Wọ́n máa ń jealous wa ni. Kí ló dé? Ọwọ́ kọ́lá ni ẹ máa fáìn ní ibi ìrìnàjò. Ẹ tó bá bíyàn ni wọ́n máa ń jọ. Clock it. Inú mi sọ dùn lọ́sàn-án ìmọ̀ òrìṣẹ́ ìfọwọ́ ìrìṣẹ́ báyìí. Ojú tẹ̀gẹ́ òjò rọ̀, ojú tẹlẹ́gàn, èpè ọjà. She say she has máa kọ́ tiẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ láìpẹ́ tí mo rí post ẹ̀ lánàá tó ń sọ ọmọ Abẹ́òkúta lòun báwo má ṣe máa fi aṣẹ́wó jọ ẹ. Àṣebí yẹn náà ni wọ́n ń gbé kiri. Ìyẹn ló pè nìyẹn sọ pé tẹ bá lọ́kùnrin tó kó wá sí patí, ìgbà yẹn kò tí ì ṣe patí o. Báwo lọkùnrin ṣe máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ ọkùnrin kùnrin òun sọ̀rọ̀ obìnrin bọ́bọ̀ ló bí wọn náà. Àwọn èèyàn máa sọ pé Emmanuella kó má dà wọ́n lọ. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Díẹ̀ ló máa ń di ńlá. Òun lọ́mọ. Àwọn ọmọ ẹ ti ń dàgbà. Àwọn ọmọ ẹ náà lọ́rẹ̀ẹ́. Àwọn ọmọ ẹ máa lọ́kọ máa ní fiancé. How would you feel kí àfẹ́sọ́nà ọmọ ọ̀yàn kó máa gbọ́ pé wọ́n pè yáyàn láṣẹ́wó online? Kódà náà. There is a limit to human endurance. There is a limit. Àwọn tó fi jẹ oyè, kò tó ẹni tó yẹ kó fi jẹ oyè, kò qualify. Ṣé ìwọ náà máa fi jẹ oyè ni? Ẹ tẹ́ pé pàtó ti wà tó ìwà lọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ ló ti gbóyè yẹn o. Tó ìwà lọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀. Inú mi dẹ̀ dùn fún nǹkan tá Alhaji ṣe. Alhaji náà ní titi wọn ṣùgbọ́n everybody ló lógun ìdílé. I'm not going to talk about it. Mo like bí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi mute na Queen. Ẹ kì í drop Queen bí a torí mọ̀ dúró. Ó yẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Mo like bí Alhaji ṣe bó ṣe kì í fún oyè yẹn. Ojú mà ti àwọn
yẹn ló wọ̀ wọ́n. For if not for anything, ó ṣáà ní nǹkan táwọn méjèèjì jọ sọ tó fi fẹ́ra wọn. Ogun ìfàyà aláàjì ṣe yẹn wọ́n dẹ̀ ṣe dáadáa. He did that and he did that when one pọ́n ọmọbìnrin. Jerry, one that's the third one. That's the third chieftaincy in Egbaland. Tó ń gbà, can you imagine? That lady kò gbàgbàkúgbà nígbà tó délé aláàjì tó rí pé nǹkan tó jọ sọ kọ́ ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ká má parọ́ ká má ṣèké òun níyàwó ilé ìyàwó kan ti lọ. Nígbà tó wá rí pé ìyá ọkọ kú ìgbà yẹn ló ń bọ́ síwájú mọ́tò ìgbà ìgbà ètò òṣè ti wá látijọ́ ìkó wá bọ́ síwájú mọ́tò ẹ jẹ́ ká fi wọn ra wa wò náà. Mo wà nílé ọkùnrin kan èmi níyàwó ilé ẹ̀ ìyá ọkọ mi wá kú èmi gangan ló yẹ kí n gba ìyá ọjọ́ yẹn ìwọ kan tó ti wá lọ ọjọ́ ìlú ọwá tó wá ń tẹ wá ń du kínní. Let's look at it. Ọlọ́mọ ló lọ́kọ ẹni tó lọ́kọ nígbà tẹ́ mọ̀ pé ọlọ́mọ ló lọ́kọ kí ló dé tí yẹn ṣe lọ. Ṣé yẹn nìkan ló kọ́kọ́ bímọ ni ṣe báwọn kan ti bímọ wọ́n ti bí wàlẹ̀ kó tó di pé òun dé ó nìkan ló kọ́kọ́ bímọ ni. Ọkọ yẹn ó nífẹ̀ẹ́ ó dẹ̀ lọ fẹ́ ní ṣùlọ́kà kò gbé lánàmbà gbolé ẹ̀. So I don't know, this thing has to stop. Wọ́n ti bully a lot of women. Ẹ máa bully ẹ̀. Aṣẹ́wó ni kíní kan aṣẹ́wó ni bókó tó ẹ̀yin ò rí yàn bèrè pé kílẹ̀ ń tà. Ọjọ́ kan yẹn kọ́ ti sọ fún mi rí wípé bí ìyá ọkọ lẹ́ni ẹ jẹ́ sí mi ìwọ MC ṣọ́ra àwọn ọlọ́dẹ tí mo ní kọ́ máa ṣọ́ ẹ ní pàtí ó kọ́kọ́ sọ bí òwe kò yé mi. Bí eré. Kò yé mi bí ọkọ mi yẹn ṣe ń sọ ìjókòó wà lámẹ́lẹ̀ fún mi pé ọgbọ́n kan tí mò ń sọ ni tó bá lọ pàtí ṣọ́ọ̀kì wojú ẹ̀ mo ní ọlọ́run ní jẹ́ kí mi lójú kan máa wò. Ọlọ́run wojú mi o. Báwo ló ṣe ní wò mí? Ọlọ́run wò mí náà ẹ tó ti kú náà ní wò ó. Mo ní orí tèmi ló máa wọ́n bá pé kí wọ́n mọ̀ yìí pé ilé ọkọ ni mo wà. So ẹ má sọ pé tó bá jáde má jẹ́ ọ wo ojú ẹ má àwọn ní wo ojú mi wọ́n ṣe ní wo ojú mi mo bùbẹ́ sójú ní tọ̀ṣẹ́ ní wo ojú mi. Ó sú mi o. Ọlọ́run wojú mi dáadáa wọn á tó sí mi dáadáa. Yes, because you look good people are gonna compliment you. Oh hi. 100%. Bó bá ṣe dá wọn lóhùn pé òwe ṣe God bless you. Màdàmú ńkọ́ àwọn ọmọ ńkọ́ ṣàlàáfíà náà wà. Ẹni ẹ̀ wò ẹni ilé yìí ó respect ara ẹ̀. I dey respect. So ẹjọ́ kan tí mo inú mi dùn fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ni o. She has put the record straight. That's Thank you it. everybody. And then most of these women that are suffering and smiling, please advise them. So many women are in an abusive relationship, but they don't know how to go about it. Sister Àjọkẹ́, Yes, ma'am. ẹ jẹ́ kí n fi ara mi ṣe example. Bí mo ṣe wà yìí, I'm in my second marriage. Mi ò sọ̀rọ̀ ẹlòmíì. My first marriage 22 years ni mo fi wà ń bẹ̀. Mi ò bímọ fọ́kùnrin méjì. Kíyàn wá pẹ̀lú mi láṣẹ́wó. 22 years. First born mi mo sọ fún yín pé ó máa pé 27. Nígbà tó di pé bàbá àwọn ọmọ mi ó lọ join ní church tó jẹ́ pé àwọn tó máa ń ríran. Torí pé àwọn mi gbé wá jọ̀wọ́ tiẹ̀ lọ. Ẹ̀yin lẹ ń ṣe. Ìràwọ̀ tí mo dẹ̀ gbé wá sílé ayé ni mi ò lè para mi pé ìyàwó ẹ̀ ń lo ògo ẹ̀. Ó wá lọ ra àdá méjì orí afẹ́fẹ́ la ti ń sọ̀rọ̀ yìí tí bá purọ́ mọ́ kí ìṣẹ̀dá ẹ̀ kó fìyà jẹ mí. Kábíyèsí o. Láàárín òru tí bá ń sùn máa gbọ́ tó máa fi àdá yẹn I cut off the head of my enemy. Ṣé wọ́n ń ṣe prayer tó máa gbálẹ̀ títí. Àwọn ní. That kind of person is sycophants. Oh man, I cut off the head of my enemy. I cut off my jí màá ràdá méjì lórí mi. Ọjọ́ kan èṣù wà lè lọ wọnú ọmọkùnrin yìí kó lọ bẹ́ mi lórí. Ìgbà yẹn dẹ̀ ní lady kan báyìí tó gé okó ọkọ ẹ̀ tẹ́ bá rántí incident yẹn gbà yẹn ní Nàìjíríà. Tó nítorí pé ọkọ ẹ̀ lọ fún yàn lóyún ń ta tó dẹ̀ mọ́bẹ tó gé okó ọkọ ẹ̀. Mi mọ̀ bí ẹ rántí story. Àwọn tí ẹ mà. Mo wá sọ fún àwọn wá pé gbogbo ẹbí mi àdákẹ́. Ó dẹ̀ dákẹ́ látijọ́ yìí ó sọ wọ́n pe gbogbo ẹbí tiẹ̀ ẹbí mi gbogbo wa jókòó wọ́n bẹ̀ wọ́n ṣe ó ní rọ́ o wọ́n náà sọ pé tó bá pe mi lọ ní àmárùn-ún ní Nàìjíríà orúkọ òun gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ èmi ni mi ò jẹ́ kó òun rógo lò torí pé òun lò ògo òun. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún ìsáàdù odidi ọdún 3. Ẹ tẹ̀lé bímọ fún nìyẹn. Mi ò bímọ fọkùnrin méjì sẹ́ẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ọlọ́run. Èmi ọ̀rọ̀ ara mi ni mò ń sọ fún yín kò dẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. Ṣẹ́rí odidi ọdún 3 kò ṣí mi láṣọ wò. Àìmọye àwọn obìnrin tó wà ní ọkọ tó yẹ pé 5 years ọkọ wọn ò tí ì ṣe wọn láṣọ wò. Wọ́n dẹ̀ ní ọkọ mi. That is no marriage. Sis, Queen, mo drop yín because mo stop yín sọ̀rọ̀, mo ní kẹ́ sọ̀rọ̀ and then mo tún mute yín mute. American law sọ pé if you have not had sexual intercourse with a man for more than 12 months, he is no longer your husband.
That is the law. You can divorce that person. On that basis. Nigeria, Emmanuella, mommy, wa daddy wa. Ọkùnrin ò bá ọkọ wọn ò bá wọn sùn. 4 years. Wọ́n lè ṣe máa sọ pé that's what ṣe máa ń kanra. Irú wọn lè máa rí tó máa troll àwọn èèyàn online. Irú wọn ló máa ṣépè fáwọn èèyàn. Because ọkùnrin ò gbé pọ́nrán sí wọn lára. Wọn ò rókódó. Wọ́n rí dán tó wọn máa kọ́ra wọ́n. Ẹ gbàgbé pé all those things are facades pé wọ́n wà lé ọkọ. Obìnrin mi, ọkọ ẹ̀ ò ṣí láṣọ wò for 3 years. Ìyàn kan ti sọ fún mi l'Amẹ́ríkà bí rí pé ọkọ òun kò fọ ọkọ òun for 2 years. But ẹ bá láwọn méjèèjì ń pa sí ẹni marriage tán. So ẹ tó bá ń worú wọn bẹ́ẹ̀ yẹn tó ń admire wọn, you don't know what they are going through. Ìgbà tó yá òun ló lóun ò ṣe mọ́, kò sí ẹ̀bẹ̀ tí wọn ò bẹ bàbá ọmọ mi tí bá purọ́ ọmọ sẹ́ẹ̀ kẹ́lẹ́dà ẹ̀ fi àjẹ mí. Mo fi lé mo fọ̀nà mo fi gbogbo nǹkan lẹ̀ fún mo dẹ̀ wá sí ìlú yìí lọ́wọ́ òfo. Ṣùgbọ́n gbà tí Ọlọ́run máa gbé iṣẹ́ àyanu ẹ̀ dé, ọkọ tí mò ń fẹ́ ìyàwó ẹ̀ kú during COVID and is a doctor. Bí Ọlọ́run ará abiṣẹ́ mi òun ló connect mi. That was it. Bí Ọlọ́run ṣe gbé iṣẹ́ ìyanu ìdé nìyẹn. Ẹ wá jẹ́ ń parọ́ kan fún yín lẹ́yìn ìsìn ó ń sọ fún gbogbo èèyàn pé èmi sì níyàwó òun. Yẹn tẹ́tẹ́ fílẹ̀ fẹ́rí. Èmi sì máa padà wá. Wọ́n kàn fẹ́ pọ̀ tẹ́sí nǹkan tí àǹtí Bísí sọ pé àwọn ọkùnrin ò kí ń fẹ́ kóbìnrin fi wọ́n sílẹ̀. Ṣẹ́ni tó bá ń gbé ọkùnrin ló fobìnrin sílẹ̀ wọn ò ní wá yín wá. Bọ̀ ṣẹ́ni tí obìnrin bá fi ọkùnrin sílẹ̀ and that woman is doing well nínú àwọn ọkùnrin ò kí ń dùn. Wọ́n yìí máa wá ọ̀nà tó máa fi padà wá pé to bring that woman down because men all they are hunters. They are natural hunters. So why would anybody call any woman pé aṣẹ́wó ni? So èmi àtọkùnrin máa fẹ́ràn láti kò ní fọwọ́ kàn mí for 5 years. Marriage ti tán nìyẹn. Mo wá fi sílẹ̀ mo wá lọ fẹ́ lómi. Àwọn ìyá wa pè mí láṣẹ́wó. Ó yẹ ká máa rò ó. Mi ò tiẹ̀ rí bó tó ń preach gan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni. Àwọn ló ń dúró lórí social media kẹ máa sọ fáwọn ọkùnrin ẹ lọ fẹ́ ìyàwó méjì o àwọn obìnrin ò ní lárí o ẹ lọ gbé máa wo ọjọ́ ọ̀la yín o gbogbo àwọn ọkùnrin ìdí ẹ máa gbọ́ gbogbo àwọn ọkùnrin ìdí ẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ bá obìnrin tó decide pé look I cannot go ahead with this marriage kó lọ dá dúró ẹ tún máa lọ búlì ẹ̀. Èèyàn tó sẹ́ pé there is no law in the US that says if you don't knack your wife, what is the basis for divorce in America? What are the basis? If you have been separated for 12 months, mate, if you've been separated. Separation, even in Nigerian law, no. The party was separated for a year or so. Even if you've not had sexual intercourse for 11 months. 34 months, automatically marriage. Marriage, yeah. What are you talking about? It's what I did. So don't tell me what you don't know. I know it. MC Pot, you are right. I do not sorrow. I don't sorrow. My sister. Tó bá ti lè ní contact pẹ̀lú ara yín kò sí nǹkankan. Marriage ti tán. Ó ti ṣe pé kinní nìyẹn. Ó lọ sọ ọbẹ̀ tuntun wá. Ẹ má gbé wa o lọ́lọ́ka náà. Mo rí ìlò tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ pé 11 months ní kankan ṣe kó wá jẹ́ the 12th month lẹ wá reconcile then you cannot divorce. But tó bá ti pé 12 months. There is a lady tó jẹ́ pé ọkọ ẹ̀ ó ti wọn àtọkọ ẹ̀ ti fura wọn lẹ̀ ó ti for 5 years ó ti wà l'Amẹ́ríkà. Ìgbà tó fẹ́ ṣe divorce, circuit court wá send the divorce notice ọkọ ẹ̀. Bàbá yẹn wá fẹ́ bà títí ẹ̀ jẹ́. Ó wá reply circuit court pé àwọn ṣì wà in love o. Ó wá sáré lọ kó àwọn ọmọ ẹ̀ ọ̀dọ̀ màmá lady yẹn. Ó kó wọn lọ Mr. Biggs, ó ya fọ́tò, ó ṣe gbogbo ẹ̀. Ó send ẹ̀ sí ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà àwọn ronú bọ́ ṣe ronú Nàìjíríà ni. They told him there is a record that this woman has been in America for 5 years. And she hasn't gone out of America in the 5 years. How can you say you are still married to her? They granted the woman the divorce. They granted her. Nigeria ló marry yan tó kò báyàwó ẹ̀sùn kò súnmọ́ kò pa wọ́n ti di aṣọ tó ti bọ̀ for 7 years. Àwọn olórí burúkú wọ́n sì máa pè ní àwọn amọ́rú wọn. Wọ́n máa ní ìyàwó mi sí bí ìyàwó wẹ̀rẹ̀ wọ́n ní. Àwọn tó kàwé tó ọmọ kan tó ṣe wọ́n ti jẹ́ kó orí obìnrin mi ti dàrú. Obìnrin mi ti wọ́n medication. Wọ́n ti àwọn pick me. We have some ladies, they are pick me's. So what do you expect? They are depressed. Tẹ́ bá rán àwọn obìnrin mi, wọ́n máa kọ́ra because nǹkan tó ń go on ní mind wọn tó ní pé wọ́n church ọmọ máa sọ fún wọn ní church pé you have to pray, your husband is still coming back.
husband tó ti lọ ẹ sọ pé ó ti lọ. ó ti lọ ìwọ ni máa tẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ bá tètè. Jẹ́rìí àwọn chọ́ọ̀kì yẹn, a máa sọ tí wọn náà jókòó. Ìtí chọ́ọ̀chì ń dálẹ̀ ní wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. I'm telling you, it's too much. Tí o bá sí pé Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ pé mo kúrò. Ṣé mo pé mo ní visa US ọdún méjì? Ọdún kan dẹ̀ lọ́nu ẹ̀mí ò rántí pé mo ní visa. Orí ọ̀tá mi ti yí. Ọjọ́ kan mo ń drive lọ báyìí. Ó dẹ̀ pé kí n sẹ́rí mọ́tò mi mọ́ òpónà. Kí ni ẹ̀ sọ fún mi pé kí n hit òpónà, hit it and end everything. Hit it and end everything. That was how bad it was. Ìdèdè kò lè lọ lábùkún lẹ́ẹ̀mẹrin. Ìgbà tó di stage kan, woman tó ń ta lábùkún pété mẹ́dísọ̀ ó ní àǹtí kí ló dé. Kábíyèsí Tó ní bá ń fọ́ mi báyìí alábùkún ni. Tí ìbá máa lábùkún orí fífọ́ yẹn ò ní lọ. Tí má dẹ̀ lọ lábùkún within 2 hours orí fífọ́ yẹn tó ti padà. Ó ti kú tán. Abẹ́rẹ́ bí mo ṣe ń ṣàìsì ẹ jọ. Ẹ kọ́ ṣì dànù. Àwọn olóhùn orí fífọ́ ṣaṣẹ́wó. Don't listen to what people say. Just make yourself happy. Kò sí marriage lọ́run. Even nínú Bible, ìgbà tó ń mú obìnrin alágbèrè bàbá Jésù, ó béèrè, ó ní where is our accuser? Wọ́n ní sọ pọ́kùnrin aṣẹ́wó, obìnrin náà ló bá wa bóbìnrin pàṣẹwó. Àwọn obìnrin náà ni ọkùnrin tó fẹ́yàwó 60, àní bú ọkùnrin yẹn. Jésù ní ẹni tí ò bá lẹ́ṣẹ̀ inú yín kọ́kọ́ sọ òkò kínní. Ìwọ tó ń pe Emmanuela ní aṣẹ́wó yẹn, ìwọ náà àfi tó ò bá lẹ́ṣẹ̀ nìkan ló kù. Àdàbí tó ò bá lẹ́ṣẹ̀. On what basis lẹ́tẹ̀ ṣe on what basis ni ó fi jáṣẹ́ gbóná nítorí pé ọkùnrin ó lọ fẹ́ Àyìndé. Ó yẹ kó fún Bísóyè ìtẹ́jú oṣó ẹ̀yẹ máa pẹ́ ayé ìgbà wọn Bísóyè ìtẹ́jú oṣó ti lọ. Àwọn tó tọwọ́ tẹ̀jú olóde tí ẹ̀ sọ yìí ń kàn àwọn alábàárọ̀ ti dá ìsọ yìí náà ń kàn sọ́ọ́rì bí. Kò sí social media nígbà ayé wọn ni àwọn ìyá yẹn dán pààrà nú oko. Àwọn ìyá yẹn láyé ìgbà yẹn wọ́n dán pààrà nú pààrà. Kò sí social media ní táìmù wọn. So ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn, I had to call him. I called him and I said, hey, you don't do that. Abẹ́òkúta ló ti wá, Abẹ́òkúta ni bèbí ti wá. Ṣé bàbá yẹn mo tiẹ̀ tún wá voice yẹn olóṣì yẹn. It is very bad. Ìwọ ọkùnrin oníyàwó lé. Ọlọ́mọbìnrin ni. Ọkùnrin dìde. Ẹni ọmọ bá bẹ̀rẹ̀ sí kọ́bìnrin bọ́ síbẹ̀. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fẹ́ nìyẹn. But still, don't do that. Ẹni kò gbé tọwọ́ ẹ̀ ní ó gbé tọwọ́ ẹ̀ lẹ̀. Ẹni kò sáúsá kí lẹ fẹ́. Wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí torúkọ bàbá ẹ̀ padà. Ẹni torí wọ́n fi joyè. Anybody tó bá gbé ọlá fún Ọlọ́run ti fún látọ̀run ni. Tí ẹ bá wà ní rúmà yẹn, Vaseline ló máa lò pẹ̀lú picture lady yẹn. Anybody tó bá ṣe fún wọn. ẹ jẹ́ kí n sọ pé wọ́n ní Àjùmọ̀ Débì ló ń sọ̀rọ̀, I stood by her. I know àṣírí Wọ́n kó ṣìgá lórí wọn fọ́ dànù. ẹ jẹ́ fún ìsinsìnyí àjọkẹ́ ṣẹ́rí Bíbélì ní kò sí nǹkan kan tí a fi fún ni bí ẹ ò bá fi fún ni lọ́run. Tó bá fi Emmanuela jẹ́ ní oyè wọ́n ti fi fún látọ̀run ni. Ẹni tí wọn ò bá fi nǹkan fún látọ̀run ó máa try kò ní rí mú. So Ọlọ́run ló sọ pé ó máa joyè yẹn it's like wọ́n sọ pé èèyàn kan ó jọba kan kò yẹ kó ọba yẹn tọ́ sí ẹ̀yin lọ́lọ́run ni Ọlọ́run ló yan ọba Ọlọ́run ló yan ọba ẹni tó bá pàdé fún Ọlọ́run ló mú. Bẹ́ẹ̀ ni o. Kò ní possible. Ọlọ́run ò dájú wọn kọ́ nìyẹn. Kí ló dé kí ni ìyàwó máa yìí ó yẹ ó náwó nára ó ṣe pàtí inú ẹ̀ dùn. Ẹgbẹ́ ìkẹlẹ́ máa congratulate kí tí yín náà lè dé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń pè láṣẹ́wó. Ọmọ tó fáìn báyìí mélòó ni wọn ló fáìn bẹ́ẹ̀ nu fámìlì wọn àwọn tẹ́ gbogbo ara wọn ti di ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ jù jàre ẹ wo. Ọ̀rọ̀ yẹn máa ń ṣe so pípẹ̀lú pípẹ̀ àǹtí yìí. MC Paul sì sọ̀rọ̀ kò sí tó lè fi ẹ́ ṣe. Èmi àníkàdé nǹkan tí mo tó ni ọ̀tá mi fẹ́ ya wèrè. Ẹ wò look at her beauty ẹ bó ṣe ń ra bí beauty ẹ ṣe tó ṣe jáde. Irọ́ mi ò lọ ọmọ mi. Àti àjọkẹ́. Èmi kẹ̀ dádì mi ò jẹ́ ń lọ dádì mi ní kí n má lọ. Ẹyẹ àti dádì yẹn tí mo. This lady is beautiful kí ló dé wàláì tí máa lọ sí Nàìjíríà fún léyà máa lọ bá ya fọ́tò kí ló wọ́n lọ́wọ́ àlọ́báyá fọ́tò kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an. Àǹtí àjọkẹ́. Ẹ kalẹ̀ máa o. Yes ma n ta mi. Kí ló ṣe fún wa. Inú ẹ̀yin tẹ̀ ti wà bí ẹ̀jẹ̀ má bínú. Ó ká mi lára ni. Dádì yìí ṣì ń fọ́ fún Emmanuela ni orí ẹ̀ náà lọ ṣe ń kọrin tó ṣe ń praise. No orin yẹn mo ti ṣàlàyé bó orin yẹn ṣe jẹ́ orin àtijọ́ ni but ó kọ́ nígbà tó fún lóyè ni
bẹ́ẹ̀ ni bàbá fún wọn. so àwọn èèyàn ló wá lọ gbórí yẹn jáde Wọn tètè lọ wú àwa ń sọ fún yín pórin àtijọ́ ni. èmi sọ fún push ó ti pẹ́ 2020 something tí Aláké ti fún lóye òun ni bàbá ti kọrin pé wọ́n fún bàbá kọ́ síta ń gbà yẹn gan ṣé you understand but wọn lọ wú oyè yẹn bàtà ọmọ ọlọ́mọ dẹ̀ rí pé oyè yẹn àìsíf ni oyè yẹn ò dé ṣọ́nárárì. ó ń ṣọ́nárárì o. oyè àwọn òṣèlú kọ́ lọ gbẹ́nu wọn dákẹ́. Odidi sẹ́mi. mi ìfẹ́ bú àwọn Ìjẹ̀bú ni kọ́ lọ ń gbà mí ẹni tó ń sọ ẹni tó ń sọ ni. Ẹ má bú Ìjẹ̀bú. Ẹ jọ torí Ọlọ́run. Ṣé rí nǹkan tèmi rí nínú ọ̀rọ̀ yẹn ni pé ṣe rí nǹkan tá àǹtí Àjọkẹ́ sọ lálẹ́ àwọn obìnrin àwa fúnra wa ni ká lọ múra wa ní. bẹ́ẹ̀ ni ká lọ múra wa dúró gidi. Obìnrin míì ó máa wá wò ó pé tóun bá kúrò nílé ọkọ báwo lòun ṣe fẹ́ live báwo lòun ṣe fẹ́ take care ara rẹ̀. àjùmọ̀ lélẹ́yìn àwọn ti bẹ̀rẹ̀ náà sísá Yínká ẹ bọ́ sókè sísá Yínká Akíngbadé ẹ bọ́ sókè. Obìnrin míì máa ronú bẹ́ẹ̀ it's because she's hardworking woman. You understand? Bó ṣe wà yẹn ó sì máa run dádì àǹtí Jọkẹ́ bí ẹni pé kí bàbá yìí gbé padà because she's okay. Mo mọ̀ yàn kan tó jẹ́ pé ó close mọ́ Emmanuella. Ṣé mo rántí pé ìgbà tí gbogbo kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ Emmanuella lọ sí Amẹ́ríkà wọ́n ní bàbá ló ṣì ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Bàbá ò expect pé Emmanuella máa lọ bó ṣe lọ yẹn. Bàbá kú gba ó lọ ní straight to hell. Bàbá sọ bó ṣe máa kò ń sọ̀rọ̀ púpọ̀. She's somebody that doesn't take nonsense. Ẹ ti rí lára ẹ̀. Ẹni tó pẹ́ ní typical ọmọ Ẹ̀gbá nìyẹn ní gbọ́dọ̀ mo wà I don't take nonsense. Tí wọ́n bá bá mi, àwọn èèyàn náà mi, they know me, I'll give it to you straight ni. Typical ọmọ Ẹ̀gbá nìyẹn. Ìjẹ̀bú sì lọ́pọ̀ Ẹ̀gbá. Bí báwọn ìka ẹ̀jẹ̀ ló bá ṣáà ti ní ìjọba ti ní ìtọ́ tó tẹ̀. Ìjẹ̀bú ìtọ́ tó tẹ̀. Ẹ má dà wọn lọ́wọ́ àti ní sí. Ṣé dáadáa ẹ bàjá lé? Àjíwọ́n ọ̀pọ̀ sísá jíun. Emmanuella walk away ni mo láìkẹ́ bàjẹ́. Pé kí ló tún ẹ̀ fà? Irú wọn máa walk away ni. Tí o bá wọ́n kéwé kan, If you don't treat me good, you don't treat me like that. Pàṣídà sọ́kọ̀ yẹn. Pàṣídà sọ́kọ̀ yẹn. Ò lè ṣe mí bíi trash. Ó walk away ni. tí o bá A lot of women wọ́n lè walk away. Nǹkan tó ń ṣe wọ́n For nìyẹn. her sanity ni. Wọ́n sanity. She walk away. Ó walk away. tí o bá wọ́n kéwé by this time next year bàbá ẹ̀ máa filẹ̀ àtúnlọ̀ wẹ́lú. see understand Aunty Bisi, what we are saying is that even though the fact that pé gbogbo nǹkan wà níbẹ̀ ó mọ̀ pé kojú má ti òun nǹkan tẹ́bi fẹ́ káwọn obìnrin máa ṣe nìyẹn stand up whether pé bóyá ó lè walk away later ọkọ lè fẹ́ one by one. Ọ̀tọ̀ máa ń ṣe lọ́tọ̀ women nìyẹn pé kí ni ká ti gbọ́ àwọn èèyàn ti sọ pé máa fi mí lẹ̀ o. Àwọn èèyàn ti sọ pé máa fi mí lẹ̀ o. Jẹ́ dúró síbẹ̀. Wọ́n ń ṣòkú ilé ọkọ mi. Èèyàn kan tó ti lọ tẹ́lẹ̀ wọ́n ń gbé fọ́tò ẹ̀ sókè. Wọ́n máa ń ṣe campaign ní òkú. That's rubbish. Àwọn èèyàn máa sọ wọ́n ní ṣé kò mọ̀ pé dájú kiri lẹ́yìn ni. Anybody can change anytime. Want her back. He doesn't want her back. Happy Easter, sis. He paid him any yellow. Super that is the main thing. Is the ego about it. Is she living? Ọmọ ṣe rẹ́rìn tí inú ẹ̀ ń dùn. Ọlọ́run ní báyọ̀ wá jẹ́ o. Ọlọ́run ní báyọ̀ wá jẹ́ o. Báyẹ̀ jọ ọmọ lọ́mọ yìí. Ọmọ ni. Ọlọ́run fún wa lọ́mọ tó fáìn báyìí Nàìjíríà. Ó yẹ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin obìnrin wọ́n ti gbógun tì. Ó dẹ̀ ìyàwó wa ní Wúrọ̀lá. Èèyàn kan ní Wúrọ̀lá tó rọra yá gbẹ́rù ọmọ ọlọ́mọ ń ṣayé ẹ̀. Ó rán wọn ni. Bí yóò jẹ èmi àjẹ. Kí ló dé? Ní kí ni? Ìpínlẹ̀ ọkọ́lẹ̀ kó fàyè lé. The only thing náà dẹ̀ ní kọ́kọ́ làbẹ́ àwọn kókó. one by one ẹjọ́ gbogbo ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí sí àgbọ́ra wa mọ́ one by one ẹ̀rí àjíwó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ̀rí àjíwó. Mo ní kí náà gbé sísàlẹ̀ kojú kùkùn báyẹn náà ló ń gún wọn gàràràràrà obìnrin tí ó bá ṣiṣẹ́ ni ọkùnrin máa ṣáàk obìnrin tí ó bá ṣiṣẹ́. gbogbo àwọn obìnrin oríṣiríṣi tó wá sí patí yẹn. ọkọ wo ni ọkọ wo wọn lọ ti ń kọ bọ̀ bí good àwòkọ evening. ọkọ wo ìjọba ti ṣe báyà máa bùrẹ̀ ìbátan mẹ́wàá máa fẹ́ wọn náà ni.
bàbá ọ̀rẹ́ mi gbé nǹkan sábẹ́ tó fi ń dá sùn fún wọn ẹ má bú bàbá ọ̀rẹ́ mi. Ẹ wo look at gbogbo ẹ̀ bí mo ṣe bí yẹn ṣe gbogbo ìgbà tó fi wà pẹ̀lú ẹ̀. Oríṣiríṣi ló wà nílé ayé yìí. Àwọn ọkùnrin oríṣiríṣi wà tó jẹ́ pé wọ́n máa fẹ́ wípé àwọn narcissist ti pọ̀ jù. Wọ́n ti pọ̀ jù. They want to do what I want to do. No, I can do what I want to do too. Wọ́n àti tani ẹni tó bá ń jẹ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì àgùdà ń jẹ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì. So kéèyàn kò fact ni. Encourage àwọn obìnrin tí ó jẹ́ pé wọ́n ń go to nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ just don't. Èmi máa ń sọ anybody tí bá sọ̀rọ̀ ẹ lọ kọ́ṣẹ́ ọwọ́ mo mọ ya ọdún tí mo fi ní pop-up Amẹ́ríkà mo fi rán ọmọ 3 lọ sí school. Wọ́n dẹ̀yàn wọ́n yanjú sọ̀rọ̀ mi ti yé ńgbà tí ò síwèé pop-up làwa ń dín adẹ̀ dín àwọn tá a dẹ̀ ti ń dín fún láti 2003 wọ́n yìí gbéṣẹ́ fún wa di báyé ń sọ yìí. So ẹ má jẹ́ kójú tì yín ẹ ṣe iṣẹ́ tẹ́ ẹ lè ṣe tẹ́ ẹ lè fi keep body and soul together. If you don't wait for them kò sẹ́ni kankan tó máa gùn ẹ lórí. So ẹ bọ́ síta ní èmi máa ń kó tẹ̀ fáwọn èèyàn tí wọ́n bá dé ọ̀run Ọlọ́run ò ní béèrè pọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ you are an entity. When you get to heaven wọ́n fúnra ló máa jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ ó sì ẹ̀ ní bọ́mọ gan jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ ẹ. So kí ni wọ́n fẹ́ para mi fún lórí ọkùnrin kankan àbí pé kinní kan entity ni ẹ ń gbà kíbi tó bá dé lọ́run tó bá dọ́dọ̀ lọ́run iṣẹ́ tó fọwọ́ ẹ ṣe wọ́n níwà bẹ́rù ẹ bòdè ó lè ò ní gbé. So nǹkan tó bá ṣe ni wọ́kọ̀ ọ̀gbà ṣe fẹ́ tó bá fẹ́ sọ yín di wèrè ẹ tètè ya mú rìn bó jẹ́ 1 bedroom ẹ máa gbé èmi náà lélẹ́yìn lẹ́yìn mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run dúpẹ́ Ọlọ́run. So ọgbọ́n láti ń tẹ̀lé ẹni tí bí náà pẹ̀lú náà kí ẹ rí bó ṣe bí ọkùnrin ló ṣe bí obìnrin bẹ́ẹ̀ni ṣe wáyé obìnrin 3 ni mo bí mo dẹ̀ bóbìnrin 3 yẹn bíi pé mi ìbímọ ni ìyẹn ò lè kàn mí. Ẹni bá fẹ́ bímọ kó rìn síwájú kó rètè rọjò ẹ̀ síwájú kó lọ bí sí i òun ló máa tọ́jú ẹ̀ máa tọ́jú tèmi. Òun ni mo so ìyẹn ò kì í ṣe new thing ẹni tó bá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wípé wọ́n ṣe bí ọkùnrin ló ṣe bí obìnrin èmi ò mọ adé orí òṣìwò bó lọ́ ṣe ń dèbò èmi náà adé orí ni mí níbo. Ọkùnrin tó bá gbórí dúró good kì í ṣe gbogbo èmi náà ní bàbá ọkùnrin tó bá gbórí dúró bọ̀ ilé tó bá fẹ́ máa mi orí jẹgẹjẹgẹjẹgẹ ìtẹ̀yà jẹ́ kó máa mi orí yẹn kó máa lọ. ẹ wo bó ṣe jẹ́ ẹ wo bó ṣe mọ́ bọ̀bọ̀ yẹn ní $100. Ṣẹ́rí ọkùnrin from the first month ló yẹ kí Àjíkẹ́ ti rí bíẹ́rì yẹn. Wàsíù love Àjíkẹ́ láti dé wọn tẹ́ bá wo ibi tó ti wà ní tó ti. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé kò love Àjíkẹ́ don't say that again. Men are like that. What do you mean by kò love ẹ̀ láti ilẹ̀? So òun ló kó rẹ̀ lọ́ba. You will ask me why. Let me don't say you don't make such statement of affirmation as if you're there with them. How can you say pé kò love Àjíkẹ́ láti ilẹ̀? One by one, please. One by one. Auntie, Ayofe, you are not making sense with this your statements. I'm sorry to say. It's true. Because you're saying pé wo kò nífẹ̀ẹ́. Okay, ó kàn gbé sínú ilé, ó lọ ṣe wedding fún. Ṣé tó bá sọ fún yín pé ọkọ yín ó fall out of love with you. Later, kò nífẹ̀ẹ́ yín láti ilẹ̀. You don't say that. Men are like that. They are wired like that. Sometimes you start with love, and at the end of the day, after the corner, one you understand. No. It's not nice to say for any woman. Àjíkẹ́ jayé orí ẹ̀ mo ṣe láìkí gbogbo pẹ́pẹ́dẹ̀ tó ṣe gbogbo dọ́là tó ná àti máa tí you know I love you o ti mo kò sí máàlù kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n dé dádì mi yìí ní ọkọ ẹ̀ èwo ni máàlù wo lẹ tún rí ń bẹ̀. máàlù bá wà ń bẹ̀ obìnrin ni máàlù bá wà ń bẹ̀. mo ní mo lọ́ọ̀bù èèyàn ó gé thanks jare pèsè Daniel. now we are now talking wọ́n sì ò ṣe standard Àjíkẹ́ náà. kí ni okay now you are now annoying me. Kí ni kò ṣe standard ẹ̀ ẹni sùúrù. I mean no you don't say that. Kò ṣe standard ẹ̀ báwo kí ló ṣe wà sí. No, I don't understand. Okay, maybe you come to my level. Kí ló mean by kò ṣe level Àjíkẹ́? Kí ló ṣe wà still? No, on a very serious listen ẹ mọ̀ kan mo bẹ̀ yín.
Honestly, if I have my way, I wouldn't treat this case. Honestly, reason me like and I'm not joking. I don't like it. Most of you don't insult Alaje here. I'm sorry. I'm not joking. No, I'm not doing that. I'm not doing that. Because, Any Sumiyami. Ajike, the class. She's a class lady. Hey, if you compare Alagbe now. You're wrong. That's you are wrong. I shall no, seriously, I am fair. Maybe you don't want to talk. I am not joking. Anyway, don't say that. At what age? Ẹ tó ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ náà sis ara lélẹ̀ yìí now don't do that. Àjíkẹ́ dọ́tòrí ọlọ́run padà sọ́dọ̀ bàbá ọ̀rẹ́ mi o wọ́n ní ìdílé wọn lólórí o olórí inú ilé wọn ni a máa fún ẹ o but I love Àjíkẹ́ but you need to step up right you need to step up show you so àwọn obìnrin tá a bá ti yóò fẹ́ ẹlòmíì tó yẹ ká fẹ́ la máa fẹ́ me I like Wasiu personally mo like àti orí wọn mo like me like ẹ personally but mo like mo torí pé ojú ọ̀rẹ́ mi mo ṣe like pé bàbá ọ̀rẹ́ mi ní church we have to like bàbá ọ̀rẹ́ wa but at the same time. ẹ ti ń digress àyànfẹ́ ẹ ti ń digress ọ̀rọ̀ àwọn padà gbọ́dọ̀ aláàjì kan là ń sọ ọ̀rọ̀ àwọn obìnrin tó ń pe obìnrin ẹgbẹ́ wọn láṣẹ́wó òun là ń sọ. no gbogbo obìnrin láṣẹ́wó náà gbogbo àlà ń ṣẹ́wó náà tá a bá ṣẹ́wó àlè. mi ò ṣẹ́wó o. Bó ṣe wá ṣe professional sex worker o. Báwo lẹ ṣe bímọ? Báwo lẹ ṣe bímọ tó ìbá ṣe? No. There are two different things. You have to know the definition. Kí ni definition aṣẹ́wó? That's the commercial sex worker. No, tó ṣe máa kó obìnrin ní ìyá mi. Ṣé ló dùn tó wà ní ọkọ̀ aṣẹ́wó? Single lady aṣẹ́wó. Abiyamọ ní gbogbo obìnrin yẹn lọ́sọ̀ pé aṣẹ́wó. No, I won't agree to that word. Kí ló ń sọ? Kí ló tún sọ? Ó dàgbà àǹtí àyànfẹ́ ṣálẹ̀ ìṣẹ̀ṣẹ̀ jí ni because I think you're just being annoying. Mo wá ní irú obìnrin ni aṣẹ́wó tó ṣe máa ń kó obìnrin nìyẹn especially obìnrin tó bá ti fine especially tó bá ti mara mú especially tó bá jẹ tó jáde kọ́mọ̀ pé oníṣẹ́ lọ́wọ́ kan ọmọ aláṣẹ́wó ní sọ àwọn nílò àwọn ṣẹṣẹ aṣẹ́wó mo nílò àwọn sọ pé kí ni mo rí sáwọn obìnrin tó ń pè àbúrò ẹgbẹ́ wọn láṣẹ́wó mo dẹ̀ nínú obìnrin ni aṣẹ́wó. No ẹ mọ reason tó fi béèrè question yẹn ṣé mo pé there is one voice note tó ń play káàkiri tí bọ̀bọ̀ kan tó sọ pé Emmanuella ló lọ ń bá èèyàn kan jẹ́ pé kó má di kìnnì kan tó fi wá ń pè pé ẹni tó ẹ pàṣẹwó ni obìnrin pọ̀ àwọn ọkùnrin ló kó wá sí pátí tí ò tiẹ̀ tí ì ṣe ń gbà yẹn then another blogger now treated it and people were that person you know kó yá mọ́tò wá síbẹ̀ ni then ẹni yẹn náà tún wá pè pé ṣé Emmanuella lẹ́nu ọ̀rọ̀ ni Emmanuella ṣèbó tó bá pèyàn láṣẹ́wó Emmanuella gangan láṣẹ́wó ìyẹn làwọn ń try láti sọ so just. Àwọn ẹ̀dẹ̀kẹ̀lẹ̀ wọ́n bímọ fún méjì mẹ́ta. Imagine. You don't even know her story. Ìyá mi ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ pé empty punch ni wípé látàyébáyé whether you are single whether ẹ wà lọ́dọ̀. Ẹ ṣe mọ̀ pọ́jọ́ kan nìyàn kan máa ń kọ́ ẹjọ́ kan náà máa ń kọ́ ayébáyé tó bá débì kan. Yeah, it doesn't mean it has to continue forever. Lè dé l'Amẹ́ríkà sí kẹ́ sọ fún ọ pé all women are prostitutes. Wọ́n ní gbà fún yín. I stand to be corrected. Mo ń sọ̀rọ̀ àwọn African people, the way they talk, especially obìnrin tó ń ṣiṣẹ́ lójú méjì. Ṣé nígbà ṣe wà yín sìn? We can change the narrative. You and I can change it. You and I can change it. We are all professionals. A lọ sí school, a kàwé. À ń tọ́ ọmọ. Ṣé ilẹ̀ yìí mọ̀ pé ẹ̀yin ò ṣẹ́wó? Èmi lè mí mọ̀ pé mi ò ṣẹ́wó. But we need to correct it. Don't suffer. Don't. You are tonight. So that baby, you're not getting the message you're trying to pass tonight. You understand? Sherry Lale, Mufeka Wobiri can stand against all this defamation, yes. All this name calling. You understand? And ìyàtàmá ń jẹ nílé ọkùnrin nítorí pé a fẹ́ máa sọ pé yes, dọ̀dọ̀dọ̀dọ̀ ká wà níbì kan. Let's encourage ourselves. Maybe because you came late. Kíkẹ́ tó dé, mo ṣe àwọn obìnrin méjì. Tí ẹ pé wọ́n ṣe party ní weekend yìí tí ẹ pé wọ́n wà nílé ọkọ wọ́n suffer or wọ́n suffer wọ́n ò ní good marriage wọ́n fi ọkọ sílẹ̀ wọ́n dey do well after their marriage. Do you understand? So maybe that you didn't get what we were talking about. Ṣe kò ń sọ pé kìíní ṣẹ́gẹ́ ẹ̀kọ́ tí mò ń sọ. This is not about joke tonight. Nínú Bible gbà tó mú obìnrin tó wà níbi ọkọ̀ǹga wọ́n ní obìnrin ọkọ kìíní ẹ̀ ó kú. Bible ni o
ọkọ kejì náà ó kú ìkẹta ó kú ìkẹrin títí dé kẹjọ ó wá bèrè lọ́wọ́ Jésù ìpín lọ́jọ́ àjíǹde ta ló máa jẹ́ ọkọ obìnrin yẹn Jésù ní ọjọ́ àjíǹde ó ní wo kì í gbéyàwó bẹ́ẹ̀ dẹ̀ náà kì í gbé ni níyàwó. There is no marriage in heaven. There is no marriage in heaven. The reason why a lot of people allow people to talk to them is because they don't read their Bible. I read the Bible. Èèyàn kan ò lè wá bamboozle mi pẹ̀lú theory kankan. Màá kà á pẹ̀lú ìmọ̀ àtòye. Jésù ní kò sí. Obìnrin alágbèrè tán dẹ̀ mú wá tó fẹ́ sọ lóko pa. Obìnrin ó ní ẹni tí ò bá lẹ́sẹ̀ nu yín kó sọ òkò kínní. Gbogbo wọn fòkólẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan ni. Àwọn arítẹ́nimọ̀wé àfọ̀pádìbò tí wọ́n mọ́lẹ̀. Who can stand? Wọ́n ní tí Ọlọ́run bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ ta ló lè dúró? How dare anybody stand and call a fellow woman a prostitute? This woman is hardworking. Mọ bíṣọ̀bù ẹ̀ ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bó ṣe rí tí ó ń já kọ̀ǹténà, ó ń ta drinks, ó ń gbé gbogbo ẹ̀ wọlé. So gbogbo obìnrin tó bá ti ń ṣe láyé tó bá ti ní lárí ṣáṣẹ́wó ni. She's hardworking. Náà you are not getting it. Gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ pé tó gbogbo tó bá ti rí lárí orúkọ oríṣiríṣi ló máa ń pè ọ̀kọ́ náà kó ṣáà. Ìyẹn tó bá gbà kó pè òun bẹ́ẹ̀. Ìyẹn tó bá pè mí lórúkọ kúrò a máa bára wá court ni. Wà á gbé evidence ẹ jáde. You bring out the evidence. We'll go to court. Thank you. So yeah, Auntie Ayanfe, jẹ́ kí Bumi Fash, are you there? Hello, yes. Good evening, ma. Good evening. Yes, Good evening. I like the fact that you are trying as much as possible to change this narrative. And it's true. It's once you saw any successful woman, mostly any successful lady in Nigeria, always tell me, and it's a very, very wrong narrative, which we should all stand against. One thing I would want to talk about the lady, it's like sometimes when like marriage go, style, I think, because she left this man. I think it's just like she's a new person. Be new person. I don't know, maybe we women, maybe we tend to kind of like reduce ourselves in marriages, and it's really sad. But for me personally, I think it's a lesson in terms of people should really live their life to the fullest. Marriage or no marriage, live your life to the fullest. And if the marriage should actually elevate you. It shouldn't diminish you, or it shouldn't reduce you. That's my own theory anyway. And I think every woman should also learn from all of this. Not being married, it's not the end of the world. And people do very, very well. Even some marriage could either make you or break you. And who would want something that will break you? If it's breaking you, please walk, I beg, and live your life to the fullest. I'm just going to be brief, and that's it. Thank you for your show. Thank you very much. Thank you. Is Betty there? Omolade Aduke. Is Betty there? Betty, are you there? Omolade. Any other person tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ó dà kó wọ́n sí níbẹ̀. Ẹ káalẹ́ mà, Ọmọládé, ókè ẹ káalẹ́ mà. Ọmọládé, sorry, ẹ fẹ́ má bínú. Mo kàn feel pé gbogbo nǹkan tó ti sọ látàárọ̀ right, but at the same time, àwọn obìnrin láti mọ words wa. Nígbà míì, fear of the unknown ló máa ń jẹ́ káwọn ẹlòmíì jókòó síbẹ̀ pé wọ́n fẹ́ kúrò. Wọ́n mọ nǹkan tó wà ahead of them.
But sometimes say about take both steps, I don't want to die here. Or no, my did so far about when you were in the marriage, you were faithful. You do all you are supposed to do as a woman. Once you get the marriage, God will come through for you. You will definitely make way. And for Emmanuella, I'm happy for her. At the same time, Emmanuella láti mọ̀ pé àwọn èèyàn ní ogun nínú ayé wọn o. Àwọn obìnrin míì they go to any length pé ọkọ tó bá fi sílẹ̀ kò ní rí obìnrin kankan jókòó sínú ilé ẹ̀mọ́. Ó wà bẹ́ẹ̀, obìnrin ni mí, obìnrin ni gbogbo wa. We know. Àwọn obìnrin kan can go to any length. Ṣé pé láti ilẹ̀ gangan ni aláàjì ti ṣàlàyé tó jẹ́ pé nǹkan mi. Yes. Yes. Pé obìnrin kankan ò ní dúró sínú ilé ẹ̀ láíláí. Aláàjì is not that bad. Àwọn tó bad jàlájì lọ níyàwó nílé now. But ọlọ́run máa yẹ kéèyàn rí ogun tó ju láìfẹ́ èèyàn lọ. Mi ò Jésù. Because tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni máa ní ẹ bad ni. Àwọn èèyàn wà around there now tó dẹ̀ jẹ́ pé they can't do without him. Tó love there really. Àtọkùnrin àtobìnrin. So it's not that bad. I believe there's more to it. But èèyàn kì í rí wọ́n sọ pé Yorùbá ní pé orí òkè rárá ẹ̀. Èèyàn kì í rí nǹkan tó ń ṣe. So kọ́lọ́run help gbogbo wa. My own advice to every other woman is not even about Ajike alone. Not about Ajike alone. So any other woman, not about her. Kéèyàn ṣáà take both steps here because sometimes fear of the unknown ló máa ń jẹ́ kéèyàn fẹ́ kú síbẹ̀ pé you don't know how to go forward, you don't know what to meet outside, you know. But especially tó wọ́n bá tún wà ń bẹ̀. But téèyàn bá ti níṣẹ́ tó ń ṣe, téèyàn dẹ̀ take both steps, téèyàn dẹ̀ wà hard working. God will come through. Mi ò tí ì rí èèyàn tó wà hard working tó dẹ̀ fi marriage ẹlẹ tó jìyà bẹ́ẹ̀ rí except if you don't know what you are doing or you don't know what you want for yourself. So Ọlọ́run will help each and every one of us. Ẹ ṣé Goma, thank you so much. Ẹ ṣé ma. Is Betty there? Any other person who fẹ́ sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀? Kẹ máa wo lẹ́yìn kan sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kọ́ dẹ̀ pé sísá bomi tó sọ̀rọ̀ kan yẹn ní pé ìgbà míì marriage máa ń bo ògùn ẹlòmíì lọ́lẹ̀. It's very very right. Ó tọ́ ni náà àìmọye obìnrin mi tó yẹ pé ó yẹ kó ti lọ nílé ayé nítorí pé marriage. She's very correct. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi like I said earlier on ni. Oníkàlùkù ló gbogbo wálé ayé. But ẹlòmíì ogún tiẹ̀ àárọ̀ ló ti máa bẹ̀rẹ̀ sí í fọhùn. Ẹlòmíì ogún tiẹ̀ alẹ́ ló ṣì máa fọhùn. So ọkọ àti ìyàwó tó wá di pé ọwọ́ ìyàwó jíjọ ọwọ́ ọkọ lọ. Ọkọ yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí gbógun tì í. A ti rí àwọn obìnrin tó jẹ́ pé wọ́n ń gbowó jọkọ wọn, wọ́n ń make owó jọkọ wọn lọ. It takes the grace of God fún ọkùnrin yẹn láti gbà pé Ọlọ́run ló fi Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀. I will support her. But most African men, àwọn ẹbí ẹ̀gbọ́n ló ti máa sọ pé ìyàwó ẹ̀ ti forí ẹ̀ sábẹ́. Àwọn ẹbí kan ló ti máa sọ wípé ìyàwó ló ń gbówó wálé ọkọ ló ń jókòó sílé. Meanwhile, Ọlọ́run tó fún ìyàwó lógo ṣe bí inú ilé kan náà ni owó yẹn máa bọ́ sí. Ọkùnrin díẹ̀ nínú àwọn ọkùnrin ló máa gbà pé Ọlọ́run tó ṣe fún ìyàwó mi, èmi náà ló ṣe fún. Wọ́n ní káṣọ ròdì kídìí ráṣọ kídìí ṣáà má ti ṣòfò ni. But obìnrin tó jẹ́ pé owó ẹ̀ bá jí mò ń sọ torí pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi ní age of 18 ni mo ti ní business ni mo ti ní registered company tí mo ti ń sanwó as an employer of labour. Mo ń ránṣọ mi ò máa ṣọ́ràn but mo ní tailors mo máa lọ sábà máa wọ Kennedy ní Chukwu ní Jibowu máa lọ sáré àríyá máa lọ ra àwọn sample materials. Àwọn tailor mi á rán ẹ kò fún mi ní 1 minute tẹ́ni bá sọ̀rọ̀ sọ. A fi label international label sí tí bá rán public ready made máa lọ ta ní Stanbic Bank nígbà yẹn Stanbic Bank ní VI. Yes ma. Ayé ìpàtà máa ń gbé drop kọ́lọ̀ fi ṣe yíyan tó bá láwọn èèyàn ṣiṣẹ́ àwa yìí ṣiṣẹ́ tó bá ní pé èèyàn ṣiṣẹ́ kò síṣẹ́ tí mi ò ṣe. Anybody tó bá mọ̀ mí wọ́n máa sọ pé ó like iṣẹ́
kò sẹ́ni tó bá ní mo ka mú pẹ̀lú ọkọ mi àbí mo ka mú àwọn yẹn àwọn tó bá rìnrìn ìdọ̀tí ló yẹ kó máa bú not obìnrin tó ń ṣiṣẹ́ but ìgbà tí owó ìgbà tó máa wọlé ọkọ ò ní tó wa àwa la ní àdè gbéraga àtẹríba àfi báwọn ṣọ́ọ̀ṣì ṣe ní ògo ẹ̀ là ń lò. àwọn ṣọ́ọ̀ṣì tó máa ń da lérú náà nìyẹn. àwa dẹ̀ a ti ń lo gúdà tiwa kó tó gbé fáàrẹ̀ kí ló dé ti ṣe ọbẹ̀ yẹn fún ògo ṣe rí nǹkan tí sísà yẹn sọ pé ilé ọkọ ẹlòmíì ó bẹ́tà kó má marry kó dá wà ó bẹ́tà you will be happier because like we see this Emmanuella she's happy ṣé àmọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó di pàlájì gbé jáde àmọ́ náà ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ nígbà tó kọ́kọ́ gbé rúmọ̀ pé òun ló fẹ́ Ọ̀jájá ibi tá ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí mọ Emmanuella I mean that was the first time I read about her pé òun ló fẹ́ Ọ̀jájá the next thing wọ́n ló fẹ́ fẹ́ Aláàjì deny pẹ̀lú àwọn àtàwọn dúdú ẹ̀rí tó wà ní bẹ́ẹ̀ ni. ó deny wọ́n fẹ́ sọ pé fẹ́fẹ́ wọ́n ní àwọn àdá wọn lóhùn kò pẹ́ kò jìnnà ó dẹ̀ gbé lọ ó fẹ́ ní ṣúlọ́kà tí ó bá dẹ̀ wọ̀ mọ́ nìyẹn kó máa lọ why would you call her a prostitute. ẹ ṣe jàre ẹ ká sáré gbọ́ fọ̀mọ́ somebody ọ̀fẹ́ kú ọ̀pẹ̀ wọlé hello ma. hello ma. ẹ mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹ̀ ni ṣẹ́rí èèyàn kan pé ó ní aláàjì owó ọ̀tẹ̀ Emmanuella mi ò rí ẹni tí owó ọ̀tẹ̀ yẹn kan. mo ti bá wọn wí mo láìpẹ́. ẹni èjì kẹdẹrẹ nǹkan sáré sọ chips yẹn ni èjì kẹdẹrẹ ṣẹ́rí Emmanuella ó dùn mí nígbà tí wọn àti aláàjì jà ó dùn mí gan kò sí nígbà tó wọ́n fẹ́ra wọn mo fi pé ó máa ní dignity ó lè change máa yẹn. bẹ́ẹ̀ni God bless you ẹ ṣe gbogbo wa náà la ro àdúrà wa inú mi ń dùn ní ìjọ wedding wọn. ó dẹ̀ fìtẹ̀ pé kánú bá kalẹ̀ ni kò bá jẹ́ èèyàn tó máa fìtà aláàjì because kì í ṣe èèyàn kan tó ń ṣe tó ń lọ sí pati yanyanyanya or tó ń ṣe ṣekúṣe because nobody knows her before. So inú mi dùn but nígbà tó wá jà àwọn onímọ̀ ìṣẹ̀ṣẹ̀ báyìí ẹni tó lè fìtẹ̀ tó lè tọ́ lè rí mọ́ọ̀yàn tó lè dá pẹ̀lú ẹ̀dá kalẹ́ ni wáyé tó fi ṣe irú nǹkan báyìí fún lady she's a pretty girl. So ó dùn mí gan máa yìí kí ló dé tó fi lady yìí sílẹ̀ ọ̀ tí lady yìí fi sílẹ̀ because kò sóbìnrin tó máa jẹ́ kó máa dàbí pé wọn kò ní ó nífẹ̀ẹ́ bọ̀ kò jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé òun nífẹ̀ẹ́ aláàjì nífẹ̀ẹ́ bọ̀ kò jẹ́ káwọn èèyàn. ẹ máa ọkùnrin tó máa ń ṣe pé mi nìkan ni kó máa dàbí pé wọ́n máa gbọ̀n lé ẹ. ó nífẹ̀ẹ́ aláàjì náà mi ì sọ pé kò nífẹ̀ẹ́ ó nífẹ̀ẹ́ bọ̀ kò ń jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé kò ń fi wọn lá fúnbìnrin pé òun nífẹ̀ẹ́ ó máa ń kàn fẹ́ gbígbà pé kó máa bẹ̀rù ẹ̀ kó máa bẹ̀rù ẹ̀. You got it. tí mo ṣe rò nìyẹn because ìbẹ̀rù yẹn ti pọ̀jù lára ẹni yẹn. ẹ wo ṣé ẹ ní bó ṣe ń ṣe é sí ṣé mi ò dùn mọ́. ìbẹ̀rù yẹn ti fi fear ó ti máa fi fear sí wọn lọ́kàn jù pé má débì no so ti ẹni yìí kì í ṣe èèyàn kan tí èèyàn lè gbé pamọ́ kì í ṣe èèyàn kan tí èèyàn lè máa fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn kì í ṣe ẹni tí èèyàn lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn kì í ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni tí ó jẹ́ pé kọ́kùnrin rí kó ní wáò so mi ò dùn ṣẹ́ni kí nìyẹn ó sì dùn mí di èmi. ẹ má yóò dùn yẹn pẹ̀lẹ́. nígbà tí mo wá rí pọ́ tó tẹ̀ music ó tọ́ ni ó dùn èmi gan-an Ọlọ́run ó yìí ń dùn mí dọ̀la to God ó ń dùn mí wọnú egungun ni honestly. so nígbà tí mo wá rí tọ́ tẹ̀ music tí àwọn pípọ̀ náà tọ́pọ̀ mọ̀ padà nínú àmàdùn ọ̀rẹ́ mi kan ní Emmanuella ò lè fẹ́ padà mú because ó ti hot the feelings ó ti hot gan yẹn gan kò lè fẹ́ padà mọ́ mo tó mọ̀ máa fi pé máa yẹn gan mo nígbà tí ó fi Wàsíù lẹ̀ mo ní ó dùn Wàsíù ó shows in his body. Ìdádì mi fẹ́ dàbí pọ́n tí wàá darúgbó sí ni ṣá. Ká ní gẹ̀ yẹn o. Kò dàbí àwọn woman tó máa ń fi sílẹ̀ tó máa jẹ tó máa fi wọ́n ṣe kínní ó ṣòpò dùn máa yẹn gan.
ẹ má wọrí kò tí ì lọ ẹ má wọrí a máa ṣe I hope so. agbára I hope so. Ọlọ́run Ẹ tó lè bá kalẹ̀ tó lè jẹ́ ó lè tọ́jú ẹ̀. kó taste bẹ́ẹ̀ tó lè tọ́jú ẹ̀ tí Ẹ kì í ṣé. ṣe yamayama kiri alájọpọ̀ pàtí. aṣáàrin yẹn kọ́lá aṣáàrin. lágbára Ọlọ́run honestly Ọlọ́run á fún wa ṣe ẹ ṣé ẹ ṣé all right honestly ó dùn mí Ìrìn pọ̀ lẹ́sẹ̀ yìí. ẹ̀yin lẹ mọ̀ Ìgbọ̀nà Àbújá lọ báyìí. Queen Adéníkẹ́ mọ́mì ẹ kalẹ̀ mà Ẹ kàlẹ́ máa yes ma ẹ kalẹ̀ mà tàti wa òkèrè inú ayé o. God bless you jàre Akéwèjì ẹgbẹ́ tiwa ni òkèrè inú ayé. àwọn Ẹ má sọ Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ mọ́. wọ́n dá fún Wọ́n yín. máa fẹ́ very beautiful woman lénìí. Alhaji máa rí o. Alhaji ló dẹ̀ gbé Emmanuela bọ́ta. Ṣẹ́rí iná wọn àwọn méjèèjì ò wọ Kò wọ̀ mọ́ ni. iná wọn ò wọ ní. ẹjọ àwọn kan náà gbé bọ́ta o ẹjọ àbúrò tèmi Àwọn lè yan fi mọ́. Ẹ lè gbèjà àwọn ṣé wọn pẹ́ sọ tí yín sì mi ìjẹ́kẹ́ ní ìsọ̀rọ̀ sí. ẹ jẹ́ ká Pé sọ̀rọ̀ Ọ̀jájá fẹ́ èmi ò gbọ́tọ̀ Jájá. Bẹ̀gbà tàlàjì fẹ́ ni gbogbo wa mọ̀. Ọ̀jájá ò fẹ́ o wọ́n sọ pé ìgbà tó ṣe pé wọ́n gbérú mọ̀. Bẹ̀gbà tí Alhaji fẹ́ ni gbogbo wa mọ̀. Ẹ jẹ́ lọ́wọ́ mo wà lórí kíní ẹ lọ́wọ́ gbogbo pictures ẹ̀ látìgbà tó ti wà lórí Facebook the scene. Àti tó bá ti lọ kó kúrò. Ẹ mọ̀ pé ìgbà tó fẹ́ Alhaji ìràwọ̀ méjì máa ń tán pọ̀ ńgbà míì ẹ kà sọ tòótọ́. Ó lè pẹ́ wà àwọn òbára wọn ni. Ó lè pẹ́ wà àwọn méjèèjì ò bára mu oníkálukú dẹ̀ lọ. Ẹni tó bá máa fẹ́ Alhaji ó gbọ́dọ̀ ní gbogbo sùúrù yẹn. Ẹ gbàgbé bó ṣe rí àwọn ọkùnrin kan wà tó yẹ pé ibi tó bá yẹ kó dúró síbẹ̀ tó bá lè ṣe ò ní láti lọ fẹ́ wọn. Kò lè last kò sí nǹkan tá a máa ṣe irú Alhaji nìyẹn. So tóbìnrin bá dẹ̀ ti ṣe mistake tó bá ti lọ fẹ́ ru wọn tó bá ti mọ̀ pé òun ò lè cope he has a right to live he has a very good right to live. Ìyẹn ò dé àmọ́ mi pé kọ́ máa pè láṣẹ́wó. She did one thing that I like this night that ó lọ gbé síta pé ẹnìkan lòún bímọ fún because kọ́ máa gbé gbogbo story òṣì jáde tí ò ṣe tèèyàn. So ó dá bó ṣe sọ̀rọ̀ síta yẹn kọ́ yé pè láṣẹ mo dẹ̀ wish kò take a legal action for anybody tó bá yín sọ̀tẹ̀. Ó ní right láti lò gbèsè ayé Alhaji náà dẹ̀ ní right láti lò gbèsè ayé wọn. Pé bẹ́tà tí wo lè rí ìyàwó yẹn bílẹ̀ alẹ́ ṣe mọ́ lóru yìí. Kò fẹ́ lòmíì ni tó bá fẹ́ gbé lòmíì wọlé lọ́la á gbé wọlé lọ́la. Wọ́n máa kú lórí àyèdè ni o ẹ má sọ ọmọ láyé ẹ ti tó ẹ̀ nù. Aláwọ̀ ọ̀nà máa láìkẹ̀ kò sí nǹkan tẹ̀lé sọ fálà Àyìndé kò tí kì í ṣe obìnrin nìkan ló ń láìkẹ̀ Àyìndé àwọn ọkùnrin gan tó láìkì music ẹ̀tọ́ ṣe ó lẹ́ràn fẹ́ràn yẹn lára. Bẹ́ẹ̀ni o. Ó kúlù crowd ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n sọ àwọn olùyọ sọ pé ó ń go hold ó máa go hold mi ìrírú èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ yẹn bí Alhaji rí bí ìrí láyé mi rí everyday ló fi ń ṣiṣẹ́ from London ó tún ti wà Nàìjíríà ó tún ti bẹ̀rẹ̀. Iṣẹ́ méjì ló ṣe níjọ́ tó kúrò London tó dé Èkó. Ọlọ́run fún ní grace gan. Kéèyàn dé Èkó kó dẹ̀ ṣe níjọ́ kan iṣẹ́ méjì. Ayédè ṣì ń fẹ́ tiẹ̀. So ẹ má ẹ̀ka ẹ̀ pé Alhaji wo kò ní ìdí obìnrin ni ó ti wò ó kàn ti lè wò pé no I will use àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn máa wà. Dino nǹkan I will just choose my children as my wife. I want to live alone. Ebi Dino náà ṣá ó rọra jókòó ni kò fẹ́ lòmíì. Àti ẹ̀rẹ̀bẹ̀ tí irú àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn wà tó yẹ pé wọn ò tiẹ̀ ní níyàwó lé. Kí la wí? Wọ́n lè inbox mi torí bàbá akéwèjì ẹgbẹ́ wa ni mi ìdẹ̀mọ̀ wọn rí àjọ sọ̀rọ̀ rí. Fatal Paul okay. Ẹ̀yin náà tiẹ̀ ní láti application because I'm married. Bẹ́ẹ̀ pé kẹ́ ẹ máa sọ pé Alhaji kò ní nǹkan kò lè wọ́n sùn burúkú gan tó fẹ́ para wọn lé lórí pàápàá gan. But I'm really happy for Emmanuella as well. She have moved on. And kọ́jẹ́ kó ṣe lé ayé. Nítorí tí ẹ fẹ́ ka á máa hàn nìyẹn oníkálukú Alhaji has moved on she has moved on oníkálukú wà happy. You ladies mostly you see men moving on and they are happy you won't complain about it but when you see a woman like you. Somebody was saying it doesn't mean that happy is happy. Ẹ má jẹ́ ká sọ happiness oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nǹkan tó máa make me happy kọ́ ló máa mú wọ happy. Ẹni kálukú ní nǹkan tó máa mú happy.
So kò sí nǹkan tó máa mú ìwọ happy kan ló máa make me happy. Èmi ti lè ní nǹkan tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lé. Ìwọ ti lè ní nǹkan tèmi ṣẹ̀ṣẹ̀ lé. Bẹ́ẹ̀ni. So everybody is different. But I'm just happy for two of them. Color in peace. Come on, power. Àwa alánidànù fúnra wa máa sọ̀sọ́kùsọ. And I like one thing from Alaji. Kò sọ ha. God bless you. Kò sọ ha. Ó gbọ́dọ̀ ni o. Ó tutù ni o. Fi wò ló máa fi gbogbo wa pa. Wíwò. Ẹ ṣé jàre. So nǹkan tí mo ní kí n dá sí nìyẹn ṣe mà. Ẹ ṣé mà, ẹ ṣé gan mami. Realtor, ẹ káàbọ̀ mà. Yes, ẹ káalẹ́ mà. Ẹ káalẹ́ mà, ọ̀ṣẹ́ wa, okay mà. Àlàáfíà ni mà. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú láti bí báyìí. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé most of èèyàn dé ní gbogbo nǹkan tán láyè. You honestly cannot have everything. Mo dẹ̀ máa ń wò pé most of our people, àwọn ọkùnrin tó bá wà ní high authorities, tó bá wà ní ipò ńlá yẹn, tẹ́ bá wò, tẹ́ bá ṣe study dáadáa, most of them battle with marital issues. Tó máa ń wà highly successful, tó máa ń wà wealthy yẹn. Tẹ́ bá lọ wò dáadáa, tẹ́ bá kó mẹ́wàá sílẹ̀, at least márùn-ún mẹ́fà nínú wọn battle pẹ̀lú marital issue. You honestly cannot have it all. And the same thing has to do with women too. The same thing has to do with women too. Tẹ́ bá wo àwọn obìnrin tó ń ṣe dáadáa yẹn, ẹ rí pé most of them náà wọ́n battle pẹ̀lú marital issues. Now, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú submissiveness. Obìnrin tó bá ti lówó tó ti ṣe dáadáa nínú ayé, àti wà submissive máa le gan. Àwọn obìnrin kan wà tó jẹ́ pé ẹ lè tẹ́rí wọn bá. It's either you accept them for who they are, or you leave them alone. When I first heard this news about their separation, I felt so pained. That would do me because mo feel pé àwọn méjèèjì wọ́n jọ compliment ara wọn. Like that love is there. But ẹ má gbàgbé òwe Yorùbá tó máa ń sọ pé pàṣán tá a fi ná kìnìkan ó wà lókè àjà fún ìyàwó. What goes round is definitely going to come round. I feel so pained that it happened this way. But if the solution is to walk away and everybody becomes happy and everybody lives their normal life, so be it. Nǹkan tí mo kàn mọ̀ ni pé èèyàn tá a bá kọ́ mọ́ pé kó fọ́kọ méjì tí ò bá fẹ́ méjì yẹn kò ní débi sí. Wàláì. Ọkùnrin tá a bá dẹ̀ kọ́ mọ́, ọkùnrin tá a bá kọ́ mọ́ kó fẹ́ ìyàwó mẹ́ta tí ò bá fẹ́ ìyàwó mẹ́ta yẹn kò ní débi ìsinmi ẹ̀ o. But it's so painful that she had to leave and they had to separate. And I'm thankful that they didn't have anything to lose. They honestly didn't have anything. Ó kàn jẹ́ pé Alhaji, mo kàn máa ń feel fún Alhaji pé yẹn wà sáàyè pé tó bá tó stage kan gan mo fẹ́ gòkè, mo fẹ́ sọ. There'll be a time whereby you will need a companion. There'll be a time whereby you will need ká ṣiṣẹ́ ká lọ bí. And at the end of the day, there's nothing to go home to go and meet. Tó bá yá o máa tell. Kí ni gbogbo àǹfààní iṣẹ́ téèyàn ti ṣe sọ́ọ̀tún sósì kó wá jẹ́ pé ọjọ́ alẹ́ mọ̀ pọ́jọ́ alẹ́ gangan ni fáwọn ọkùnrin àwọn ọkùnrin ọjọ́ alẹ́. No, àwọn advocate wọn ti sọ pé kò sí kankan tó ń jọjọ́ alẹ́, wọ́n máa fowó rọjọ́ alẹ́, wọ́n máa fowó tẹ́kíní kan bá rí nǹkan tó ń preach sí ni. Ta ló sọ yẹn ẹ̀rọ àwọn ọkùnrin gangan lọ́jọ́ alẹ́ wọn máa ṣe kíní tí ọba ṣàrà nínú wọn. Their ọjọ́ alẹ́ is when the women are waiting for them. Ìwọ tó bá ṣe dáadáa lẹ́ni ṣáà mọ̀ pé òun dájọ́ ni tó bá dọjọ́ alẹ́ wà bá bẹ̀. Ọkọ tó bá dẹ̀ ṣe díẹ̀ káàtó tó kù díẹ̀ káàtó tó bá dọjọ́ alẹ́ náà á ṣe kí. Wọ́n ti ní kọ́ lọ fẹ́yàwó kékeré tó máa bá wọn dọjọ́ alẹ́ yẹn. Tán pèsè fún wọn nìyẹn. Kò lọ fẹ́yàwó kékeré tó máa bá dọjọ́ alẹ́. What will be my sister? What will will definitely be. I wish the both of them well wherever they are. And thank God they are not spilling whatever that has happened between them. Two of them also got speculation. That's the beautiful part. So thank you so much, sis. I wish they come back together. I honestly wish they come back together. I wish too. Honestly, if I have my way, I will go and get that lady. The chemistry was there from the beginning. The chemistry was there. Like, it's not. Àwọn kan ní máàsì ò sí ńbẹ̀ kò ń ṣe chemistry, wọ́n ní máàsì ò sí ńbẹ̀ wá biology ò sí ńbẹ̀ yẹn ló ń bá káàkiri. Honestly, one if Jíkẹ́ is a very pretty woman, a very
pretty woman. I didn't know they're bad, man. Fine bobo ló ń jẹ́ náà. Èèyàn ń jẹ́ bobo. Ẹni kò fine. Èèyàn kan wà. Bobo. Ẹ wo gbogbo àwọn appraisers yẹn ẹlẹ́bàá yellow, onígbín yellow. Oh God, I feel Ìbá yellow làwa ń jẹ nínú ilé wa. Life will move on. All right, so that's all I have. Thank you, ma. Thank you so much. Please help me to power tap, guys. Yeah. Ṣé rí àwọn ọkùnrin tó lówó yẹn because mo súnmọ́ àwọn olówó yẹn díẹ̀ kí n má bó púpọ̀. Ṣé rí ẹ̀yin kan rí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n ti plan fọ́jọ́ alẹ́ wọn ọmọ wọn ló máa mú. Wọ́n ní olówó tó kọ́ níyàwó mẹ́rin gan mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ò bá gbé ó ń gbé lọ́tọ̀ ni. Àwọn ọmọge tó dẹ̀ ṣàn wọ́n máa wọ́n fẹ́ kú síbẹ̀. So wọn kí àwọn ti plan ilé ayé wọn gbogbo ṣé rí àwọn tọ́jú alẹ́ tó máa ń bàjẹ́ fún làwọn olóṣì ọkùnrin irú àwọn tó máa ń sọ lórí kinní pé ọjọ́ alẹ́ fóbìnrin ẹ lọ fẹ́ yàwó àwọn olóṣì ọkùnrin nìyẹn. Ẹ gba ìjà rẹ. Wọ́n lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tí wọ́n gbé dání ní ayé. Àwọn èèyàn gidi kì í ṣe àwọn oníṣe. Ṣé àwọn ọmọ tó kẹ̀kẹ́ fẹ́ wọn pàápàá àwọn ọmọ wọn gan dúró ti bàbá àwọn lọ́rùn ẹ̀yìn gan ò ní jẹ́ ń bẹ̀sẹ̀ ẹ̀ ní kó gun bàbá àwọn lọ àwọn ọmọ ló máa ń gbé wọn lójú tó máa ń gbé wọn nímú tí wọn ní fẹ́ kí nǹkan kan ṣe bàbá wọn gbogbo àwọn ìyàwó yẹn wọn máa lé wọn sẹ́yìn ni ẹ̀rọ sọ́wọ́ lẹ́yìn sọ́pọ̀ ju alẹ́ ohun pọ́blíkì tó ti yẹ iye ṣe mà. Thank you so much, ma. Thank you, ma. Ẹ ṣé. Kí lẹ rí àǹtí Bísí? Ọlọ́run fi ṣẹ́yìn èrò máa yẹn lọ́rùn ṣe mo kéèyàn máa ṣiṣẹ́ èrò ní ọbí ẹ̀ owó from your hobby. I'm telling you. He never laughs anyway. You only laugh and smile and happy. When he's at work. Tẹ bá rí tó bá jókòó lásán báyìí, wọ́n máa ń lejú bẹ́ẹ̀ tó mu bitter leaf juice ni. But tó bá ti wà lórí stage bọ́ọ̀lù. Tó bá lórí stage, I think he's at his happiest when he's performing. So Lord, Fisher, God bless him. That thing is so easy for him. When you enjoy what you're doing, when you enjoy what is making money for you. When you love what you're doing, yeah. There's something, yeah, hard. When you're big, it's less. Source of income. All of it, it's just that but come to think about it, when he's in his private closet, when he's facing reality, do you think he's happy with the way he's marrying this? I think I'm a big glamour. Of course. We know many time of reflection. Sit down and think about it, babe. Do you think so? No, now. There'll be time it will reflect. But you know the funniest thing, he won't be so mad. I won't like it will be He won't like a woman like he likes some kind of women. The women that will like be patient. And to my fellow society, like she is like a normal person. But my fellow is still going to be a boring person. No. Analyze and patient with his character, we like somebody that doesn't like spotlight. They must suit one, but I won't like so exactly. When what is good for him is not what he will like. What is good for him, I might not be like, but what will do my befit or about if we oṣù ó about for him to get èsì ọkọ̀ jókòó sórí ìjókòó ẹ̀ ó lè ṣojúṣe ní ilé. But he will not like that kind of woman. He will like one spec. One like I want to go fire attack and defense is kind. And this is my wife. The attack and the defense is the balance, the account balance is there. His skin is clean. It's skinny. Think about it. Alaji is a very happy person, though. In his private closet, he's a happy person. When they're in their own place, they might be going through some things. You don't know what they're going through. But yes, until go through issues in the I understand. Alaji ti dájú débi pé kò sí nǹkan kan tó jẹ́ tuntun mọ́ lábẹ́ ọ̀nà. Ropo Williams comedian tó ṣẹlẹ̀ tó rán rẹ̀ lọ́rùn yẹn. If I saw DJ to my shisha ìyàwó èèyàn believe kò lè ṣe náà. Who will think of Ropo Williams máa tí pé ó máa parẹ́? People, let me tell you, because he's entertaining us, we don't know what he's going through on his own.
Let me tell you, in as much as I criticize him, if somebody sit down with him, I wish I'd be a butterfly on the wall when he's talking to a therapist. That man might have gone through some stuff to make him what he is now. God knows what he went through. I don't know where he's trauma táwọn náà ní láti kékeré. I think it's the manifestation of the culture go through. Don't just call it trust issue, but I will be. So I'm just an armchair therapist. Thank you. I just wish him the best. Thank you, sis. Ade Love, I go from a man's perspective. Ade Love, are you there? Ade Love. Emmanuel, yeah, okay. Yes, sir. Ìdí mo fẹ́ sọ ni pé èmi ò rò pé kò sẹ́ni tí ò ní relationship, kò sẹ́ni tí ò ní problem no relationship. Èèyàn lówó, èèyàn ò lówó, èèyàn jẹ́ superstar o, orí ni because ilé ayé tí mo rí ìmọ̀ pé brigade lè kọ̀yàwó lẹ̀. Mi ò mọ̀ pé brigade ó lè kọ̀yàwó lẹ̀. Bó ṣe lówó tó. Ẹ̀rí orí ni kọ́nà ó gbéyàn pàdé ẹni tó yẹ pé èèyàn jọ bára ọmọ. Kalẹ̀. Kì í ṣe pé bóyá material ti pé gbogbo tó ń fẹ́ mo lè gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ fún mo lè gbogbo tó ń fẹ́ because ìlú òyìnbó tá a wà yìí àìmọye ìgbà tẹ́ẹ̀rí olówó tí wọ́n kọ́ mi suicide. Bàlẹ̀yàn máa ń bẹ́lẹ̀ ìṣe lówó lọ́wọ́ tó gbogbo nǹkan ló nílé ayé yìí kí ló tó wá fi commit suicide. Again, tẹ́ bá wò ẹ rí pé àwa especially àwa tá a wá láti West Africa side West Africa a máa wò pé owó ní gbogbo nǹkan. Woman yìí pẹ̀lú Wàsíù sáà ní owó ní Wàsíù òní. Ó ní á ní nǹkan kan tó jẹ́ pé tó dà ní wọn rú. Ó lè má jowó gan wapá, ó lè má jowó. Ó lè jẹ́ nǹkan simple nǹkan tí ò tó nǹkan ló dà ní wọn rú. So kì í ṣe ọlọ́run sá gbé wa pàdé kọ́lọ́ gbé wa pàdé. Ànínú wa dùn pé ọkọ ń ṣe dáadáa lọ, ìyàwó náà ń ṣe dáadáa lọ. Kò sẹ́ni tó ṣe you understand. Apart from wọn ò fẹ́ra wọn mọ́ but kò sẹ́ni tó ìbànújẹ́ bá níbi tó wà. You know? Ẹ ṣé sir. Ẹ ṣé kan dájú. God bless you. What I mean is that they are both doing well in their own ways. Ibi tí oníkálukú wà kò sí kinní kan. They are not compatible, full stop, you said, Olumo. It's not impossible. Okay. Now, so that means you pay ẹwà kọ́ ni ẹwà ọ̀dí nǹkankan. Bí obìnrin ṣe ní ibo ṣe fún ètò téèyàn sọ pé irú ilé àdẹ̀fẹ́ èèyàn afẹ́ àdẹ̀fílẹ̀ lẹ́rìí. Ó ga o. So ọlọ́run sá gbé wa pàdé ẹni tí ò tí ì níyàwó. Ọlọ́run kó gbé obìnrin ó fún níyàwó alálùbáríkà. Kó gbé ọ̀pàdé ara ẹ̀ tí mo mí nìyẹn. Ẹ ṣé sà. Ǹjẹ́ mo kàn fi pé ilé ayé ni pé kì í ṣe ẹwà lẹ́yìn fún. Ẹwà kọ́ lèèyàn ń gbé lọ ilé ọkọ. Orí ni o. Wọ́n ti ṣe mọ̀ pé reality kan wà tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa ń feel láti understand. Kì í ṣe gbogbo èèyàn kan ló máa marry o. Kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa marry o. Máa fọ́ sára wa pé ká wà ilé ọkọ. You get so the earlier people realize this, I think the better. Àwọn kan wà tó yẹ kí wọ́n kàn wá destiny pé kájọ bímọ fúnra wa kó ní ká kú dẹ̀ ṣe kínní kó ní ká kú dẹ̀ wà. Ọ̀gẹ̀ àwọn kájọ máa gbádùn. Tẹ́ bá wo Amẹ́ríkà tí New York lèmi wà. Mo steady pé àwọn obìnrin tó ń bẹ ní ọkọ wọn ò tó àwọn tí wọ́n ń bẹ níta. Àwọn tó yẹ pé wọ́n wà single. Àbí single parent. Okay, lọ́pọ̀. New York ń bí báyìí. Àwọn single parent lọ́pọ̀ jù. Wọ́n pọ̀ ju àwọn tí wọ́n ń bẹ ní ọkọ lọ. Ìgbà mi tẹ́ bá dẹ̀ tún wá ẹ wò ẹ rí pé obìnrin tó kàwé gidi gan tó dẹ̀ níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ single parent ẹni. Ẹ̀gẹ́ single parent ni kò lọ́kọ lé ó ti lọ́kọ ó ti kọ́kọ́ lẹ̀. Wọ́n kẹ́lẹ́ pé ẹ̀yin tí mo máa wò lẹ́yìn ẹ̀yin obìnrin kankan tí mo fura sí lára yín ni pé tí Ọlọ́run bá ti gbà fún tẹ́ bá ti lówó lọ́wọ́ ẹ fẹ́ bọ́dà ń pọ̀ ọkùnrin mọ́. No, kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ dádì. Okay, ẹ má bínú. Obìnrin tó wà nílé ọkọ ẹ̀ tó yẹ pé inú ẹ̀ ò dùn
ó jẹ̀yà níbẹ̀ torí ẹ mọ̀ pé gbà míì kò sí bó ṣe lè lówó tó obìnrin ní ìwà kan a máa ń mọ̀ pé ká fi gbogbo ẹ̀ ká forí balẹ̀ so that kò ní dàbí ìgbà tó pé torí owó ọwọ́ wa ṣùgbọ́n wà ń bẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ inú odò àdéhùn náà fìdí wá kó bẹ̀. nǹkan kan ni pé ẹ rí i pé àwọn ọkùnrin tọ́lọ́ bá ti gbà fún wa a máa wọ pé díẹ̀ wá obìnrin kájọ wà ẹ̀gẹ́ tì mí ẹ̀yin obìnrin tẹ́ bá ti lówó lọ́wọ́ tán ẹ fi pé I don't need a man I can live my life n tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yín nìyẹn. ok yìí tó lówó lọ́wọ́ tó dẹ̀ tí wàá fẹ́ sọ pé lò kí lẹ́rú mà. kò rí bẹ́ẹ̀. Hello, ẹ káalẹ́ mà. ẹ káalẹ́ mà ò fàrí mà. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí dáàdi wa sọ ń sìn. ṣẹ́gun àkọ́kọ́ náà ṣe rí ìrírí ayé máa ń jẹ́ kí èèyàn fẹ́ dá wà. ìrírí ayé kì í ṣowó nìkan. nígbà tí a bá ti gbà yí pé destiny wà pé àkọọ́lẹ̀ owó wà o just like kan náà àwọn speakers wa ti sọ pé oṣù bọ́lá máa marry and it is true. bí wọn bá ti rí pattern yẹn kí wọn máa wulẹ̀ kí wọn máa wulẹ̀ disturb ara ẹ̀. tẹ́rí bí mo fẹ́ correct impression kan obìnrin lè bímọ fún ọkùnrin 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan kó má jáṣẹ́wó. kó jẹ́ pé ìrìn àjò ẹ̀ ló fà á. tẹ́rí màá fi ọ̀rọ̀ tèmi màá fi ṣe example. ọmọ 2 ni mo bí biologically bàbá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ̀ ni àwọn bàbá ọmọ mi. ìgbà tí mo fẹ́ ọkọ mi I was in my 20s ọkọ alákọ̀ọ́kọ́ mi he was a good man a very wonderful man in fact àwọn èèyàn máa ń fi relationship tó tún padà di marriage yẹn fi tọrọ ni àmọ́ kò lẹ́bi tó dáa. àwọn ẹbí yẹn wọ́n fi wá títí ta separate a separate kò pẹ́ òun náà wá kú. ẹ jọ̀ọ́ èmi tí mo bímọ in my 20s ṣé mo máa dá wà láyé ṣé mo ní fẹ́ lómi definitely kò possible ṣé you understand mo wá fẹ́ lómi mo wá decide pé òkè olówó ni mo kọ́kọ́ fẹ́ kí n wá fẹ́ tó jẹ́ pé àlejò máa ká máa support ara wa tóun ṣe olówó. àwọn ẹbí ẹni tí mo wá fẹ́ yìí ẹbí yẹn wá dáa ẹni tí mo wá padà fẹ́ lẹ́ẹ̀kejì iṣẹ́ pa ṣe marriage a kàn cohabitate bíi couples ni our in the same profession because I'm a lawyer legally. iṣẹ́ tí mo ṣe professionally iṣẹ́ tí mo ṣe yìí òun náà àjọ ṣiṣẹ́ kan náà ni. unfortunately for him divorce lòun. àwọn ọ̀rẹ́ tó ń bá rìn wọ́n sọ fún pé experience tó ti ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó má gbé wọ́n gbọ́kàn lé lébi o. bó tún ṣe ṣìwàwò pẹ̀lú èmi nìyẹn wàláì mo ní depression nínú relationship yẹn. kábíyèsí ọlọ́run. serious one. in fact ẹni tó cheat on me pẹ̀lú married woman ni ìyẹn tún lóyún fún ìyẹn tún bímọ fún ìyẹn tún bá ń kọ́. ẹ jọ̀ọ́ mi ìpè wá sí máa yẹn lẹ̀ nítorí pé ìrírí ayé ń ṣẹlẹ̀. tí bá ń sọ fún yín pé ìkíní kan jóná lórí ẹni tó kàn ló mọ̀ ẹni tó kàn ló mọ̀. yes ẹni tó kàn this happened to me. nínú relationship yẹn I was very supportive. Èkó ni mò ń gbé o. mo dẹ̀ wà successful in my own profession. to the extent wípé he was a company secretary company yẹn ní issue for years wọn sọ salary èmi ni mò ń support home. Yes, I was doing everything, paying my own children's school fees and doing everything. I was wanting ex-wife for before Monica concentrate the lórí. I was supportive doing everything. Ṣẹfẹgbọ, ó cheat on me with a married woman. In fact, it wasn't even because of that. Mo ṣe feel it because I wasn't happy in that relationship. Wàhálà ti pọ̀. Tó ti pọ̀ jù tẹ́lẹ̀. Irreconcilable. Ṣé I understand? Wàhálà ti pọ̀ jù gan tẹ́lẹ̀. So ngbà tí mo wá rí pé ẹni yìí kí ni mo ṣáà withdraw màá ṣáà máa wò ó òun fúnra rẹ̀ ló bá sọ pé bóyá ká lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kó jẹ́ no problem. You understand? At the end of the day I was separate òun náà up till now I ti separate láti 2018 òun náà marry again. ẹ̀yin náà dẹ̀ tí fẹ́ lómi. marry again. kí lẹ́yìn mà. ẹ̀yin náà fẹ́ lómi òun náà fẹ́ lómi. èmi náà fẹ́ lómi. Now mo wá tún fẹ́ sọ fún yín pé nígbà tí mo tún wá rí ẹni tí mo wá fẹ́ because I'm a Muslim married man tó ti níyàwó nílé tó jọ pé òun ṣe súnà òun ṣe everything
mo ṣàní èmi ò marry má yẹn ṣàní pé dandan òun máa fẹ́ mi kìnnìkan ó ti níyàwó méjì ó fẹ́ fi mi ṣe ìkẹta kò sí nǹkan táwọn èèyàn sọ tó pé mo sì yọ̀ọ̀gì kìnnìkan mi ìṣá lè dá wà kí n fẹ́ àmọ́ mo máa ń rí bó ṣe máa ń bá àwọn ìyàwó ilé ẹ̀ sọ̀rọ̀ mo rí bó ṣe máa ń ṣe pẹ̀lú wọn àwọn obìnrin yẹn ti ní low self-esteem. Yeah. Mo wá wò pé no eléyìí ó máa jẹ́ kí n shrink nínú marriage it's not about owó mo wá rí i pé ṣé mo ṣówó ọ̀tẹ̀ ṣá. Is this what I want for myself? Is this what I want for myself? Sherry, as at this time last year I was still in that relationship okay according to him he came to my parents ó wá bá àwọn òbí mi òun fẹ́ mi mo dẹ̀ ti sọ fún àwọn òbí mi kó tó dé mo ní ẹ fẹ́ gbọ́ ẹni yìí lóòótọ́ náà fẹ́ mi ni o mo ní ẹjọ́ èmi fẹ́ court ẹ̀ mo fẹ́ watch ẹ̀ mo fẹ́ wo àwọn ìwà tó ní kí n tó sọ pé mo fẹ́ commit ara mi sí kódà mi introduce ọ̀rẹ́ kan ju ọ̀rẹ́ kan lọ ṣo nínú àwọn ọ̀rẹ́ mi sí. She understand? Yes, I then go on I then bury àníyàn lọ but I separate ní last year July. Yeah. And then we're just so I don't know now actually sorry about it but èmi mo mọ̀ yí pé this is not kò lè work fún mi. Only kankan tó jẹ́ tóbìnrin bá ti wà above 40 we know what we want. Ẹ tó jẹ́ ká sọ tó tọrọ. Àtàbá ń tọra wa. Ká má tọra wa we know what we want. Yeah, she saw the red flag and backed off. Yeah. Get it. So ẹni yẹn ti wí pé kò wọ́ ọ̀tẹ̀. Ẹ pé ìtẹ́bá notice nígbà tí Ajike was in that marriage. Àwọn ọmọ ẹ̀ ṣẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ ta. Láyé. She wasn't happy in it. Shetiri. So probably she was even shrinking because of this man. Terry, golden fish ni. Ẹni tó láti ẹni tó ó correct up kan. Yeah. Only láti ṣe mọ̀ that she wrote something and I mo screen grab them one send them sorry me but mo ní sherry kan ti lady yìí kọ mo ní a relationship tí Àjíkẹ́ sọ pé relationship tó ń fún yàn bí limiting something nǹkan tó ń limit èèyàn why do you want to go back there? Àmọ́ now ṣẹ́ni púpọ̀ nínú àwọn obìnrin wa ṣẹ́ni another thing táwọn Nigerian women máa ń ṣe which we need to stop ká máa shame ara wa pé o lọ́kọ. Ká máa sọ pé sí lábẹ́ ọkùnrin responsible bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà mo wà responsible ju ìyàwó ilé mi lọ. And ẹni tó cheat pẹ̀lú ex mi sẹ́ married woman ni ọkọ ẹ̀ wà ní Canada ẹ̀ sọ story ọkọ ẹ̀ wà Canada òun wà Nàìjíríà ó dẹ̀ cheat pẹ̀lú ex mi ó dẹ̀ lóyún fún pàtó dá Amẹ́ríkà tó fẹ́ cross over sí Canada lórí pé oyún wà nínú òun ìyẹn tí wọ́n ń kọ́. Jésù ṣó wá fún yín yẹn lẹ̀. ó fi ilẹ̀ ọmọ ti dàgbà. Shit. Tó bí bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ó bí wọlé lọ because ọkọ tó ń dúró dé lọ́hùn kò lè cross over lọ bọ́pọ̀ ẹ̀ mọ́ oyún ti wà lára Amẹ́ríkà ta ló fẹ́ ṣẹ́yún fún. Can you understand? So nígbà míì ilé ayé yìí nǹkan tó bá kọjú séèyàn kan èyí ló kọ sẹ́lòmíì Àjíkẹ́ ló mọ nǹkan tó ju òun rí gbogbo aláwa mi bàbá tí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ àyọkọ ẹ̀ ẹ wo gbogbo drama tó lọ yẹn in fact tó bá jẹ́ pé èèyàn bí èmi tó bá sì wà ń bẹ̀ yẹn ó disappoint èmi ó disappoint ààrẹ. Madam ẹ má bínú pé mo láìpẹ́ mo orin K1 kan bẹ tó ń kí pé ìyàwó mi ó sì pé ayé ogun. No, orin yẹn kò tí ẹ ṣe recent orin ó ti pẹ́ tó ti ṣe. Ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. No, wọn join ẹ̀ pọ̀ ọmọ mi Queen Adeleke wọn join ẹ̀ pọ̀ n tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n ti fún ní oyè yẹn nígbà tó yìí wà nílé Wàsíù bọ́ wọn kò tí ì ṣèwúyè ni so wá wà pàtí òun ló ó ti kì í nígbà yẹn sílẹ̀ ṣe ti understand. Ìgbà tẹ́ náà join ní ẹ̀ pọ̀ wípé. Because èmi rò pé ṣékèsì separation ṣá ṣékèsì separation àbí divorce. Dádì àti separation àti divorce wọ́n ti fi àwọn lẹ̀.
Sad, but So if it is good for her, it is. If it is good for her, it's good for her. We all can see it. It's very glaring. Me tell why me wa happy. ẹ wo party tó ṣe yẹn. Ferima, ẹ wo party yẹn. Ferima. àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nǹkan kan pé kọ́ọ̀tà àtàwa ni o kọ́ọ̀tà àwa Yorùbá ni ẹgẹ́ tèmi kọ́ọ̀tà àwa ni ẹgẹ́ tèmi tó bẹ̀ bá wà ní ọkọ ẹgẹ́ tèmi oríyìn ni fún obìnrin yẹn culture wa ni kẹjẹ pé bóyá pé. àwa la make culture sa àwa la make culture. ìyá àtijọ́ nìyẹn kí lọkùnrin ní tó. Jasmine, thank you. oríyìn wo ni oríyìn tí wàá lọ dìdìdì ní ilé ọkọ orí mi kọ́. àwa la tẹ̀ make culture. ẹ jọ mo fẹ́ béèrè kẹ́kẹ́ lọ́wọ́ yín o mo fẹ́ béèrè kẹ́kẹ́ lọ́wọ́ ẹ rí i pé téèyàn bá lọ fún èèyàn síkì fún visa kan bóyá èèyàn apply fún visa kan gbà ẹ rí i pé téèyàn bá apply fún visa téèyàn bá jẹ́ married. Ó dà pé network wọn ni o àbí bóyá ní call. wọ́n máa rí gáàdì èèyàn ju kéèyàn wà single lọ. ayé àtijọ́ lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn ayé ti kọjá ayé ti because wọ́n máa respect the married person. wọ́n tó ṣe máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹni táyì tẹ́ máa fi padà wá sílùú yín and then àwọn òyìnbó wọ́n máa ń like family trip and all of that. then nǹkan tó tún wá wà ní pé ẹ mọ̀ ká ní example ká ní marriage woman lẹ́jẹ́ àwọn wà kan bẹ́tẹ̀ ní wù nítorí àwọn ọmọ yín. ẹ ní sùúrù èwo ni wà tó. ẹ̀yin ní tiwa ní. bàbá àwọn ọmọ tá a ti ẹ̀ bí a sọ pé why do you stay there àwọn ọmọ yẹn tó máa ń bínú ni pé why do you stay there. one by one. orúkọ ìyàwó orúkọ méjì ní èmù ìyàwó ló máa wà lórí birth certificate àwọn àbímọ ń bí kì í ṣe orúkọ yín orúkọ mi ló máa kọ bí mo wà ní ìṣàjìwọ̀n lẹ́bí ọmọ mi ló máa jẹ́ orúkọ yín èmi orúkọ méjì ní èmù mo sì máa jẹ́ ẹ lọ wo birth certificate. láti lọ tún ìjẹ orúkọ àbọ̀ ọmọ yín like 100 times. orúkọ ìyá rẹ̀ lè change lálẹ́ ẹ wọnú registry lọ. ẹ̀yọ́ ọkùnrin ẹ̀ máa ń gbọ́ra yín kọ́ gan. padà lọ Friday pé òkọ́. ẹ ti rí mentality yẹn wọ́n tẹ̀ máa fi ń de àwọn obìnrin nínú relationship tó wọ̀ tẹ̀. dáàdi ẹ kì í sọ ọkọ fún yín ṣe ráwọn ọmọ wa ta ti ẹ̀ bí sí àwọn gan ló máa sọ pé why do you stay there. Why do you stay there? I don't know the reason why you stay there. Bàbá tí o bá tó wá sí bàbá gidi nù. No, Baba gidi. No. I love my daddy, but I don't like the way he treats you. Why do you stay there? Yeah. One love Baba wọn pa. Wọ́n máa ń love Baba wọn gan. Wọ́n máa sọ fún mi pé he's a good father, but I don't think he's a good husband. ṣé mo pọ́ possible ṣá ìyọ́n lè jẹ́ good father àti má jẹ́ good husband. Bọ́tẹ̀ ṣe máa ń sọ nìyẹn ọmọ ìlú yìí. Of course now. That is a good father. Of course. Ìyọ́n lè jẹ́ good husband. Good husband kó má jẹ́ good father gan. Ṣe both sides náà ni èèyàn lè jẹ́ good mother kó má jẹ́ good wife. Exactly. That is on koko. Any sugar. That is on koko. Daddy said something, but you are not, you are not tackling that. He said, "Oh man, àwọn wà kan téèyàn gbọ́dọ̀ pé táwọn single person á dà fún yín tí single man ṣe." It has nothing to do with your marital status. I disagree on that point, sir. Ṣé bíbí báyìí mo ti sọ fún yín pé ẹni tó cheat tí ó actually cheat on me with is a married woman. Bíjọ́ tẹ̀mí dẹ̀ ti ní relationship láyé mi ò ṣe two at a time rí. Madam, ẹ má bínú sísá mi, ẹ má bínú. Yes, sir. Ẹ má bínú sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí o. Ó lè jẹ́ pé ẹ̀yin náà dẹ̀ nǹkan kan bẹ tẹ́yìn náà ò sí dáadáa o. Bí báwo sà, mo ń gbọ́. Àwọn nǹkan kan bẹ tẹ́yìn pé. Ẹ jẹ́ kó sọ. Ẹ ti ní gan mo lè tàgé ẹ̀ kó wá join bí ẹ̀ lè máa bá bẹ̀rẹ̀ tó ló ṣì ń bẹ̀ mí. Tí wọ́n fi lọ síta ni. Irọ́ o, ṣe fẹ́ gbọ́ sà, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ ìsọ̀kan fún yín. Mo ní fídíò mi wà very very high. Tó bá jẹ́ pé ìyẹn lẹ fẹ́ sọ, ó ní gbogbo yẹn ló ní. Tó ìyẹn kọ́ o,
ìyẹn kọ́ o. Àní sẹ́ Ẹ má ti gbé lọ bẹ̀ yẹn. No, because Ẹni bá ṣe ń win ṣe ẹrújú wọ. So ẹ má ìyẹn kọ́ ẹni tí mo sọ fún yín ni yóò fi gbéra mi ga tó wá jẹ́ pé òun ó jẹ́ ọ̀kan tó mo lè tàgẹ̀ kóun á wá sọ fún yín pé Aja was a good woman. Ní gbogbo obìnrin tó bímọ fún òun òróbìnrin tó wà supportive tó dáa tó ó ní bọ̀tì kankan ló ní á dẹ̀ sọ fún yín ó strict tó bá ti sọ fún ẹ pé òun ò ṣe mọ́ ni o èmi ní pọ́lísì yẹn. ìgbà míì náà ogun ìdílé náà. Ogun ìdílé kankan sà no ṣe bí. téèyàn bá wá rí nǹkan tó dáa tí ó wà ń. No ẹ ṣe fákùnrin yẹn fún rẹ. Can I off it and come back, please? YouTube, wait behind. Let me come back. Ẹ wá mọ bí tó wá bàdì fún ex mi dé ẹni tó wá.